keep you consistently at the top of these rankings. And it's something to keep an eye on because all the placement points have come from those wins that they were able to get yesterday. Nothing outside of those wins. Hello everyone. Hi. Hello. What's up? This is your Lady Predator. Esports World Cup 2026 PMWC వాచ్ పార్టీ అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఎవరైతే స్ట్రీమ్ చూస్తున్నారో అందరికీ వెల్కమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి కొంచెం బజ్ అది కూడా మన ఫ్రెండ్స్ లో కూడా క్రియేట్ చేద్దాం కాబట్టి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే మన టీమ్స్ అన్ని కూడా అద్దరు కొడుతున్నాయి కాబట్టి. హోప్ఫుల్లీ ఫేస్ క్యామ్ పొజిషన్ అది కూడా సెట్ అనుకుంటున్నాను. అండ్ మాత్రం క్రేజీ హైలైట్ మూమెంట్స్, ట్విస్ట్లు, టర్న్స్ అన్ని క్రేజీ కదా. హాయ్ షూరబ్ డ్యూడ్. లేటా? లేదు లేట్ ఏం కాదు. వాంటెడ్లీ 4:15కి స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నా. 4కే కదా స్టార్ట్ అయింది లైవ్. సో ఫస్ట్ ఇది అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. 4:30కి ఎట్లాగో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లా. థ్యాంక్ యూ శశి గారు, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. హాయ్ జాన్విక్ డూడ్. హలో, హౌ యూ డూయింగ్? హాయ్ ఆర్ట్ వరల్డ్ తెలీదు. హాయ్ దీక్షిత్ గారు, నమస్తే. భరత్ యాదవ్ గారు, వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. వినోద్ గారు, అప్గ్రేడెడ్ మెంబర్షిప్ టు మైడీ ప్రెడేటర్. కూల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ యువర్ సపోర్ట్. ఉదయ్ డూడ్, ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు వచ్చేసి లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. స్ట్రాటజిక్ గేమ్ ప్లే కాబట్టి బాగా ఆడారు. గాడ్ లైక్ ప్లే స్టైల్, అగ్రెసివ్, పక్కా ఎలిమినేట్ అవుతారు. గాడ్ లైక్ 100%. అది మీ ప్రెడిక్షన్ అయ్యి వాళ్ళకి. చూద్దాం అయితే ఏం జరుగుతుందో. ఓ కూల్ జాన్ విక్ డూడ్. హౌ ఇస్ ద వెదర్ దేర్? ఇటర్నల్ డూడ్, యల్లో ఇటర్నల్ డూడ్. ఆఫ్ టు ఓ హంటర్, సూపర్. ఫుల్ చిల్ అవుతున్నావు కదా. యా హంటర్, జాగ్రత్తగా వెళ్ళు. హాయ్ శశి గారు, నమస్తే. ఎట్లా వర్షం అది ఉందా హంటర్ అక్కడ? లైక్ ఇస్ ఇట్ కూల్? ఈ రోజు మన వాళ్ళు ఇరగ తీస్తారు. ఐ ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ ఆ రూట్కే. ఈ ముందే చెప్తున్నాను, మన టీమ్స్ గురించి, ఏ టీమ్స్ గురించి అయినా కూడా మెచ్యూర్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాము. బాగా ఆడే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, బాగా ఆడని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సిచ్యువేషన్స్ గురించి అనలైజ్ చేద్దాము, వాళ్ళ గేమ్ ప్లే గురించి మాట్లాడదాం. ఠీకే, లెట్స్ నాట్ గెట్ టాక్సిక్. ఠీకే గైస్. హాయ్ రంజిత్ గారు, లంచ్ ఇంకా అవ్వలేదు డూడ్. హాయ్ फैसल डूड. हाँ जी, बात कर सकती हूँ मैं हिंदी. రెడీ ఫర్ డే 2? ఓ yes ఓరో డూడ్, అఫ్ కోర్స్ ఐ యామ్. నిన్న వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి ఆఫ్లైన్ లో మొత్తం అన్ని కూడా చెక్ చేస్తా ఉండే కదా నేను. క్రేజీ అనిపించింది తెలుసా నాకు. బట్ టు బీ హానెస్ట్, తప్పుగా మాత్రం అనుకోకండి, ఇండియన్ లాబీతో కంపేర్ చేస్తే గ్లోబల్ లాబీ ఇస్ లైక్ మజా ఆ గయా. బీజిఎంఐ ఆడితే మజా వస్తుంది. పబ్జి మొబైల్ ఈ గ్లోబల్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాబీ గేమ్స్ చూస్తేనే కిక్ ఎక్కుతుంది నాకైతే. డన్ హంటర్. సేమ్ నిన్నటి గ్రూప్ అయినా మారిందా? నిన్నటి గ్రూప్కే ఉంటుంది, గ్రూప్ ఏనే ఉంటుంది. ఈ రోజు పెండింగ్ 6 మ్యాచెస్. అవును సాయితేజ డూడ్, 40ని బాగా ఫేస్ చేయాలి. ఎంటైర్ లాబీ మొత్తం కూడా 40 గురించి కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉండాలి. అండ్ 40 వాళ్ళు వచ్చేసి జోన్ కి కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే. फिर बोला ना वॉच पार्टी में आपके व्यूज बहुत आएंगे. फैसल डूड, हाँ जी, अगर मैंने हिंदी बात किया तो वॉचिंग थोड़ा बढ़ेगा. लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि जो लोकल ऑडियंस है ना, तेलुगु ऑडियंस है ना मेरी मदर टंग का, यहाँ पे लोकल ई स्पोर्ट्स को ग्रो करना चाहती हूँ मैं खुद ही. मतलब कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स. हमारा यहाँ पे इतना बज़ नहीं है ई स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज में करके ना लोकल में ई स्पोर्ट्स को थोड़ा ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं. अगर व्यूज के पीछे जाना है तो जा सकती हूँ मैं, बट लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटाइजिंग माई कम्युनिटीज ग्रोथ. గెట్ రెడీ, మనం కూడా మ్యాచ్ ఆడదాం. ఈడబ్ల్యూసీ వాళ్ళని రూమ్ కోడ్ అడుగుతా. డన్ అభిలాష్ డూడ్. 1v1 చాట్ లోకి వెళ్ళి ఎట్లా అంటే 1v1 చూసుకుందాం రండి అని చెప్పి ఇట్లా ఛాలెంజ్ అయ్యండి. మన వాళ్ళు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా అభిలాష్ డూడ్, దమ్ముంటే 1v1 కి రండి, మీ ఇంట్లో దమ్ బిర్యానీ చేస్తే 1v1 కి రండి అని అట్లా ఆ లెవెల్లో చేయండి. టీకే ఓకే ఫైసల్ డూడ్, మై ప్లెజర్. చుంచు పిల్ల డూడ్ లాల్.
మన వాళ్ళు రిప్లై చేసుకుంటే కంబ్యాక్ బాగుంటుంది అనుకుంటా. ఆ, వస్తారు జగదీష్ డూడ్. అంటే ఆరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ, అందుకని ఆరు సచ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఐజీఎల్ కదా, కామ్ గా కంపోజ్డ్ గా. ఇంత కియాటిక్ సిచ్యువేషన్ అయినా చూడండి ఆరుని చూడండి. అట్లా టీం అందరు కూడా అబ్బా వాళ్ళు లాంగ్ టైం నుంచి కంటిన్యూ అవుతున్నారు అండ్ మంచి అనిపిస్తుంది వాళ్ళు. ఏం ప్రెడేటర్ అట్లా అన్నావని అడిగితే సపోర్ట్ చేస్తలు ఎట్లా శాండ్యూడ్, ఏమి ఎట్లా అన్నారు మీరు? సగం మెసేజ్ ఒక దాంట్లో పెడితే ముందు మెసేజ్ కి సెకండ్ మెసేజ్ కి నాకు బుర్ర ఉండదు డూడ్. హాయ్ ఐపీఎస్ డూడ్, పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు డూడ్, లేకపోతే తొందరగా స్ట్రైక్ పడిపోతుంది. స్మాల్ స్క్రీన్, వాట్ ఈస్ స్మాల్ స్క్రీన్? ఇట్స్ అండ్ ఫుల్ స్క్రీన్ బ్రో. లైక్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఫేస్ క్యామ్. ఇండివిజువల్ స్టాట్స్ లో టాప్ 3 ఒకసారి ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అది కూడా చూద్దామా? మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడానికి కూడా ఎట్లాగో టైం పడుతుంది కదా. యో గైస్, టీమ్ 40 వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. టీమ్ గోట్ సెకండ్ పొజిషన్, టీమ్ నిగ్మా థర్డ్ పొజిషన్, ఇంకా ఫోర్త్ పొజిషన్ లో టీమ్ అరోరా గేమింగ్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో వచ్చేసి కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఇండియన్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఉంది. అండ్ తర్వాత మిగిలిన టీమ్స్ పొజిషన్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. ఠీకే, ఇవాళ 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. 6 మ్యాచెస్ అయ్యేసరికి టాప్ 5 టీమ్స్ ఎవరైతే ఉంటాయో వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్ గా. మిగిలిన వాళ్ళు 6 నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తారు. సో ఇవాళ మనం ఏం కోరుకుందాం అంటే మన ఇండియా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు టాప్ 5 పొజిషన్ లో ఉండాలి అని కోరుకుందాం. ఓకే, మే ద బెస్ట్ కాంకర్ ద టేబుల్ టాప్. అంతే. థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ డూడ్, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. చిన్నగా డన్ డూడ్, అయితే డన్ డన్ డన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే కదా? ఇట్స్ మీ చింటూ డూడ్, ఈస్ దట్ సంథింగ్ బ్యాడ్ థింగ్ ఆర్ సంథింగ్? మనం ఎప్పుడు కలిసి ఆడదాం. గిరినంద అఫీషియల్ గారు, నేను ఈ మధ్య రెగ్యులర్ గా టీమ్ కోడ్స్ ఇస్తున్నాను డూడ్, మీరు ఎప్పుడు వచ్చేస్తారో అప్పుడు ఆడేయచ్చు. Finally, I subscribed after 1 year. Admin Telugu gaming community, or let me know how can I join in the group. Rapalli Kiran dude, admin Telugu gaming community, like we don't have a separate thing. నాకు తెలీదు యాక్చువల్లీ. సి తెలుగు కమ్యూనిటీలో యాడ్ అవ్వడం అంటే తెలుగులో మాట్లాడుతూ తెలుగు స్ట్రీమ్ చేస్తే యూఆర్ లైక్ ఇంటూ తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ. సెపరేట్ గ్రూప్స్ అవి ఇవి నాకు తెలీదు డూడ్, నేను అలాగా ఎందులో ఉండను. అంటే అలా ఉందో లేదో కూడా నాకు తెలీదు. ఏమైనా పని చేసుకోవటం వెళ్ళిపోవటం, కుదిరితే చాట్ లో ఉండే బుడ్డ బుడంకాయలు ఉన్నారు కదా, క్యూట్ బుడంకాయలు, వాళ్ళ బుర్ర తింటాం ఇంతే డూడ్. సో యా, ఐ హావ్ నో ఐడియా. టుడే ఓజీ షుడ్ ఫోకస్ స్కిల్స్ అండ్ పొజిషన్ అండ్ అవాయిడ్ ఎర్లీ ఎలిమినేషన్స్. ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అవ్వడం విబిన్ డూడ్ నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి అట్లా జరగట్లేదు. ఇరాంగిల్ మ్యాచెస్ లో కొంచెం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశారు వాళ్ళు, అంతే. కానీ పొజిషన్ బాగానే ఉంటుంది, కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి. అంటే విబిన్ డూడ్ 70% గైస్, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు 70% కిల్స్ మీద 30% పొజిషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇవ్వాల అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నిన్న 70% పొజిషన్ పైన 30% కిల్స్ మీద అయింది కాబట్టి ఇవాళ రివర్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. 6 చికెన్ డిన్నర్స్ అంటే అర్థం కాలేదు. హౌ మెనీ డిన్నర్స్ టుడే? ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత గెస్ట్ చేస్తా. రాండో కన్వర్ట్ అయితే పక్కా టాప్ 5. రాండోని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లేయర్స్ అందరూ వస్తున్నారా? అభిలాష్ డూడ్ కూల్. పొజిషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి బాగానే మెయింటైన్ చేశారు. అందులో ఆరు ఐజీఎలింగ్ అని అంటే స్ట్రాటజీలో ఫెయిల్ అవడం, పొజిషన్ స్ట్రాటజీ కాదులే, పొజిషన్ రాకపోవటం ఇస్ యా సర్ప్రైజింగ్. మొన్న బిఎంపిఎస్ లోనే కొంచెం అటు ఇటు అయింది కదా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వల్ల గేమ్ ప్లే. 1 dinner with remaining matches, at least 5 kills in each match, top 5 అంతే అంటారా డూడ్? 5 kills and top 5 in all matches. డీసెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగా. హాయ్ రాములు గారు, నమస్తే. R12 డూడ్, ఏం వర్క్ లేదు డూడ్, అందుకని రాట్లా. 15 points in round, we all set for top 5.
Prediction 1 dinner and 2 top 3 వస్తుంది kills 35. ఓ ససి dude cool. నిజం చెప్పు సార్ నీకు ఆర్ఎస్ బెస్ట్ ఐజిఎల్ నాకైతే నువ్వు అభిలాష్ డూడ్ అట్లా ఏం లేదులే బట్ ఈ స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఆర్ నో వేర్ క్లోజ్ టు కంపారిజన్ డూడ్ యా అండ్ ఇంకొకటి నాకు ఒమేగా కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం AGAL. వీళ్ళు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి ఇవాళ నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ మంచిగా ఉండే కానీ Thundertalk Gaming. X-Force Rejects. Derricks. నేమ్స్ భలే ఉన్నాయి కదా Nigma Galaxy. వీళ్ళు క్రేజీ కంబ్యాక్ నిన్న అయితే కంబ్యాక్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి Esports. Orangutan. ఓ బాయ్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా లాబీని బాగా అల్లాడిస్తామని అర్థం అనమాట మన వాళ్ళు రెడీ ఉన్నారు అరే బాయ్ హీ ట్రైడ్ సంథింగ్ డిడ్ంట్ వర్క్ అవుట్ ఈ రోజు నేను అనుకున్న నెంబర్ వస్తే అసలు టుడే వర్ టాప్ 2 డెఫినెట్లీ అనిపిస్తుంది యా షూర్ చింటూ డూడ్ అట్వెల్ డూడ్ వర్క్ ఏం లేదు డూడ్ అందుకనే రాట్లా హాయ్ అరవింద్ గారు నమస్తే పొజిషన్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే బెటర్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్కి బెటర్ అవుతుంది డూడ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ అంతా ఎక్కువ లేవు కదా స్కిల్స్ మీద పక్కా ఫోకస్ చేయాలి డూడ్ స్కిల్స్ మీద పక్కా ఫోకస్ చేస్తేనే బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు అరుబన్ టాప్ ట్రైన్ డెస్ట్రో జీడిఆర్ కదా జీడిఆర్ ఎప్పుడైనా నో యాక్చువల్లీ ఆ ట్రాఫీ మ్యాగ్నెట్ మళ్ళా ట్రాఫీ లిఫ్ట్ చేయాలి హాయ్ మంజుల గారు నమస్తే ఓయ్ మ్యాచెస్ సూన్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ గ్యాప్లో ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి స్ట్రీమ్ని కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్ కుదిరితే కాదు పక్కా ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకసారి స్ట్రీమ్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి అది షేర్ చేయండి సో ఇది ఒక ఛానల్లో నడుస్తున్న ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్ అట్లనే చూడకండి టీకే మీరు కొద్ది గొప్ప బీజిఎంఐ అంటే ఇష్టం ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే కొంచెం ఈ స్పోర్ట్స్కి మీ సైడ్ నుంచి వ్యూవర్స్గా కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయండి నా సైడ్ నుంచి నేను కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా టీకే సో మీరు కూడా ఈ విషయంలో కొంచెం జనరస్గా కొంచెం అట్లా సపోర్ట్ చేయండి టీకే కిరణ్ డూడ్ నా పేరు షారన్ చౌదరి 40 have focused on kills and their top 1 we have same squad పొజిషన్ కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ మ్యాచ్ అట్లా డౌన్ అయ్యా కొంచెం ఇట్లా స్లో పేస్లో వెళ్ళింది కానీ ఫుల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫినిషెస్ వాళ్ళు అండ్ ఇంకా పొజిషన్ కూడా దే నాట్ బ్యాడ్ దే డీసెంట్ యాక్చువల్లీ జోన్ రొటేషన్స్ అది కూడా హౌ టు ప్లే యూ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఎనిమీస్ హౌ టు ప్లే యూ టెక్నిక్స్ అర్థం కాలేదు చింటూ డూడ్ వినోద్ స్పైకర్ డూడ్ హాయ్ హౌ యూ డూయింగ్ ఇండియన్ టీమ్ నేమ్ ఒరాంగుటాన్ గాడ్ లైక్ ఇవాళ టీం ఒరాంగుటాన్ ఉంది కిల్స్ చేసి టాప్ 3 or 4లో ఉంటే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మీ పేరు ఇందాక నుంచి తప్పు చదువుతున్నాను కదా గాడ్ లైక్ నేను ఇప్పుడు ఏమైనా వేరే పేరు చెప్పానా ఒరాంగుటన్ గాడ్ లైక్ ఫేవరెట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ యూస్ టు వాచ్ పారాబాయ్ ఆ తర్వాత అసలు ఈ కాంటెంట్ అంతా చూడలేదు అనమాట అట్లాగా లెవినో డూడ్ ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ పెట్టండి డూడ్ చాట్ లో అందరికి కూడా ఎట్లా అంటే ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ అదే అవుతుంది ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ యాక్చువల్లీ మీరు రాగానే అడుగుదామని హాయ్ అక్షిత్ గారు నమస్తే గాడ్ లైక్ టీమ్ గ్రూప్ బిలో ఉన్నారు వాళ్ళు రేపు ఆడతారు going to be all done at the end of today. So this is a huge opportunity, right, to put yourselves in the running for that top 5. I mean, we still have 6 matches left to go. That's still plenty of time, right, even for the teams all the way at the bottom to make it happen. But if you are in those bottom ranks,
You really need to get it done here now. Rondo is వాళ్ళ ఫింగర్ వాళ్ళు మొబైల్ ని హోల్డ్ చేసేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా. Down towards that bottom side of the tables right now. It's a tough position to be in, right? Again, I think that China has come. నేనైతే బాగా ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఫాలో చేయలేదులే, నేను గేమింగ్ కి వచ్చిన కొత్తలో అప్పుడు కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ గురించి బజ్ అది ఎక్కువ అట్లా ఉంటుండే. ఆ తర్వాత ఏం పెద్ద ఫాలో చేయలేదు. ఆ తర్వాత బజ్ కూడా అంత ఎక్కువ చూడలేదు నేను. అప్పుడు ఇట్లానే వాళ్ళు మొబైల్ ని హోల్డ్ చేసేది, ఐప్యాడ్ కూడా ప్లేయర్స్ ఉంటుండే కదా అథీనా, అసలు వాళ్ళు ఎట్లా హోల్డ్ చేస్తున్నారు దానిపైననే ఉంటుంది తెలుసా గేమ్ కంటే ఎక్కువ ఫోకస్ అంతా కూడా. Surprisingly performed so far. It's been nice to see they came out swinging with a chicken dinner start of the day yesterday. Yeah. But again, we talked about it during the STC rewind. But Four Thrives, yeah, rewind. Four Thrives looking great. They are still looking great, and I think they will continue to look great going today. They had a strong Rondo. Do you think it's going to happen again? It's going to be tough, right? I think that Rondo being that map that is so important here, I think everybody did their homework to another level last night, and are going to mix things up. I mean, I know one team in particular for sure is Enigma Galaxy, because they got taken out immediately on that Rondo there, and they said crazy thing. Flash, they hunted us down, and I think that the whole lobby at this stage, ఒక ఆర్గ్ right? They're like, you know, తర్వాత చెప్తాను మీకు ఈ విషయం, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. గుర్తు చేయండి, ఇది మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లా మాట్లాడుకుందాం. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఆడుతున్నావు? చిన్నప్పటికెళ్ళి డూడ్, పుట్టినప్పటికెళ్ళి. వాట్సాప్ సౌండ్స్ కూడా బట్ డూడ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్, అందుకే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి ఉంచా. ఈ స్పోర్ట్స్ ఇది రన్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు సమ్ డిస్కషన్స్ whatever అట్లా ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ నిన్నటివి అట్లా. రెండో మ్యాప్ ఇప్పుడు గ్రూప్ బి మ్యాచ్ ఎప్పుడు? గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ రేపు. See what they can make happen. This is a difficult circle. It's difficult playing path, here on Rondo down towards the south side. Doesn't really open up a lot of the northwest. There's going to be some long shoots here for some of our squads. Stadium and the హైలైట్స్ కట్ చేసి వీడియో లాగా ఆల్రెడీ నేను ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ పెట్టాను చూడండి. టైం దొరకట్లేదు నేను. జాంబీ ఎపిసోడ్స్ వస్తున్నాయి కదా మన ఛానల్లో, ఆ వీడియో రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ అట్లా అయిపోతుంది. చేస్తాను ఇవాళ ట్రై చేస్తా, రేపు పక్కా పోస్ట్ చేద్దాం ఇవాళటివి. గేమ్ సౌండ్ వాళ్ళు ల్యాండ్ అయిన తర్వాత చేద్దాం. లాగ్ రంజిత్ డూడ్, వీళ్ళందరికీ కూడా సెపరేట్ సర్వర్ ఉంటుంది డూడ్. వీళ్ళందరికీ ఈక్వల్ డివైజెస్ ఉంటాయి. మనం క్లాసిక్స్ ఆడేటప్పుడు మనం మ్యాచ్ ఆడతాం కదా, మనం ఆడేటప్పుడు ఎట్లా అంటే గేమ్ సర్వర్ లో దిస్ ఇస్ రాల్డో గైస్, అందుకని పక్కా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎర్లీ ఫైట్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. KRX వాళ్ళు అనుకుంటా కదా, అండ్ జోన్ కూడా రీసెంట్ జోనే వచ్చింది. నేను ఫస్ట్ లో రోండో వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే జడీనా సిటీ ఉంది కదా, దాంట్లో ఎక్కువ మంది ల్యాండ్ అవుతారు అట్లా ఇట్లా అనుకున్నా, కానీ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇగ్నోర్డ్ యాజ్ హెల్. Team Aurora, kill. We're not lying to you. So in the meantime, we will have to wait for that one. But I think most of the players probably not unhappy about that, considering it's quite a difficult plane to start things off down towards that south side in Danxing. It forced a lot of teams out of the way, but then we did get an eastern circle, which wasn't too bad for the squads. Yeah, no big deal here. You know what I'm saying? We get a little bit more time to talk about these teams. Get a little bit more time. రంజిత్, మనం గేమ్ సర్వర్ లో ఆడతాం కదా, అందరి దగ్గర ఒకటే డివైస్ ఉండవు. ఆపోజిట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ డివైస్, మన దగ్గర డిఫరెంట్ డివైస్. సో వాళ్ళకి వచ్చే FPS మనకు వచ్చే FPS అంతా వేరు. వాళ్ళు చూడండి, అందరు ప్లేయర్స్ ఒకటే చోట ఉన్నారు, అండ్ ఇంకా తర్వాత ప్రాపర్ వాళ్ళందరికీ సేమ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. సర్వర్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ అట్లా. రీహోస్ట్ and those teams in between heading into that survival stage. So ఈరోజు కూడా టిప్ ఇచ్చా. KRX tied with నా చిన్న పాస్ ఏంటో అయింది. OG with that chicken dinner on that last game. టీమ్ 14 నుంచి మల్టిపుల్ నాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం చూసుకోవాలి. T24 రెవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ IQ తీసుకున్నట్టున్నారు. We lied. Yeah, we lied. Psych. We lied. Psych. We're back in. We're here. We lied. Our previous conversation because we are back here on Rondo. ఇలా కమెంటరీ కూడా బాగుంది. ఇట్ ఇస్ లైక్ చాలా చిల్ గా ఉంది కదా. But for the time being,
we'll treat this as real life. సో ఇవాళ టీం అరోరా వాళ్ళు మంచి ఫినిషెస్ చేసుకున్నారు. టోటల్ గా 4 ఫినిషెస్. ఓ భాయ్, దట్స్ అ క్రేజీ 1v2. Cannot take him down. T24 brings the gore in Neox. I'll tell you what, 1v2 baby, that was real and that was live. That's how you get సెకండ్ ఫినిష్ అప్పుడు కొంచెం లో హెచ్పి ఉండే కదా, డౌన్ అవుతారు అనుకున్నా కనుకాల. క్రేజీ. గేమ్ సౌండ్ సెట్ కదా, సరిపోలేదా? గేమ్ సౌండ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదా? అది ఎక్కువ పెట్టి మళ్ళీ మధ్యలో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా, అట్లా అని తెలుగు ఆడియన్స్ కి. మన వాళ్ళు చాలా మంది కొంచెం వాల్యూమ్ తక్కువ చేయాలా పెంచాలా ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. పర్ఫెక్ట్ ఉందా? డన్ 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 డన్. చెప్పండి మన వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఒకసారి చాట్ లో, అంటే సౌండ్ ఇట్లా అవుతుందా ఏది ఎవ్రీథింగ్ చెప్తే నేను ఒకసారి I'll set it. Warden defend himself. Crazy కదా. ఇండివిజువల్ గన్ పవర్ ఇట్లాంటి ఫైట్స్ లో అది ఎస్పెషల్లీ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ రాండో ఎన్ని డ్రాప్ లొకేషన్స్ క్లాషెస్ అవుతాయి రికాల్ చేయొచ్చు అనే ఒక ధైర్యం అన్నట్టు. గైస్ రియలీ నేను నోటీస్ చేయలేదు. 40 నుంచి అక్కడ ఐక్యూని యుఎల్ఏ ప్లేయర్సా? Really? The fight versus Thunder Talk, which was going fairly badly. Now, Flower H was having an absolutely sick day. Team 40 in terms of damage numbers, and that is a went back to lobby, guys. And ఇంకా ఇప్పుడు టీమ్ అరోరా అకౌంట్ లో 4 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. KRX అకౌంట్ లో 2 ఫినిషెస్ అంట. యా, ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా ఒక కిల్ చేశారు. హాయ్ చందు డూడ్, అది మనం పెట్టలేం డూడ్. గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో నడుస్తున్న మ్యాచ్ ఇది, అది రన్ అయితా ఉంటది, వాళ్ళే చూపిస్తూ ఉంటారు. మన చేతిలో ఏం కంట్రోల్ ఉండదు. అబ్బా, బుల్లెట్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా, బట్ క్రేజీ గ్రెనేడా చీఫ్ దగ్గర నుంచి. క్లాజెస్ డౌన్, లవ్లీ గ్రెనేడ్. Chief gonna throw down some smokes to try to get his teammate up here. But with this fight slowing down, yeah, I think Quick is like, oof, this is a little bit too late to start this push. Yeah, he's in the struggle bus now. And again, this is one of the situations where it's actually very hard to deal with it. Furia ఇక్కడ యుఎల్ఏ అక్కడ నుంచి క్విక్ అయ్యింది. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి Y4SR వీళ్ళు స్టిల్ కొంచెం కష్టం. యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ గా పొజిషన్ ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టి. రీకాల్ కూడా అయిపోయినట్టుంది వీళ్ళది. బట్ టీమ్ 40 ఎలిమినేషన్ ఇస్ లైక్ అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వాచ్ పార్టీ ఫుల్ గా హాఫ్ నాగా డూడ్, అది తెలీదు నాకు. వ్యూవర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ని బట్టి విల్ కంటిన్యూ డూడ్, అంతే. ఫార్వర్డ్ చేసా కదా, ఫార్వర్డ్ చేసా. ఓజీ ఎందుకు ఇనిషియల్ ఫైట్ తీసుకోవట్లేదు బన్నీ డూడ్? ఓజీ వాళ్ళ గేమ్ ప్లే ఎట్లా అంటే దూసుకుంటే వెళ్ళిపోవటం ఇట్లా అట్లా ఏముండదు డూడ్, స్ట్రాటజిక్ గా వెళ్తారు వాళ్ళు. ఓజీ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లేనే అట్లా. యూరియా మాత్రం ఏమన్నా అసలు. It's an interesting approach from Malula though, because the entirety of Neox is very quiet. In ULA దగ్గర కూడా 3 ఫినిషెస్, టీటీజీ వాళ్ళకు కూడా 3 ఫ్రాగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకు కూడా. Which means that if they do lose this engagement versus Furia, that's oh boy, ULA versus Furia. అరే Y4SR ఒక సెకండ్ ముందే కొడతారు అనుకున్నా కానీ కొట్లా. సైలెన్స్ రావడానికి కూడా హీస్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించాలి. ఈ గ్యాప్ లో ఐ థింక్ Y4 క్రేజీ బ్యాకప్ అటువైపు నుంచి యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఒకరికొకరు బ్యాకప్ ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఓ బాయ్, చీఫ్ కూడా డౌన్. సో ఇప్పుడు సైలెన్స్ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అక్కడ. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి
ఇలా నాక్ అవ్వడం అలా రికాల్ చేసుకోవటం ఐ జస్ట్ లవ్ దేర్ లైక్ ఆ క్విక్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది చూడండి మధ్యలో అది క్రేజీ ఆన్ పాయింట్ అసలు Pretty hard approach, but they already got the reset in. Pull themselves back into. అప్పుడప్పుడు మనోళ్ళు ఉంటారు మనకి రికాల్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళి ఆల్ చచ్చిపోతారు Man, they got a journey ahead of them. అట్లాంటి వాళ్ళని ట్యాగ్ చేయాలి అనిపిస్తుంది చూద్దాం టుడే 14 ని డామినేట్ చేయాలి 2 డిన్నర్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వివేక్ డూడ్ టేబుల్ టాప్ లో ఒక టీం ఉంది దాన్ని చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డూడ్ జస్ట్ ఎవరి గేమ్ ప్లే వాళ్ళు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న టీమ్స్ ఏమి ఇట్లా నార్మల్ టీమ్స్ కాదు కదా If that zone does hard shift on over to that left side. OG and godlike teams అవును dude ఇవాళ OG వాళ్ళ గేమ్ ప్లే చూడొచ్చు మనం ఇవాళ వాళ్ళవి ఇంకొక 6 మ్యాచెస్ ఉన్నాయన్నమాట Oh, getting shot in the back though. That's all from downtown. Sneaking that knock. But it looks like they should be able to get this res. Oh, actually no. TTG నుంచి solo player కదా Oh boy. Oh, lovely knock. Great job of holding him off with that shotgun. That's what works for well. Oh boy. Through the banister. Catches another. Shotgun versus shotgun aitadi ఇప్పుడు. Quick step out on the side. Could push over. No. Coming through from Doc right now, but there are flushes to be had. Okay. More eliminations. Reverb finish secure చేసుకోవట్లేదు. Don't see me. Reverber's like, I'm not here. Don't turn around. Oh. Did he miss him again? No. No there. So you get the elimination. X-Force do get a little bit of time to heal చేసుకొని ఉండాల్సిందేమో now reset this and get this fight done. She running in all by himself though. Gotta be careful. Nah. As AJ is putting in lovely guys అబ్బా కొంచెంలో తెలుసా కొంచెంలో బట్ ఏజే ఇస్ లైక్ హీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్ కదా లవ్లీ గేమ్ ప్లే అసలు సో టీమ్ టీటీజీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది రికాల్ ఉన్న రౌండ్ లోనే సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉంది అంటే కొంచెం అగ్రెషన్ కూడా అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ కూడా కలిసి రాలేదు అనుకోండి బట్ లవ్డ్ ఇట్ టోటల్ గా 6 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ అకౌంట్ లో క్రేజీ కదా But you can see here Aurora and Ulf now on the move, so potentially the pressure got alleviated slightly over towards X-Force Rejects. Table లో టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతారు రోడ్ 6th పొజిషన్ నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎటు సర్వైవల్ ఫేజ్ కి వెళ్తారు అన్నట్టు సో మీకు ఓవరాల్ పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చేసి స్క్రీన్ లో రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది గాడ్ లైక్ టీమ్ గ్రూప్ బి లో ఉన్నారు వాళ్ళ మ్యాచెస్ రేపు స్టార్ట్ అవుతాయి భానుప్రసాద్ గారు హాయ్ వివేక్ డూడ్ యా క్రేజీ కదా యా 1v4 క్లోజ్ ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా కానీ తను పీక్ చేసి వచ్చి ఉండుంటే కనుక ఆపోజిట్ పర్సన్ వచ్చి ఉండుంటే కనుక కొట్టేసి ఉండేవాళ్ళు పక్కాగా పీక్ చేసి కొట్టడం ఆగ్ ఉండడం బెనిఫిట్ అయిపోయింది As a matter of fact, Igor is starting to get in the rest of the zone, but the other two are still deep in the blue. Yeah, I mean for Fury it's going to be a while. RJC వాళ్ళు కూడా రికాల్ చేసుకోవాలి సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు Right now it's a lot of driving. Y4SR టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళే కదా ఫ్యూరియా వాళ్ళు రికాల్ నడుస్తుంది దట్స్ అ సోలో ప్లేయర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కూడా రికాల్ అవ్వాలి జోన్స్ హార్డ్ షిఫ్ట్ ఏం అవ్వట్లేదు డీసెంట్ గా స్ట్రింక్ అవుతుంది హార్డ్ షిఫ్ట్ అయితే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనవసరంగా జంప్ బానుడు అంటే ప్రాబ్లీ జంప్ చేసి కింద ఉంటారు అన్నట్టు ఏదైనా పర్సెప్షన్ ఉండి ఉంటుంది అవునా డూడ్ నో ఐడియా సూపర్ కమ్ బ్యాక్ yesterday 2 చికెన్ కొట్టారు గోట్ క్రేజీ 2 చికెన్ డిన్నర్ లవ్లీ యాక్చువల్ గా టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు చూడండి జోన్ కి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో టీమ్ గీకే వాళ్ళు కదా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు రాండోలో గీకే కదా ఇప్పుడు ఎవరు కొడతారో చూడాలి over to the left side, that's going to make things pretty tough as the water is in play. Let's see what Ralph can do if he can ఆర్జేసీ ఏమైందో అర్థం కావట్లే ఇక్కడే ఉన్నారు ఆర్జేసీ శివ రికాల్ అవ్వట్లేదు ఇంకా అది రికాల్ చేయట్లేదు అరోరా ఇస్ ఆన్ ఫైర్ ఇవాళ టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ వర్సెస్ టీమ్ అరోరా వాళ్ళు ఇప్పటికే 4 ఫినిషెస్ చేశారు వాళ్ళు ఫస్ట్ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ దగ్గరనే 4 ఫినిషెస్ చేశారు ఇప్పుడు చూడాలి
a bit more loot on side. హైయెస్ట్ ఫినిషెస్ అంటే టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళు కూడా డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ దగ్గరనే మంచి కిట్స్ తీసుకున్నారు. Plenty of water involved. Hard gamble to make. I think most teams are trying to secure over towards the eastern side here. It does have more land mass involved. గేమింగ్ స్టార్స్ వాళ్ళని ట్యాగ్ చేశారు, నిగ్మా గెలాక్సీని ట్యాగ్ చేశారు. ఓ బాయ్ క్రేజీ కదా. So this is like you literally have to it's a coin toss at this point, right? You just have to pick a spot, hope that circle comes your way. If not, it's going to make these difficult. Lord said, I do not like that gas can. Get it out of here. And make sure that we get some terraforming going, because we're going to need all the room that we can get. GSTR కి NGX కి మధ్య ఒకవేళ ఫైట్ జరిగితే కనుక దూరం నుంచి టీం అరోరా వాళ్ళు పక్కా థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు. అందుకని వీళ్ళు ఇంకా డైరెక్ట్ ఫైట్ చేయడం కష్టం. కానీ గ్రెనేడ్స్ అట్లా చూడొచ్చు, కానీ పెద్దగా గ్రెనేడ్స్ చూడండి 2-5 అట్లా గ్రెనేడ్స్ కనపడుతున్నాయి. సింగిల్ డిజిట్ గ్రెనేడ్స్ చూడాలి. ఫైట్ ఇంకా కొంచెం సేపు అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. టీమ్ గీకే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆర్జేసీ ఐ థింక్ లాస్ట్ ప్లేయర్ ఇంకా సోలోగా సర్వైవ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇంకా వాళ్ళు కిల్ అవ్వగానే ఇంకా తనకి రికాల్ చేయడానికి కూడా కుదరలేదు. ఇది రౌండో మ్యాప్ కవిత గారు. ఇందులో కూడా స్కిల్స్ లేదు మణికుమార్ గారు, అట్లా ఏముండవు. టీమ్ అరోరా వాళ్ళకి, యుఎల్ఏ వాళ్ళకి, ఏజీఏఎల్ వాళ్ళకి జోన్ మంచిగా ఉంది. కానీ జిఎస్టీఆర్ కి, నిగ్మా గెలాక్సీకి మధ్య ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ఆర్క్యూ, ఫ్యూరియా వాళ్ళిద్దరు రొటేషన్ చూడండి. సో ఇప్పుడు ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు ఎటు వెళ్తారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనపడుతుంది. ఏజీఎల్ కి, ఆర్ఆర్క్యూ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందా, కొన్ని రొటేషనల్ క్లాషెస్ అవుతాయి అనిపిస్తుంది. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్లో చెక్ చేయండి, లేడీ ప్రెడిటర్ గేమింగ్ అని ఉంటది. మన తెలుగు టీమ్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ ఆడటం పక్కన పెట్టండి డూడ్. తెలుగులో లైక్ యునో ఎంతమంది ఈవెంట్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ప్రమోట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది దీని గురించి. ఇది అది కూడా జరగట్లేదు డూడ్. సో లీవ్ ద ప్లేయర్స్. I do like that Alula just decided, you know, let's just take the compound over towards the west here. Let's not try and spread out too much. Already know that practically 20% of the circle is unplayable. We're not going to be greedy on space taking, especially where we are on the leaderboard too. Gaming is a crazy thing తెలుసా. అండ్ దాంట్లో గేమింగ్ లో ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అంటే గేమ్ కోసం డబ్బులు పెట్టేటోళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు డమ్మా ఫెలోస్. గేమ్ నుంచి డబ్బులు ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెంట్. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అట్లా. సో ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి ఎందుకు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇట్లా అంటే, దానివల్ల లైక్ యునో కెరీర్ అనేది, కొత్త కెరీర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. టీమ్ కోడ్ కి, ఆర్ఆర్క్యూ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుందా? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. ఐ థింక్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు వస్తారు అనుకుంటా థర్డ్ పార్టీకి. ఏజీఎల్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అసలు? ఏజీఎల్ వాళ్ళు సీరియస్లీ 3 kills అయినాయి అంతే, పెద్దగా కిల్ ఫీడ్ లో కనపడలేదు వాళ్ళు. ఆర్ఆర్క్యూ బాయ్ లవ్లీ సోలో ప్లేయర్, చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ సర్వైవ్ అవ్వాలి టీమ్ ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి. టీమ్ గోట్ నుంచి ఇక్కడ సోలో ప్లేయర్, సోలో వర్సెస్ సోలో ఫైట్. బాయ్ ఏఆర్ అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది కొంచెం. షార్ట్ గన్ బాగుంటది, కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని అంటే కనుక అంతే, సెకండ్ ఛాన్సెస్ ఉండవు. అదే ప్రాబ్లం. ఈ టీమ్స్ అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? ఆ కంట్రీలో టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్ లో విన్ అయిన వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు కదా, ఆ కంట్రీలో ఉండే బెస్ట్ టీమ్స్ ని ఇక్కడికి స్లాట్ వస్తుంది అనమాట, ఇక్కడికి పంపిస్తారు. In that work, nades ringing out all over the place here, and now this is where everyone's starting to head. They want those third parties. Team RRQ done, team RJC కూడా done. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో గోట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. గోట్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే లాబీకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ లిస్ట్ లో. తక్కువ హెచ్పీ లో కూడా లుక్ ఎట్ హిస్ మూవ్మెంట్. But that nade is going to shut up down. That's QXZ. క్రేజీ గ్రెనేడ్ కదా. అయిపోయింది, హీల్ చేసుకుందామా అనుకునే టైంకి గుండె మీద వచ్చి గ్రెనేడ్ పడితే మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్. కేఆర్ఎక్స్ ఇక్కడ రాగ్నరాక్ ని స్పాట్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. హిస్ వెరీ క్లోజ్. గీకే నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్ రాగ్నరాక్. తిను ఇప్పుడు సర్వైవ్ అవుతారో లేదో చూడాలి. గోట్ నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్, గీకే నుంచి సోలో ప్లేయర్. వీళ్ళిద్దరూ
కొంచెం టార్గెట్స్ అయిపోతారు. యా గోట్ ఫినిష్ అయిపోయారు. అండ్ గీక్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ నెక్స్ట్ లాబీకి వెళ్ళడంలో ఆ స్లాట్ లిస్ట్ లో తిని కనపడుతున్నారు. ఎంతవరకు సర్వైవ్ అవుతారో చూద్దాం. నిగ్మా గెలాక్సీ పైనకి టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇక్కడ బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. లవ్లీ KRX నుంచి క్వీజీని వాళ్ళే నాక్ చేశారు కదా. లవ్లీ ఇప్పటికైతే హై గ్రౌండ్ ఉంది కానీ 150 meters ట్రావెల్ చేసి వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కానీ జోన్ లోపలికి వెళ్లే ముందే వీళ్ళు చుట్టూ ఉన్న టీమ్స్ అన్నిటిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు కదా. సో వీళ్ళు జోన్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు వెల్కమ్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉంటారు. మరి వీళ్ళ స్ట్రాటజీ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. అంటే యూజువల్ గా ఒక సైకాలజీ ఉంటుంది కదా, మనం సైలెంట్ గా ఫస్ట్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం, ఆ తర్వాత ఎవరినన్నా డిస్టర్బ్ చేద్దాం అన్నట్టు. బట్ వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ అందరిని డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి జోన్ కి వెళ్తే అక్కడ కూడా కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు. చూడాలి. ఓ బాయ్ సాటర్న్ విల్ బి డౌన్. ఒక్క గ్రెనేడ్. హాక్సియన్ ఇంకా బిన్నీ ఉన్నారు ఇక్కడ, కనెక్ట్ చేయలేదు. సో బచాయించినారనే చెప్పాలి. కూప్స్, వి కెన్ సీ కూప్స్. ఓ పుష్ చేస్తున్నారు కూడా వీళ్ళు, కానీ దూరంలో ఉన్న లార్డ్ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. సాడన్ ఇక్కడ యా క్రేజీ. KRX బిన్నీని డౌన్ చేశారు అండ్ వెంటనే కూప్స్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి. సో అటువైపు హాక్సీ ఒక్కలే కదా, గ్రెనేడ్స్ అవి ఇవి వేసి వీళ్ళు NGX వాళ్ళు అటు వెళ్ళక్కర్లేదు, కొంచెం డిఫెండ్ చేసుకుని రెవ్ ఒకటి చేసుకుంటే సరిపోద్ది. అక్కడ నుంచి లార్డ్ అండ్ ఇంకా సాటర్న్ వాళ్ళు వదలట్లేదు అసలు. గ్రెనేడ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. వన్ గ్రెనేడ్ కెన్ డూ ద జాబ్. లవ్లీ నాక్. సాటర్న్ ని క్రేజీ నాక్ చేసి ఇప్పుడు లార్డ్ వైపుకి తనకి ఫినిష్ చేసిన తర్వాత దూరం నుంచి టీమ్ అరోరానా అప్పుడప్పుడు థర్డ్ పార్టీస్ బానే ఉంటాయి, కానీ బాగా పోరాటం చేసిన తర్వాత థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు మన కిల్స్ ఎత్తుకొని పోయి మనల్ని ఎత్తుకొని పోతే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. అది అట్లా అంతే. కానీ బట్ స్టిల్ దట్స్ క్రేజీయా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఫైనలీ ఇక్కడ కనపడుతున్నారు మనకి. ULF వర్సెస్ అరోరాకి మధ్య ఫైట్ అంట. ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో వి కెన్ సీ AJ 6 finishes. ఓ బాయ్ రిఫర్స్ ఫినిష్ కూడా ఇక్కడ సెక్యూర్ అయిపోయింది. జియోల్ అక్కడికే వెళ్తే ఇంకొక గ్రెనేడ్ పడితే అంతే. టీమ్ అరోరా 10 finishes. లవ్లీ. అండ్ ఇంకా టీమ్ AGL వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫైట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ULA ని ఎలిమినేట్ చేసే సిచ్యువేషన్ కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కాస్త సెంటర్ అయిపోయారేమో అనిపిస్తుంది. ఓ బాయ్ కూల్. చూడండి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కాస్త సెంటర్ లో ఉన్నారు కదా, బట్ నెక్స్ట్ జోన్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ సంథింగ్. చెప్పట్లేదు నేను. జోన్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంది. AGL వాళ్ళు అదే ఏరియాకి వచ్చారు, జోన్ కూడా అక్కడ హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇలా జోన్ సెంటర్ లో చూపించొచ్చు కదా. బై సెంటర్ జోన్ సెంటర్ లో చూపించండి. అక్కడ పెంట ఎరిగిపోయేలాగా ఉంది సిచ్యువేషన్. ఫ్యూరియా ఇక్కడ బార్డర్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ULA కొంచెం డిఫెన్స్ లో ఉన్నారు. ULF వర్సెస్ టీమ్ అరోరాకి మధ్య ఫైట్. ఫ్లాష్ వాళ్ళు అనుకుంటే కొంచెం థర్డ్ పార్టీ చెయ్యొచ్చు, కానీ చూడాలి. మ్యాన్ పవర్ కూడా త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి గట్టిగానే ట్రై చేయొచ్చు. ULF ఎరన్ చూడండి సైలెంట్ గా వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక అరోరా వాళ్ళని ఈజీగా కొట్టేయచ్చు. థామ్సన్ SMG పట్టుకొని వెళ్తున్నారు. ఓ బాయ్ యాక్చువల్లీ ఎరన్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఎవరికి పొజిషన్ రివీల్ అవ్వాలా. ఓ లవ్లీ నాక్. దట్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్. అండ్ జియాల్ ఇక్కడ కవర్ నుంచి బయటకు రాలేరు, కానీ ఇది టీమ్ ఒరాంగుటాన్ అతనికి ఇక్కడ ఎరన్ ని డౌన్ చేశారు. సో ULF వాళ్ళకి ఒక కిల్ పోయినట్టే. స్కార్ఫేస్ ని కూడా ఈజీగానే డౌన్ చేశారు. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీకి, తెలుసా? ఇప్పుడు ఇంత లేట్ గా వచ్చారు వాళ్ళు. దూరంగా ఉన్న టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు, కానీ పక్కనున్న వాళ్ళు వీళ్ళు రాలేకపోయారు ఇక్కడికి. ఫ్లాష్ వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే ఈజీగా 3 finishes వచ్చి ఉండేవి, తెలుసా వాళ్ళకి. అంత లేట్ ఏమి అవ్వలేదు. టీమ్ అరోరా నుంచి ఒక ప్లేయర్ డన్ కదా. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకళ్ళు నాక్ అవుతా ఉన్నారు. అరోరా
ఎలిమినేటెడ్. అండ్ టీమ్ ఏజీఐఎల్ నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్ కనపడుతున్నారు. ఏజీఐఎల్ 6 ఫినిషెస్ చేశారు. కూల్. బట్ ఐ థింక్ సోలో ప్లేయరే కాబట్టి ఫైనల్ జోన్ లో చూడడం కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఏమో కష్టం అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఉంటారంటారా సోలో ప్లేయర్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో బతికి ఉంటారా ఫైనల్ జోన్ వరకు? వాట్ డు యు సే గైస్? Catch maybe thinking about going for that res in the water. We'll see. But you got Team Flash looking to go fishing here. Let's see if he's able to get that Team res. Orangutan, Looks like he just might. they're aiming for something big. Possible to do. ఫ్యూరియా కూడా ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఫైనల్ జోన్ లో ఎవరికి ఫైట్ జరుగుతుందో చూడాలి. ఫినిషెస్ ఎక్కువ లేవు ఒరాంగుటాన్ దగ్గర. దే నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్. మీన్వైల్ టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్లే ప్రాసెస్ లో యుఎల్ఏ వాళ్ళని ఫినిష్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా ఉండొచ్చు. అండ్ అటువైపు టీమ్ ఫ్లాష్ కూడా ఉన్నారు కదా. ఫ్యూరియా, ఫ్లాష్, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ మంచి పొజిషన్. క్లాస్ కి మాలీ కనెక్ట్ నాక్ అయిపోయింది. ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ అయిపోయింది. ఫ్యూరియా సైలెన్స్ ఇస్ డౌన్. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ వాటర్ లో రెఫ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఒరాంగుటాన్ వర్సెస్ ఫ్యూరియా అవుతుంది అనుకుంటా ఇప్పుడు ఫైట్. ఈసారి ఫ్లాష్ థర్డ్ పార్టీకి వస్తారా లేకపోతే ఎవరికైనా ఫైట్ జరిగి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి థర్డ్ పార్టీ ఛాన్స్ ఇస్తారో చూడాలి. వాళ్ళు లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ యుఎల్ఎఫ్ 2 మ్యాన్ పవర్ సర్వైవింగ్. ఇక్కడ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ బచాయిస్తున్నారు అక్కడ. ఐ థింక్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇక్కడ లో గ్రౌండ్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది. కవర్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది. ఫ్యూరియా వాళ్ళు హై గ్రౌండ్ లో ఉంటున్నారు. సో నిన్న గీకే వాళ్ళతో వీళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఇవాళ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటది. కొంచెం బెటర్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళని కొడుతున్నారు అక్కడ. టీమ్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ చూసారా స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు. 1/3 స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు. బౌజ్ వాటాకి అటువైపు, మిగతా టీం అంతా ఇటువైపు. ఓ బాయ్, ఫ్యూరియాకి ఒరాంగుటాన్ కి వీళ్ళకి జోన్ ఫేవరబుల్ గా ఉంది. అంటే ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్న టీమ్స్ కి కొంచెం జోన్ కూడా ఫేవర్ చేసింది. మ్యాపిల్ క్రేజీ సర్వైవింగ్ తెలుసా అక్కడ, ఎందుకంటే దగ్గరలోనే ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ అందరూ ఉన్నారు. ఓ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళని యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళని స్పాట్ చేశారు. డామేజ్ కూడా చేస్తున్నారు. అతనికి డామేజ్ తీసుకున్నారు. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు అనుకుంటా కొడుతుంది. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఎంత హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు తెలుసా. ఈజీగా నాక్ చేసేస్తారు, వదలరు. క్రేజీయా. కానీ బౌజ్ అక్కడ తప్పించుకున్నారు. ఎరెన్ ఇక్కడ దొరికిపోయారు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఈ ఫినిషెస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు. ఈ గ్యాప్ లో ఏజీఎల్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 1 గ్రెనేడ్, 1 ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ కెన్ డూ ద జాబ్. ఐ లవ్ దిస్ గ్రెనేడ్. క్రేజీ ఆన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్ అది. ఓకే, ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఇప్పుడు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కాస్త లో గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. టీమ్ ఫ్లాష్ కూడా ఫ్యూరియా పైన ఫోకస్ చేయడంతో వీళ్ళ ఫోకస్ ఇటువైపుకు షిఫ్ట్ అయింది. నా వెహికల్ బ్లాస్ట్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ పుష్ చేస్తే ఛాన్స్ వస్తుంది. యో బాయ్, అటువైపు నుంచి ఫ్లాష్, ఇటువైపు నుంచి ఒరాంగుటాన్ ఇద్దరు కలిపి టీమ్ ఫ్యూరియాని లాబీకి పంపించేశారు. నవ్ ఇట్స్ ఫైట్ బిట్వీన్ ఫ్లాష్ వర్సెస్ ఒరాంగుటాన్. చికెన్ డిన్నర్ కి 1 స్టెప్ క్లోజ్ గా ఉన్నారు. అండ్ ఇంకొక నాక్ కూడా అద్భుతంగా తీశారు. ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఒరాంగుటాన్. టోపస్ ఆల్రెడీ స్పాట్ కూడా చేశారు కాబట్టి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి. కానీ అటువైపు ఉన్న బౌల్స్ విన్ని కూడా తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. విస్గాడ్ దగ్గరికి ఇక్కడ 3 మ్యాన్ పవర్ గురించి చూసుకోవాలి. అటువైపు సోలో మంచి స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేశారు. Now, Tops from that off angle, making it a little bit difficult for them to peek over the hill. But here we go, the battle starting to ring. Good thing I was happy that Team Orangutan high position లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. దాన్ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. Win is knocked out. And 4 man power, Team Orangutan standing strong. ఇంకొక నాక్. బౌజ్ ని ఇప్పుడు డౌన్ చేస్తే కనుక సరిపోతుంది. Oh boy, Aru is down. Still that's okay. ఇంకొక 3 man power ఉన్నారు. బౌజ్ ని ఇక్కడ నా ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయాలి. ఓ బాయ్, ఆతంకి కూడా నాక్ అయిపోయారు. లవ్లీ గేమ్ ప్లే. క్రేజీ బాయ్, క్రేజీ.
ఎవరైతే ట్రోల్ చేశారో ఎవరైతే ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడారో అందరికి ఎట్లా అని అంటే లాబీలో ప్లేయర్స్ ని కొట్టలేదు, ట్రోలర్స్ ని కొట్టారు వీళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ తో. అమేజింగ్ చికెన్ డిన్నర్ తెలుసా, నిన్న డే క్లోజ్ అవ్వడం చికెన్ డిన్నర్ తో, ఇవాళ డే ఓపెన్ అవ్వడం చికెన్ డిన్నర్ తో. చాలా అసలు కిక్ అంటే నార్మల్ గా కాదు తెలుసా. Bhai saab. Hashtag OG in the chat, guys. Hashtag Team India in the chat, guys. Hashtag Team India in the chat. Yeah, Arvind, dude. Lovely, Asal. And you know, if you're a fan of this team, you got to be proud because again, Oh my God. insane. కావాలనే ఏం మాట్లాడకుండా ఉన్నా ఫుల్ హ్యాపీ. అర్థం కాలేదు డూడ్, ఇది కావాలనే ఏం మాట్లాడకుండా ఉన్నా అంటే back to back 2 wins. Someone guessed it right. Yes, actually. Top 1 position. They should aim for it. Always trust Aru. When it comes to Team Orangutan, నేను ఇదే డైలాగ్ చెప్తా. Always trust Aru. They absolutely are. I mean, for this team, it's a really big boon for them. I mean, taking some of that pressure off is Maza aa gaya, bhai. right at the start of the day. We always say it's about Rondo. Being able to get rid of a lot of the pressure so quickly in day 2 is so much relief for you as a squad. Dude, some Honor devices ఏదో యూజ్ చేస్తున్నారు dude. ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ నాకు ఐడియా లేదు. డిన్నర్ కొట్టాలని నిన్న మాట్లాడితే విన్ అవ్వలేదు. ఓ అచ్చా, అట్లానే రివర్స్ లో వచ్చారా. సూపర్ 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 శర్మ డూడ్. డన్ డన్ డన్. నేను కూడా కొడతారు అంటే అట్లా అయిపోయింది. బట్ నిన్నటికి కొట్టారు అనుకోండి నేను ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. యా, టీమ్ ఇండియా. ఓ యా నాని గారు. నిన్న కూడా ఇలానే పోతూ దిల్కుష్ అయ్యా మీరు ప్రెడిక్షన్ చేసిన చికెన్ డిన్నర్. యా అరవింద్ డూడ్, ఇవాళ కూడా లైక్ మస్త్ ఫీల్ వచ్చింది కదా. అంటే మంచి అనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు క్లాసిక్స్ తో మనకులాగానే జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు నేషనల్ లో మన కంట్రీలో టాప్ లో ఉండి ఇప్పుడు గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి వెళ్ళి వేరే కంట్రీస్ అన్నిటి ముందు కూడా ఇట్లా పర్ఫార్మ్ చేయటం ఇస్ లైక్ ఫీల్ సో గుడ్. యా సాయి డూడ్. హాయ్ సిద్ధు రెడ్డి గారు, థ్యాంక్స్ అ లాట్ డూడ్. ఓజీ ఆల్వేస్ ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్స్. ఏ బాయ్, ఎంత కామ్ అండ్ కంపోస్ట్ గా ఉంటారు. అండ్ ఈవెన్ ఆరుని ఆ టీం మొత్తంని అబ్జర్వ్ చేశారా, ఎప్పుడైనా కొట్టినప్పుడు ఎక్కువగా పొంగిపోవటం ఉండదు, ఎప్పుడైనా పోయినప్పుడు ఇట్లాగా డౌన్ అయిపోవటం అట్లా ఏమి ఉండదు. కామ్ అండ్ కంపోస్ట్ గా ఉంటారు. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్. Talk about some of the games from day 1 of their group stage and see how they're feeling coming into day number 2. So obviously you guys got yourself a win on Miramar. You were one of the latest teams coming to Miramar actually. So is that part of the strategy for you guys when it comes to urban endings, as well as what were your concerns towards the late game of that game? Not really a strategy, because we intend to play dynamic as per the situations, and particularly talking about that game, it took us quite a while to collect our vehicles, so it got us a little late. So that was the first factor, and the second factor was that the team landing in Power Grid, I guess it's GSTR, so they were trying to like maybe set up a trap around San Martin, so then we had to take a detour from our original planned path. So but yeah, we have prepared ourselves to play early and late as well, so it just worked out for us. Perfect answer. Wow. Okay, that's It some did, great actually. insight. Thank you. Let's go back to game 1 because it's a bit of a different shift. Obviously, it's the first game on the stage, etc. It's the Rondo game. You guys have got a good compound. You're playing a bit passively here and there. What were your concerns? I saw that Geeke was keeping close eyes on you in that Rondo game, and you eventually got second place. Well, the first factor that led us to, playing a little passive or saying holding back was that we got an early casualty of my teammate Atanki. And the second one was our vehicles didn't have a lot of fuel, so it was hard to like drive around and take info of our surrounding teams to actually see what's going on, if there are any third-party opportunities. And also,
yeah, we had a good position, but the thing was that it was like on the back we had high ground, and on the front we had like a complete low ground. So if we have gone like either of the ways, the other side teams would have definitely shot at us. So it would have been difficult to come back to our initial position. So I was also like not so satisfied with that game, because having Rondo and only 2 elimination points is like not how True. we play, and True. not everyone plays. Even we because were not Rondo gives you a lot of satisfied actually. opportunities Couldn't to pick convince fights, actually to ఆ take మూమెంట్ the లో కదా. eliminations of the teams, Guys, what do you say? especially, when నిన్న you are at a ఫస్ట్ good మ్యాచ్ చూసిన position. తర్వాత So, మనం yeah, I was also అంత like, కన్విన్స్ అవ్వలేదు కదా. little స్టిల్ dissatisfied ఏదో for me. డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండిపోయింది. But, yeah, it was ఆరు కూడా. a good, But it makes sense start, actually so అక్కడ. we didn't have to get into the second game with high pressure on us. Fair. And overall, yesterday, how does the team look at it? Do they see it as a success here so far? And are there any adaptations coming in today too? Not really success, but the last match really helped us to start our day 2 with a good base. So it's not like we are very far behind from top 5. So coming to day 2, we are just going to plan going game by game. We are just not really focused on the position we are at on the points table. We are just going to focus on our games and the things that we can do better, and trying to not repeat the mistakes that we have done in the past. Yes, All they're right, not thank you very chasing much. anyone, Amazing you know. interview, and good luck for day They're number 2. like not chasing anyone. ఒకళ్ళు Not ఎంత only is పరిగెట్టట్లేదు. That's the Aaron best great thing. at giving interviews, గేమ్ పైన ఫోకస్ చేసుకోవాలి, మన గేమ్ మనం ఆడుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆరామ్సే వెళ్ళిపోతుంది. వేరే వేళ టీమ్ టేబుల్ టాప్ చూసుకొని ఓకే వాళ్ళని కొట్టాలి అట్లాగా అని చెప్పి అట్లాగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో యాక్చువల్లీ ఎర్లీ క్యాజువాలిటీ ఒకటి, తర్వాత వెహికల్లో ఫ్యూయల్ ఒకటి సరిగ్గా లేక ఎట్లా అంటే స్కౌట్ చేయడానికి ఇట్లాగా చేయలేదు అంట అట్లాగా. జోరో డూడ్ హాయ్ హాయ్. హాయ్ శశి డూడ్, హలో. ఎస్టర్డే లాస్ట్ మ్యాచ్ దాకా నాకేం లేదు, బట్ జస్ట్ 2 matches లో పాయింట్స్ టేబుల్ మార్చేశారు. కామెంట్ కంపోజ్, ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ ఆర్. ఓజీ గన్ పవర్ స్ట్రాటజీలో బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంది, అంటే వీక్ అని చెప్పాను కానీ లిటిల్ బిట్ బ్యాలెన్స్ అనేది లేదు. సో కొంచెం స్ట్రాటజీతో దాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే, ఇంకా అట్లా స్ట్రాటజీ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వర్సెస్ ఫ్యూరియా ఇక్కడ చూసారా, 1900 డ్యామేజ్, వీళ్ళది 2400 డ్యామేజ్. ఈ గ్రెనేడ్ మాత్రం లవ్లీ గ్రెనేడ్, లవ్లీ. గ్రెనేడ్ ఎట్లా అంటే వర్షం టైంలో మిరపకాయ బజ్జీ తింటే ఎంత బాగుంటుంది అంత సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అది. ఈ 2 people ఇక్కడ నాక్ అయిపోయారు కదా, అది కొంచెం అట్లా అనిపించింది నాకు, కానీ తర్వాత సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ అయిపోయింది. అండ్ యా, ఆరు డౌన్, ఆతంకి డౌన్, అమ్మో అనుకున్నాం తెలుసా. మ్యాచ్ ర్యాంకింగ్స్ లో 21 points స్కోర్ చేశారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్. టీమ్ ఫ్లాష్ వచ్చేసి 16 points స్కోర్ చేశారు. ఫ్యూరియా 14 points అంట. అరోరా గేమింగ్ 11 points. తర్వాత ఏజిఎల్ 9 points. యుఎల్ఎఫ్ అరోరా ఇద్దరు కొంచెం మంచిగానే కొంచెం పర్ఫామ్ చేస్తారు కానీ స్టిల్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అక్కడ. Team Aurora Gaming top is MVP player since 2021 in most of the major PUBG tournaments. More than 50 MVP title. Refers as MVP of PMWC 2025. Damn, that's a cool info. Thank you, dude. Yesterday top teams చాలా ఫాస్ట్ ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు. యా కౌశిక్ డూడ్, అవుతుంది ఇంకా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి డూడ్. అంటే ఆపోనెంట్స్ గురించి బాగా రీడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు, సో అంత ఈజీగా ఉండదు అట్లా. పాయింట్స్ టేబుల్ కనపడలేదా? ఇప్పుడు కనపడుతుంది కదా మనకి మ్యాచ్ పాయింట్స్. ఎందుకు నేను మీకు చదివి చెప్పా కదా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్, ఐ లవ్ దిస్ తగలకూడదు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. టీమ్ 40 సెకండ్ పొజిషన్, టీమ్ గోట్ 3rd పొజిషన్, టీమ్ అరోరా 4th పొజిషన్ లో ఉన్నారు, టీమ్ ఫ్లాష్ 5th పొజిషన్ లో ఉన్నారు.
వీళ్ళందరికీ కూడా పెద్ద పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లేదు, సింగిల్ మ్యాచ్ లో ఈజీగా క్రాస్ చేసేయచ్చు. ఎస్పెషలీ 1 to 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 to 4 టీమ్స్ సింగిల్ మ్యాచ్ ఈజీగా అటు ఇటు చేసేయచ్చు వాళ్ళు. ఈవెన్ టీమ్ ఫ్లాష్, టీమ్ కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళకి అందరికి ఛాన్స్ ఉంది. యా వివేక్ డ్యూడ్, ఎస్ నవీన్ డ్యూడ్ హాయ్. కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఆడతారా 4 players? నా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూనే ఆడతారు ఆల్ఫా డూడ్. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ద కీ కదా మనకి ఈ గేమ్లో. హౌ మెనీ టీమ్స్? టోటల్గా 32 టీమ్స్ ఆడతాయి డూడ్. 32 టీమ్స్ 2 గ్రూప్స్లో ఉంటాయి. ప్రస్తుతంకి మనం చూస్తున్నది గ్రూప్ ఏ. ఈ గ్రూప్ ఏలో 16 టీమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇవాళ మనం చూస్తున్న మ్యాచెస్ వచ్చేసి 16 టీమ్స్ ఆడుతున్నారు దీంట్లో. టీమ్ మెంబర్స్ మాట్లాడుకుంటారు గేమ్ మధ్యలో, ఎందుకంటే ప్లేయర్స్ ని మాట్లాడుకుంటారు రూట్. మాట్లాడుకోకుండా బీజిఎంఐ అవ్వదు కదా. ఆరు నెంబర్ 1 IGL కరెంట్లీ ఇన్ ఇండియా. యా వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. తన కంటెంట్ చూస్తే కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. యూ కెన్ ఫైండ్ పీస్ యాక్చువల్లీ. If our team can handle Aurora team. ఏంటి చంద్రుడు అర్థం కాలేదు నాకు. ఫాలో అయ్యారు. ఆహా చెంచు పిల్ల డూడ్. ఎవరికి ఏమైంది? ఓ హేమంత్ డూడ్, మీరు ఏదైతే కమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నారో అది కొంచెం హార్ష్గా ఉంది డూడ్. నాకు పర్సనల్గా నచ్చలేదు. ఎందుకంటే మన కంట్రీ నుంచి ఒక టీం అక్కడికి వెళ్ళారు కదా, మంచి చెడు మాట్లాడుకోవాలి డూడ్. టీకే ఇక్కడ ఏం తప్పుగా వెళ్ళింది, ఏం కరెక్ట్గా వెళ్ళింది అని మాట్లాడుకునేది ఒకటి ఉంటుంది డూడ్. కానీ మనోళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఆడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం అంత అయినా ఎట్లానంటే సెన్స్ ఉండాలి డూడ్, కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. టీకే ఇంత డీప్గా అనలైజ్ చేయకండి. మీరేమి ఈ స్పోర్ట్స్ కోచ్ కాదు, డొక్కు కాదు. టీకే అంత ఎక్కువ డీప్గా అనలైజ్ చేసి అట్లా చేయటం అనవసరం అది. అండ్ దట్టు ఇక్కడ యాజ్ ఎ వ్యూవర్గా ఉన్నప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇక్కడ వ్యూవర్స్గా ఉన్నాం కదా, మంచి చెడు అంతా మాట్లాడుకుందాం. ఈ టీం ఇక్కడ బాగా చేశారు, ఈ టీం ఇక్కడ బాగా చేయలేదు, అంతే. కానీ ఎట్లా అంటే డీప్గా వెళ్ళి తవ్వకండి, అందులో కప్పెట్టేస్తారు చాట్లో ఉన్నోళ్ళు. ఠీకే, సో మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నా నేను. టైంఅవుట్ ఇచ్చేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ ఎట్లానంటే ఆ మెంటాలిటీ బాగాలేదు డూడ్, హేమంత్ డూడ్. అట్లాగా మీరు ఏమైనా గేమ్ టోర్నమెంట్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అట్లా ఉంది చూడండి, అప్పుడు ఇంత డీప్ గా తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోండి డూడ్. ఇప్పుడు నాట్ రియలీ నెసెసరీ. కావాలని ఇట్లాగా టాక్సిక్ గా చేయటము ఇది. బన్నీ డూడ్, నేను టైంఅవుట్ ఇచ్చేయచ్చులే, కానీ ఎట్లా అంటే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడానికి టైం పడుతుంది కదా. ఈ టైంలో ఎవరొకళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది టైంపాస్ కోసం అని. అట్లాగా 2 నిమిషాలు చూద్దాం, లేకపోతే అంతే. ఐ సపోర్ట్ ద బెస్ట్ టీమ్. హాయ్ హేమంత్ డూడ్, కంట్రీ ఫీలింగ్ కూడా పెట్టుకోకండి డూడ్. ఇప్పుడు అట్లా అనంటే ఇవాళ ఇప్పుడు చాలా టీమ్స్ ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. వాళ్ళని తిట్టి పెట్టండి, మళ్ళీ తిట్టండి. ఇప్పుడు టీమ్ అంటే కంట్రీ ఫీలింగ్ అస్సలు పెట్టుకోకండి, సరేనా? మీరు అట్లనే ఉండండి. సో నిన్న మనోళ్ళు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఎంత డిగ్రేడ్ గా మాట్లాడారో, ఇప్పుడు చాలా టీమ్స్ ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. వాటి గురించి కూడా మాట్లాడాలి కదా. గుండు మీద గుద్దాను అనుకోండి అది. ఫ్రీ స్పీచ్ డూడ్, ఫ్రీ స్పీచ్ ఉంది, టాక్సిసిటీ లేదు డూడ్. రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది. పర్ డే హౌ మెనీ మ్యాచెస్? 6 మ్యాచెస్ డూడ్. ప్రైజ్ మనీ అరౌండ్ 26 crores. 26 crores కదా. రేపు మీరు కూడా అలా మైక్ పట్టుకొని థ్యాంక్స్ అలాట్ మేనిఫెస్టింగ్. నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ వదిలేసి హిందీకో ఇంగ్లీష్కో షిఫ్ట్ అయిపోతే ఉంటుంది డూడ్. మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళిపోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నేను చూస్తాను. ఈ ఇయర్ మిడ్ వరకు మిడ్ అయిపోయింది కదా, ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు చూద్దాం. లేకపోతే మనం కూడా లాంగ్వేజ్ షిఫ్ట్ చేసేద్దామా. అట్లీస్ట్ గ్లోబల్ కాకపోయినా నేషనల్ లెవెల్లో అయినా ఉండొచ్చు. ఓజీ గేమ్ ప్లే. యా, మన కుర్రోళ్ళందరూ మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టే బాగా ఆడుతున్నారులే. హాయ్ ఎటర్నల్ ఆల్ఫా డూడ్.
నిన్న నైట్ మీరే మన వాళ్ళకి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అవి చెప్పారంట కదా బయట టాక్. మన వాళ్ళు మన టీం కి సపోర్ట్ ఉండదు. వద్దు కౌశిక్ డూడ్, మన వాళ్ళు వీళ్ళు మన లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కదా, మన కంట్రీ వాళ్ళు కదా అని సపోర్టే ఇవ్వద్దు డూడ్. పీతల్లాగా పట్టుకొని కాలు కిందకి లాగకపోతే చాలు డూడ్. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నా, సపోర్టే వద్దు అసలు. మన దగ్గర అందరి దగ్గర టాలెంట్ ఉంటది. గల్లీ దగ్గరికి వెళ్ళి లైక్ టాప్ లెవెల్ వరకు ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరికీ ఏ పని చేసలా, అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లో అంతే, అందరికీ మన వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంటది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, సపోర్ట్ ఏ చెయ్యొద్దు, కానీ కాలు పట్టుకొని లాగకుండా ఉంటే చాలు. మనం చేసుకుంటాం, మనం నిలబడుకుంటాం కదా. హిందీలోకి అదే అనుకుంటున్నా నేను కూడా యాక్చువల్లీ. గొడు ఇంగ్లీష్ కదా, డన్ చేద్దాం అయితే. గాడ్ లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది రతన్ డూడ్? గాడ్ లైక్ వాళ్ళ మ్యాచెస్ రేపు ఉన్నాయి డూడ్. అనలైజ్ ప్లేయర్ బట్ డోంట్ కంపేర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, యస్ డూడ్, దట్స్ ద బేసిక్ థింగ్, కామన్ సెన్స్ యాక్చువల్లీ. హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ దాట్. సపోర్ట్ నాని డూడ్. ఫుల్ ఛానల్లో ఫేస్ క్యామ్ కొంచెం కిందకి పెట్టండి. కిల్ ఫీడ్ సరిగ్గా కిల్ ఫీడ్ ని కవర్ చేస్తుందా? జస్ట్ సెకండ్. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆగండి, ఇప్పుడే చెక్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే కదా? కిల్ ఫీడ్ చెక్ చేద్దామంటే కిల్ ఫీడ్ రన్ అవ్వట్లేదు ఇంకా. డన్. జోషి డూడ్, చాయ్ బ్రేక్ లేదా? పాండా డూడ్, మొన్నటి వరకు అంతా డైట్ చేశానని నిన్న అంతా చెత్త తిన్నా డూడ్. నిన్న అంతా బయట ఫుడ్ తిన్నా. నిన్న నైట్ కూడా స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత బయట వెళ్ళి ఐ హ్యాడ్ లైక్ చాలా తిన్నా, గట్టిగానే తిన్నా. సో ఇంకా ఇవాళ అస్సలు ఆకలేయట్లేదు. చరణ్ డూడ్, ఇంకా కిందకి చేయాలా? డన్ డన్, ఓకే అట్లా. ఓజీ రొటేషన్ మీద మీ కమెంట్? దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ డూడ్. స్ట్రాటజిక్ గా ఉంటది వాళ్ళ గేమ్ ప్లే. రొటేషన్స్ ఆన్ పాయింట్ ఉన్నాయి. నిన్న కూడా కొంచెం గన్ పవర్ ఒకటి కాస్త తక్కువ అయింది. అండ్ ఇంకా ఇందాక చెప్పారు కదా ఫ్యూయల్ అది లేదు అట్లాగా, కొంచెం నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ అట్లాగా అని. కానీ రొటేషన్స్ ఆన్ పాయింట్ ఉంటాయి డూడ్. ఎలెన్ డూడ్, నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలిగింది డూడ్, ఏం చెయ్యాలో తెలిసిన రోజే మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్. మీరేం చేయకండి డూడ్. ఎలెన్ డూడ్, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలిగితే ఏం చేయాలో మీకు తెలియలేదు కదా. నేను చెప్తున్నాను ఒక విషయం, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఇది పాస్ చేయండి. బ్రో యాక్చువల్లీ మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కి మీరు అలిగితే ఏం చేయాలో తెలియదంట, బ్రేకప్ చేసేసుకోండి డూడ్. అది తెలిసిన వాళ్ళని లవ్ చేయండి మీరు. డొక్కు ఫెల్లో. గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు గర్ల్ ఫ్రెండ్? మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్. మీకేం చేయాలో తెలియకపోతే వచ్చి హృతిక్ రోషన్ ఏమైనా చేస్తారా? ఎట్లా బ్రో ఇంత లో ఐక్యూ అయితే? హాయ్ జోరో డూడ్. లే నేనే ఏం చేయట్లేదు, ఊరికే సరదాగా టైంపాస్ చేద్దామని. అయినా మెసేజెస్ ఏంటి నాకు కనిపించట్లేదు. దట్ ఫెల్లో లేరనుకుంటా కదా. ఎలెన్ డూడ్, ఓ మై గాడ్. స్పెక్సా? చాలా స్పెక్స్ ఉన్నాయి డూడ్, అందులో ఏదో గుర్తులేదు నాకు. మీరు యాజ్ ఎ గర్ల్ చెప్పారు కదా, అలానే కాదు ఈ స్పోర్ట్స్ డూడ్. ఇప్పుడు రేపు ఒకవేళ నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ సెట్ అయినా కూడా ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియకపోతే ఇంకా ఎందుకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండి ఏం ప్రయోజనం? I don't know about that. I mean, 4th round in second right now. నాకు ఇలాంటి జోన్స్ వస్తే మంచి మజా వస్తుంది తెలుసా. ఎందుకంటే ప్లేన్ పాత్ ఒక దిక్కుకుంది, జోన్ ఇంకొక దిక్కుకుంది. అలా 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 వెళ్ళి ఏ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతే జోన్ మాత్రం మజా ఉంటది. ఇవాళ టీమ్ అరోరా ఇటువైపు, టీమ్ అరోరా జోన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మిల్టా దగ్గర, టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇటువైపు ఎట్లా వెళ్తారో జోన్ లోపలికి చూడాలి. ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు ఇప్పుడే ఆల్రెడీ వెహికల్స్ అది తీసుకొని రొటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ మిల్టా దగ్గర నుంచి ఇటువైపు రియలీ OG might be cooked this game. they got vehicles. Cool రివెంజ్ కోసం వచ్చినారు ఇప్పుడు.
In the final, No, 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 no. He rocks up to the tree line. Both behind. You're right, the night Abba. played is not enough. But the rest of the squad is here to play. Crazy shot. But still, early casualties not at all good. Not at all good. Are you kidding me? Aru getting thirsted, but it looks like Orangutan get the last laugh here. That's okay. 2 ఫినిషెస్ వచ్చాయి, ఒక క్యాజువాలిటీ వచ్చింది. ఇంకొక వైపు టీమ్ ఫ్లాష్ చూడండి, ముగ్గురు ఎగిరిపోయారు. జోన్ చెప్పాను కదా, నేను మీకు చెప్పానా నాకు ఎందుకు ఇట్లాంటి జోన్స్ నచ్చుతాయి అని అంటే, వీళ్ళు సీరియల్ లో విలన్ లాంటి జోన్స్ ఇవి, అందరినీ కెలికి పడేస్తాయి. ప్లేన్ పాత్ ఒక దిక్కు, జోన్ ఒక దిక్కు రావటం వల్ల ఇన్ని ఘోరాలు జరిగిపోయినాయి తెలుసా. Rock away with win, but in this case they seriously took the L. బాగుంది. ఆరు మాత్రం కొంచెం ఎర్లీ క్యాజువాలిటీ. టీమ్ ఫ్లాష్ 3 క్యాజువాలిటీస్. సోలో సర్వైవర్ టీమ్ యుఎల్ఏ నుంచి కూడా ఒక క్యాజువాలిటీ కనపడుతుంది. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ రివైవ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎఫ్ఎల్ విన్ ఈస్ లైక్ హీస్ చేజింగ్ దెమ్ గైస్, హీస్ టెక్నికలీ చేజింగ్ దెమ్. అతనికి పాపం నాక్ అయినా అతన్ని వేసుకొని వీళ్ళంతా ఊరంతా తిరుగుతున్నారు. అక్కడ అపాచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రెఫ్ చేస్తారు. ఎన్ఎఫ్ఎల్ దిష్టి తగిలింది. ఇనిషియల్ ఫైట్ తీసుకోవాలి అని బన్నీ డూడ్. ఇనిషియల్ ఫైట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ఎల్పీ గెస్ నౌ అండ్ ప్రెడిక్ట్ విచ్ టీమ్ విల్ గెట్ డిన్నర్. ఇవాళ తెలియట్లేదు డూడ్ నాకు. ఇవాళ మొత్తం ఎట్లా అని అంటే క్రేజీగా ఉంది ఇట్లాగా. హేమంత్ డూడ్ మీరు నచ్చలేదు నాకు, మీరు మాట్లాడే విధానం అంతా చాలా బయాస్డ్ గా బిహేవ్ చేస్తారు. సో టైమ్అవుట్ ఇచ్చేస్తున్నా. మా మీ ఛానల్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదా, అది లేదా, ఇది లేదా అని అంటే లేదు డూడ్. మీకు నా ఛానల్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదు, మీ ఆధార్ కార్డ్ చింపేసా ఇక్కడ, వెళ్ళిపోండి. జానథన్ వాళ్ళు అసలు లేరు డూడ్ ఇక్కడ. ఇందులోకి జానథన్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. That tickle was so close. He's like, I can't even run serpentine at all. I can't move. I just gotta go forward. Just straight back on track. The boys were coming to support him real quick though. Yeah, they did. That I respect from the rest of OG. And they came in heavy. But they know how OG is in danger. Nah, one match cannot decide. So it's keep Chill, inka picture abhi bhi baki hai mere dost. I mean, it's so ridiculous to see. Where can I watch full screen stream? In a second channel, Sebastian dude. Second channel name Lady Predator Gaming. Yeah. So much to manage. Shoaib dude. Negativity. లేదు షోయబ్ dude. Proper. నా నేను చెప్తా మీకు. లాజిక్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదైనా టీం ఇట్లాగా చచ్చిపోయారు అనుకోండి, ఎనలైజ్ చేయాలా, చచ్చిపోయిన ఇంకొక టీం గురించి కూడా మాట్లాడాలా డూడ్. కానీ లేదు, మన టీం గురించే, ఇండియా టీం గురించే మాట్లాడతాను అని అంటే దట్స్ నాట్ ఫేర్. ఇగో ఇప్పుడు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కొన్ని ఎర్లీ టీమ్స్ చచ్చిపోయినాయి, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాము. ఇప్పుడు ఈ టీంలో టీం ఒరాంగుటాన్ ఒక క్యాజువాలిటీ వచ్చింది, దాని గురించి మాట్లాడాం. కానీ ఒకటే టీం గురించి మాట్లాడి ఇంకొక టీం గురించి సైలెంట్ గా ఉండటం అది కాదు, అది నాట్ ఫేర్. అది తప్పు బిహేవియర్. అది ట్యాప్ ప్లేయర్స్ కి ఎందుకు ఎలా ఉండదు? పాండాడు గేమ్ ఎవరైనా ఆడొచ్చు, ఏ డివైస్ లో అయినా ఆడొచ్చు. కానీ ఒక కాంపిటీషన్ అనేది పెట్టేటప్పుడు ఎట్లానంటే ఫేర్నెస్ ఉండాలి, అక్కడ అంతా సమానంగా ఉండాలి అట్లాగా. సో అందుకని డిఫరెంట్ ఇట్లాగా ఎలో చేయరన్నమాట. మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరా? తెలుగులో ఎంతమంది వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నారు దీని గురించి? వన్స్ అగైన్ ఓజీ డిన్నర్. మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ లో ఛాన్సెస్ తక్కువ అనుకుంటున్నా నేను. వాట్ డు యు సే గైస్? కష్టం ఈ మ్యాచ్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్. ఇప్పుడు చూడండి, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడం కష్టం అని చెప్పాం ఇట్లాగా. అంతేగాని వాళ్ళ అవ్వదు, వాళ్ళ ఇట్లా కాదు, అట్లా కాదు, వాళ్ళ చేతగాను, ఇవన్నీ మాటలు ఎందుకు? కంట్లో జండు బాంబు పెట్టేవాళ్ళు లేక. అది ఒక స్నైపర్ హోల్డ్ చేస్తే టాప్ 5 రావచ్చు. స్నైపర్ తో వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఇది మాత్రం క్రేజీ మూమెంట్ తెలుసా. నేను రీసెంట్ గా జాంబీ గేమ్ ఒకటి ఆడుతున్నాను, దాంట్లో జాంబీస్ ఇట్లా ఎంట పడతాయి చూడండి, అట్లా క్రేజీ అసలు. ఒక్క సెకండ్ ముందు మిగతా టీమ్మేట్స్ అందరూ వచ్చి ఉండుంటే మజా ఉంటుండే.
అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ అనుకోండి ఇక అట్లా. The death rate appearing. సో ఇలా స్టార్టింగ్ లో ఇట్లాంటి ఫైట్స్ జరిగితే ఫుల్ కిక్ వస్తుంది. అంటే దిగంగానే గన్స్ తో ఫైట్ చేయడం కాకుండా వెంట పడి ముగ్గురు వెంట పడి కత్తితో కొట్టి అంటే వ్యూవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కిక్ వచ్చింది. హాయ్ పూర్ణి డూడ్, నమస్తే. కృష్ణ డూడ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ టాక్సిసిటీ డూడ్. టీకే ప్లీజ్ అట్లా చేయొద్దు డూడ్. It's a tough one. It's a tough one. But I mean, OG gets away with it. They get some more points on both. 3 points in total, actually. జగదీష్ డూడ్ అవునా, ఓకే ఓకే. ఈ మ్యాప్ లో రికాల్స్ ఉండవు. ఈ రోజు కూడా గ్రూప్ ఏనే టోటల్ గా, అంటే ప్రతి గ్రూప్ కి 12 మ్యాచెస్ ఉంటాయి డూడ్. నిన్న 6 జరిగాయి, ఇవాళ 6. ఇరాంగిల్ ఉందా ఫస్ట్ సిద్ధు గారు? ఆహా, ఫస్ట్ రౌండ్ ఇప్పుడు 2 ఇరాంగిల్ ఉంటాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. లవ్లీయా. గీక్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. గీకేకి ఎవరితో ఫైట్ జరిగింది? I think it's still doable. యుఎల్ఏ అంతా మొత్తం ఇక్కడే హెల్మెట్ అయిపోయారా వాళ్ళు? ఈ ఏరియాకి వచ్చి ఇక్కడనే ఫైట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. యుఎల్ఏ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా కొంచెం ఎర్లీ ఫినిషెస్ మంచిగా తీసుకున్నారు కదా వాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ పూర్ణి డూడ్. జానథన్ టీం ఎందుకు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు తెలియాలి అంటే మన ఛానల్లో బిఎంపిఎస్ వాచ్ పార్టీ ఒకటి చేసాం డూడ్, అది ఒకసారి చెక్ చేయండి. నాగరాజు డూడ్ తప్పు డూడ్. పిచ్చల కోసం మనం పిచ్చిగా మారకూడదు. డోంట్ డూ దట్. షేర్ టు తెలుగు ఆడియన్స్. థ్యాంక్ యూ శశి గారు, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. టీమ్ ఆర్జేసే ఇక్కడ. టీమ్ ఏజీఎల్ వాళ్ళు నిన్నటి నుంచి ఎందుకో తెలీదు, నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో మాత్రం క్రేజీ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే, తర్వాత నుంచి కొంచెం లో అవుతా ఉంది యాక్చువల్లీ. పూణి సాగర్ లేదు డూడ్, ఆడట్లేదు. హాయ్ లావణ్య గారు, నమస్తే. గైజ్ ఈ కాంపిటీషన్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్. వరల్డ్ లో ఉన్న బెస్ట్ 32 టీమ్స్ ఆడుతున్న కాంపిటీషన్ ఇది. 26 crore ప్రైజ్ మనీ ఉన్న టోర్నమెంట్ ఇది. బిగ్గెస్ట్ లైక్ క్రేజీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది. హైయెస్ట్ ఫినిషెస్ అంటే ఇప్పుడు టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఉన్నాయి 4 ఫినిషెస్, అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఎర్లీ ఫైట్ లో అయిపోయినా కూడా వాళ్ళకి 3 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎర్లీ ఫైట్స్ అనేవి మనం ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దే ఆర్ గుడ్. కొంచెం క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నప్పుడే కాస్త బాధ అనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ జోన్ పోలీస్ స్టేషన్ అంటారా, చూద్దాం. మ్యాక్స్ అట్టే వచ్చేటట్టుగా ఉంది. అటు స్టాల్బర్ వైపుకు మాత్రం షిఫ్ట్ అవ్వకూడదు. స్టాల్బర్ వైపుకు షిఫ్ట్ అయింది అని అంటే ఘోరంగా ఉంటది. So we can see a bit more of that, but maybe there's just some new teams on the block. I mean, for instance, OG just looks like a different team to me, honestly. Yeah, you got Ulf. I mean, they're still not in solo player ఉన్నారు టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి. సో తన సర్వైవల్ ఏమైతుందో చూడాలి. అండ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ఐ వైపుకే వస్తున్నారు. We'll see them in that spot. This could be it. I mean, they are in Yasnaya Fields right now. The zone definitely, for some reason, loves to favor that kind of area. Thank you, Knowledge Garu. Thanks for the compliment, Andy. Hi, Abhi dude, welcome. Aru దగ్గర ammo లేదు, బట్ క్రేజీ బ్యాకప్ బట్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ అనుకోండి వాళ్ళందరూ వచ్చేసరికి. యా, వరల్డ్స్ బెస్ట్ ప్రోస్ ఫైటింగ్ కదా. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేటప్పుడే చూడండి ఇన్ని క్రేజీ మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అని మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాము. ఎవరైతే గేమింగ్ కోసం ఇట్లా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు చూడండి. ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ లైక్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు వాచ్. If India win PUBG back to India we demanded. Wow. హాయ్ అవినాష్ గారు, చెప్పండి డూడ్. ఫ్లాష్ ఓజీ చేస్ భలే ఉంది కదా. అంటే వ్యూవర్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే కనుక మనకి ఎట్లానంటే ఇట్లా ల్యాండ్ అవ్వగానే కత్తులు పట్టుకొని వాళ్ళు ముగ్గురు పరిగెత్తుకుంటూ వెనక టెరిఫిక్ మూమెంట్ అది. టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో వీ హ్యావ్ హాక్సీ, తర్వాత ఫలక్, అండ్ తర్వాత ఆరు. లవ్లీ.
డూడ్ జోన్ స్టాల్బర్కి వెళ్ళట్లేదు. ఐమ్ హ్యాపీ. టీమ్ జిఎస్టీఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, అటువైపుకి వస్తుందా లేకపోతే ఎస్ఐ అర్బన్ వైపుకు షిఫ్ట్ అవుతుందా తెలీదు. టీమ్ ఒరాంగుటన్ స్టిల్ టాప్ పొజిషన్ లో ఉండాలి ఇవాళ. అంటే మ్యాచ్ లో హెవీగా చోక్ చేయకుండా ఇంకా డీసెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే టేబుల్ టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఉంటారు. బాగుంటుంది కదా, ఫ్యాక్షన్ మూవీ లాగా కదా. యా టీటీజీ ఐ థింక్ ఎబెక్ ని డౌన్ చేస్తారు. సిట్టింగ్, ఓ బై సిట్టింగ్ గుర్తున్నారు కదా నిన్న సిట్టింగ్. That player from GOAT getting knocked. Maybe that's from Enigma Galaxy. Moxie up close and personal with గోట్ వాళ్ళు చోక్ చేయకూడదు ఎందుకంటే టేబుల్ టాప్ కి చాలా దగ్గరలో. ఓ బాయ్, టీమ్ గోట్ సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చారు. బట్ స్టిల్ మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి టీమ్ 40 కి కూడా ఎంతో టైం పట్టదు. ఇప్పుడు ఐ థింక్ 40 కి గోట్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది. కష్టమేలే, కిల్ఫీడ్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా. డన్. గోట్ వాళ్ళు అందరు కూడా అయిపోయింది, రివైవ్స్ అవి ఇవి అయిపోయినాయి, సెట్ ఇంకా. But they come here into the World Cup, and at least at this group stage, they're looking good, right? Second place so far after these eliminations they have. Hey, just a little bit more work and they can ఫైనల్ కి క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్స్ లో చాలా ప్రెసెంట్. ఈజీగా అవినాష్ డూడ్, చాలా ఈజీగా పక్క. కాకపోతే ఎట్లానంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారా లేకపోతే సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తారా అనేది ఒక్కటి అంతే. నేడ్ ఫైటింగ్స్ ఒక రేంజ్ లేవు, మళ్ళీ రిప్లై చూడొచ్చు అవి నేడ్ ఫైటింగ్స్. యా, అన్ని నీడ్స్ వాళ్ళు బ్యాక్ ప్యాక్ లూట్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది క్రేజీ కదా. నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేకపోతున్నారు. అదే రతన్ గారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎంత అగ్రెషన్ ఉండే, ఒక వైపు నుంచి టీమ్ 40, ఇంకొక వైపు నుంచి టీమ్ AGIL. ఫుల్ అగ్రెషన్ ఉండే అసలు. లాబీలో ఉండే టీమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇట్లాగా ఒక ర్యాంపేజ్ క్రియేట్ చేశారు. కానీ అట్లాంటిది నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత నుంచి AGIL అసలు అంత పర్ఫార్మెన్సే కనిపించట్లేదు. ఫినిషెస్ లో అక్కడక్కడ కనిపించిన పొజిషన్స్ లో అయితే అసలు వర్కౌటే అవ్వలేదు. యా, లేదు అవినాష్ డూడ్. ఇండియా టీమ్ ప్లేయర్స్ నేమా? ఒక్క నిమిషం ఉండండి, వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా నేను మీకు పరిచయం చేపిస్తా. కూల్ సాయి డూడ్, హాయ్, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. Give me the refrigerated drinks, all right? I want vending machines for free. As well as, you know, all the rest, the cool things, you know, the white balls, the black balls, everything you might need. AGL గురించే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇప్పుడు. ఓ బై, KRX హాక్సీ చూడండి ఇక్కడ ఇంటి పైన ఎక్కి టీమ్ అరోరా వాళ్ళ రొటేషన్ ని స్పాట్ చేశారు. ఐ థింక్ యా, ఈ టీం నుంచి ఒక మూవ్ కూడా అవుతున్నారు వీళ్ళు. వీళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఒక 300 meters దూరంలో జోన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తున్నారు. టీమ్ అరోరాకి KRX వాళ్ళకి ఏమైనా స్పాట్ చేశారు. ఒక్క నాక్ ఎవరికి దొరుకుతుందో చూడాలి. టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఎర్లీ క్యాజువాలిటీ వల్ల మేబీ ఇంకా కొంచెం ప్యాసివ్ ఉండిపోయారు. అండ్ ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ ప్యాసివ్ అనుకోండి, పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. టీమ్ గోట్ కూడా తర్వాత ఫైట్స్ లో కనపడలేదు కదా, AGL వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మంచి వచ్చింది ఇక్కడ మ్యాన్షన్ దగ్గర, కాంపౌండ్స్ అంతా హోల్డ్ అయ్యాయి. మిగిలిన టీమ్స్ ఓపెన్ ఏరియాలో. అరోరా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది విత్ టీమ్ AGL. ఇంకొక గ్రెనేడ్ వస్తే కనుక బాయ్ నా వాళ్ళు చూసారా, గ్రెనేడ్ నుంచి ఎస్కేప్ చేయడానికి అక్కడ వెహికల్ లో కూర్చొని అట్లా. ఇంట్లోనే ఉంటే గ్రెనేడ్స్ ఈజీగా వేసేస్తారు, అంటే ఆబ్వియస్ టార్గెట్ అయిపోతుంది అది. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని. ఇంకొక వైపు RRQ కి అరోరాకి మధ్య ఫైట్. టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా టీమ్ GSTR తో ఫైట్ స్టార్ట్ చేశారు. స్టేజ్ 4 కదా, మల్టిపుల్ ఫైట్స్ అది స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత కత్తులతో కాదు కంటి చూపుతో చంపేస్తాయా.
First day, That's a great point. హీల్ బ్యాటిల్ అర్బన్ జోన్ వస్తేనే పాసిబుల్ అవుతుంది. If you're coach of AGL, what would you say to them? Interesting question. All the VODs together here in the arena. But we're getting back. I'll tell them to focus on their position, when to push, when not to push. Quite good here. They've got good gun power. I'll tell them to utilize it actually proper ga. Now taking some gorgeous shots over towards all gamers. They just try to run away ikkada. Position sarigga ledu ikkada velaki. Some more eliminations. Yeah. Positioning, rotations kuda kaadu. Positioning itself proper ga ledu. Pull up left for the squad. Benny gonna try to throw that through the window. ఉన్న గన్ పవర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు అనిపిస్తుంది. What do you say? Really missing scout? Yeah, yesterday he was here actually. మాట్లాడారు కూడా కదా. సో మ్యాన్షన్ కాంపౌండ్ లో మాత్రం ఫుల్ జాతర అవుతుంది ఇక్కడ. అని బలి అయ్యేది ఎవరు, బలి చేసేది ఎవరు, కిల్స్ తీసుకొని వెళ్ళేది ఎవరో చూడాలి. KRX ఇవాళ ఒక డిఫరెంట్ లీగ్ లో కనపడుతున్నారు. AGL మ్యాపిల్ ఇస్ అ గుడ్ ప్లేయర్. నాట్ నాన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్ అది. టీమ్ ఫ్లాష్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఈ గ్యాప్ లో. టీమ్ ULL నుంచి కూడా చూడండి సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. వాళ్ళు స్క్వాడర్స్ కి వెళ్ళిపోయారు. KRX వాళ్ళు వచ్చి తరుముతున్నారు తెలుసా లిటరల్లీ AGL వాళ్ళని. అండ్ AGL ఇస్ లైక్ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా డిఫెండ్ కూడా చేసుకోవట్లేదు తెలుసా, పారిపోతున్నారు. ఇందాక స్క్వాడర్స్ కి వస్తే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. RRQ కి NGX కి మధ్య ఫైట్. కూల్ ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ చేస్తారు కూప్స్ అనిపిస్తుంది. యా హీ జస్ట్ డిడ్ ఇట్. మాట విన్నట్టుగా కరెక్ట్ టైం కి కూప్సే అక్కడ ఫినిష్ సెక్యూర్ చేశారు చూడండి. ఉంటది మన నెట్వర్కింగ్. రిమైనింగ్ టీమ్ సపోర్ట్ ఇస్తే డీసెంట్ గా కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. యా మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే మ్యాపిల్ గన్ పవర్ క్రేజీ ఉండే. నిన్న తనే కదా ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో రాండోలో క్రేజీగా ఇట్లాగా కొట్టి అట్లాగా సర్వైవ్ అయ్యారు. KRX చూడండి అందరూ ఒకటే బిల్డింగ్ లో ఉండకుండా ఎట్లా అంటే ఒకళ్ళు టాల్ బిల్డింగ్ లో ఉండి ఇంకొకరు స్క్వాడ్ హౌస్ లో ఉండి బాగుంటది ఎనిమిస్ ని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి అట్లాగా. అన్ఫార్చునేట్లీ TRE ని కోల్పోయారు వాళ్ళు. GSTR కి గోట్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. అయిపోయింది. మానియాక్ ఇస్ డౌన్. ఐ థింక్ ఇక్కడ పుష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. యా ప్లేయర్స్ అందరూ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారంటే ఇక పుష్ చేస్తారు. యోసెఫ్ రెఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా, వీళ్ళు రెఫ్ చేసుకుంటారు. ఓ బాయ్ యోసెఫ్ ఇస్ డౌన్. నా గోట్ చాలా ఈజీగా ఫినిష్ చేశారు ఇక్కడ. టీమ్ GSTR ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ TTJ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. RRQ ఇస్ డౌన్. ULA ఇస్ డౌన్. GK ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫ్లాష్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఒక ఫినిష్ చేశారు. హాయ్ షాహిద్ డూడ్ నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ ని డూడ్. ఇప్పుడు మీరు IPL చూస్తున్నారు, నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి బ్రో నువ్వు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదని అంటే హౌ డస్ ఇట్ లైక్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? మీరు అడిగే క్వశ్చన్ కూడా అట్లానే ఉంది. అబ్బా కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్ అండ్ ఈస్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ ని అట్లా అన్నమాట. మ్యాప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ అదర్ దీంట్లో మ్యాప్ స్ట్రీమ్ ఉందా? Do not want to fall prey to the same situation they did versus Nigma Galaxy over on our angle yesterday. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతారా లేదా చెప్పండి ఒకసారి, ఎందుకంటే ఓపెన్ ఏరియా ఫైట్ కదా. బట్ ఒక నాక్ అయితే తీసుకున్నారు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్స్ కూడా చూడొచ్చు మనము. 4 ఫినిషెస్. ULF నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్యాజువాలిటీస్ కూడా చూస్తున్నాము. సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతున్నారు. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు, పొజిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ వాళ్ళకి క్లోజ్ గా RJC ఉన్నారు కాబట్టి అటువైపు ఫైట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. బట్ 0 క్యాజువాలిటీతో టీమ్ 45 ఫినిషెస్. కూల్. అనిల్ ఫుట్వేర్ గారు మీరు ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఉండండి డూడ్, దీని గురించి అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా, ఈ మూమెంట్ ని మనం చూద్దాం. హేమంత్ డూడ్ మీరు మంచిగా మాట్లాడతానంటే నేను టైంఅవుట్ తీస్తా. మంచిగా మాట్లాడండి డూడ్, మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు షేర్ చేయాలా అందరికి. ఇలా అయితే బాగుండేది, అలా అయితే బాగుండేది అట్లా అన్నట్టు. మీరు ఏదో చేస్తున్నారు, నాకు నచ్చలేదు అది.
Oh, it's gonna get wild. Yeah, I kind of feel what's going to happen. సో here AGL between మ్యాపల్ ఇక్కడ Fortress సర్వైవ్ and అవుతున్నారు. what's హీ ప్రూవ్ happened దట్ is the type of team that హిస్ would just వెరీ send గుడ్ it అసెట్ in టు a దట్ టీమ్ కదా. just underneath though. ఇందాకనే చెప్పారు Unless you చాట్ try లో and deal with OG. Wizgod opens up, క్యాజువాలిటీ though. This is good ఒకరు చచ్చిపోయినారు. Huzaifa also ఇప్పుడు హుజైఫా కూడా ఇక్కడ అయిపోయింది. టీమ్ ఒరాంగుటన్ కి టీమ్ 40 కి మధ్య జరుగుతున్న ఫైట్ ఇది. అయితే ఇక్కడ ఆర్జేసీ టీమ్ వాళ్ళు కూడా థర్డ్ పార్టీ చేశారనమాట. అండ్ ప్రస్తుతానికి టీమ్ 40 నుంచి ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ సర్వైవింగ్. టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఒక కిల్ తీసుకున్నారు టీమ్ 40 నుంచి. ఆర్జేసీ వాళ్ళకున్న పొజిషన్ ని ప్రాపర్ ఫుల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. ఫ్యూరియా సైలెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫో ఉందో లేదో తెలీదు. అరోరాకి కేఆర్ఎక్స్ కి మధ్య ఫైట్. యా డిఓకే హాక్సీకి డౌన్ చేశారు. హాక్సీ టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నారు కదా, హాక్సీకి డౌన్. రేవ్ వస్తుందో లేదో తెలీదు. ఈ గ్యాప్ లో బినీ కూడా డౌన్. ఈ టీం నుంచి స్కౌట్ చేస్తూ ఉంటారు బినీ. ఫినిషెస్ కూడా సెక్యూర్ అయిపోయాయి. కేఆర్ఎక్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. హాక్సీ వాళ్ళ టీం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఏజీఎల్ మ్యాపల్ ఇక్కడ బాయ్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు తన పొజిషన్. ఇక్కడ సోలోగా పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అబ్బా దూరం నుంచి కూడా ట్యాగ్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి తనకి. బట్ యా టీమ్ ఏజీఎల్ ఎలిమినేటెడ్. ఇప్పుడు ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ లేకుండే. ఓవరాల్ గా టేబుల్లో 7th పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేస్తే ఇవాళ మ్యాచ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి 5th పొజిషన్ వరకు రావచ్చు. ఎందుకంటే టీమ్ ఫ్లాష్ కేఆర్ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కాబట్టి ఎన్జిఎక్స్ కి చాలా మంచి ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తే సెట్. ఇంకా వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్రాస్ చేసినట్టే అనుకోండి. మ్యాపిల్ కి టీమ్ సపోర్ట్ యా కోఆర్డినేషన్ మిస్ అవుతుంది కదా. అట్లా అంటే ఈస్ దర్ ఎనీ టు వాచ్ వన్ టీమ్ త్రూ అవుట్ ద గేమ్? నాని డూడ్ బాయ్ క్రేజీ గ్రెనేడా. టీమ్ ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు డిఓకేని టేక్ డౌన్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు రిఫర్స్ కనపడుతున్నారు ఈ టీంలో. సోలో సర్వైవర్ ఈ టీం నుంచి నా కవర్ నుంచి బయటకు రావడం అండ్ ఈజీ అయిపోయింది. కాకపోతే ఫ్యూరియా నుంచి చీఫ్ ఇక్కడ రిఫర్స్ ని టేక్ డౌన్ చేశారు తెలుసా. ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొడుతున్నారు. క్రేజీ చెప్పాలంటే. See exactly where stage 7 heads over towards. Does it drop down towards that southwest side? Lovely. Let's get it going here. Enigma Galaxy putting in that work. They have the edge of the circle here. We'll see where exactly Sidhu dude shift on to. But they got coverage right now. ఎట్లా dude ఇంత లో ఐక్యూ అయితే? I'm not even participating. I'm not an esports player dude. ఎట్లా అర్థమవుతుందో మీకు అర్థం చేయించడానికి నేను రోజు ఇంకా రేపటి నుంచి 6 కిలో బాదం తింటాను డూడ్. నేను ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కాదు అసలు. కానప్పుడు నేను ఎట్లాగా అయితే చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎట్లానా రికమెండేషన్ తెప్పించుకుంటాడు. నా కోసం ఎవరైనా రికమెండేషన్ ఇస్తారా చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు? డన్ హేమంత్ డూడ్. ఇప్పుడు టైమ్అవుట్ 10 minutes టైమ్అవుట్ ఇచ్చాను. 10 minutes తర్వాత వచ్చేయండి. Let's see how this all works. Yeah, they are looking for that turkey. 3 in a row here. అరవడం నేర్చుకో ఎల్పి వరల్డ్ మొత్తం వినిపించేలా. రాజు గారు నాకు ఏ పని చేసినా క్లాస్ గా చేయడం ఇష్టం డూడ్. వరల్డ్ మొత్తం విన్నా వినకపోయినా నాకు ఫరక్ పడదు. నాకు లాంటి క్లాస్ పీపుల్ ఎవరొకొకరు ఉంటారు కదా, ఒక 100 మందో 1000 మందో, వాళ్ళకి నేను వినిపిస్తే సరిపోతుంది. I don't belong to a bow batch. I just belong to a predator batch. Crazy. ఆర్జేసీ వాళ్ళు చెప్పా కదా ఫుల్ గా వాళ్ళకున్న పొజిషన్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఫోకస్ అయ్యారు. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ విజ్గార్డ్ క్రేజీ బచాయించినారు. బట్ 1 more గ్రెనేడ్ కెన్ నాక్ విజ్గార్డ్. ఏం చేస్తారో చూడాలి. హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీకి. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ టీమ్ ఒరాంగుటన్ 3 man పవర్. దే ఆర్ స్టిల్ ట్రైయింగ్ టు సర్వైవ్. గ్రెనేడ్ ఆల్రెడీ పొజిషన్ తెలుసు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్. ఆతంకి ఈస్ డౌన్. క్రేజీ. ఓ బాయ్ విజ్గార్డ్ వచ్చేసి టీమ్ 40 నుంచి ఉన్న ఐక్యూని టేక్ డౌన్ చేశారు.
సో ఇక్కడ టీమ్ 40 ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఇటు చూడండి, నిగ్మా గెలాక్సీని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, అటువైపు ఇంకొక టీం పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అన్ని టీమ్స్ అట్లానే ఉన్నాయి తెలుసా, ఒక్కరితోనే ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉండలేదు, మల్టిపుల్ టీమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్ ఏకేఓపీకి కనెక్ట్ అయింది. విస్గాడ్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ ఏదైనా కూప్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా? ఇద్దరు గ్రెనేడ్లు గాల్లో గుద్దుకున్నాయి కదా. ఐ థింక్ ఏకేఓపీకి రివైవ్ ఇవ్వడం కాస్త కష్టం. సాటర్న్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసారు కాబట్టి అక్కడ 2 మ్యాన్ పవర్ అయిపోతున్నారు. ఉబాయ్ ఆర్జేసీ సాటర్న్ ని డౌన్ చేయడంతో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇక్కడ విస్గాడ్ ఏకేఓపీకి రెఫ్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. బట్ ఈ గ్యాప్ లో ఆర్జేసీ వాళ్ళు రాట్లా, ఆ కాంపౌండ్ వదలట్లా. దే నో దట్ ఆ కాంపౌండ్ చాలా బెస్ట్ ఈ జోన్ లో అని చెప్పి. ఆగమాగంగా ఎట్లా అంటే మన టీంలో ఒక ఆగం క్యాండిడేట్ ఉంటారు, ఒక నాక్ అవ్వగానే టీం మొత్తాన్ని గుంజుకపోతారు జుట్టు పట్టుకుని. అట్లా లేరు వాళ్ళు ఆర్జీసీ వాళ్ళు. కూల్. బట్ ఫ్యూరియా ఎంటర్ అవ్వడంతో ఇక్కడ కొంచెం ట్విస్ట్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ వీళ్ళు ఎన్జిఎక్స్ పైన సాటర్న్ మళ్ళీ నాక్ అండ్ ఫినిష్ కూడా అయిపోయారు. అండ్ కూప్స్ ఇక్కడ చాలా లో హెచ్పి. సైలెన్స్ ఆల్రెడీ కూప్స్ ని స్పాట్ చేశారు. డౌన్ చేయలేదు. సో దీని వల్ల ఏమైతుందంటే టీమ్ ఒరంగుటాన్ కి కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ దొరుకుతుంది. ఓ బై, కూప్స్ ఇస్ డౌన్. డామ్, మనసులో ఎందుకో కొంచెం హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, కానీ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వకూడదులే, బాగోదు, బయాస్డ్ గా అయిపోతుంది. బట్ యా, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఇక్కడ. కూల్. ఐ లవ్ ఆర్జేసీస్ గేమ్ ప్లే. దే ఆర్ జస్ట్ రాకింగ్ గైస్. ఫ్యూరియా వర్సెస్ ఆర్జేసీ. ఆర్జేసీ ఇప్పటి వరకు కూడా మంచిగా పొజిషన్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు, కానీ ఫ్యూరియా ఏ టైంలో ఎంట్రీ వాళ్ళు టైమింగ్ ఫాలో చేశారు. ఆర్జేసీ వాళ్ళు పొజిషన్ ని బాగా వాడుకున్నారు, ఫ్యూరియా వాళ్ళు టైమింగ్ ని ఫాలో చేశారు. కూల్, లవ్లీ. రివైవ్ అయ్యింది. ఎస్, సాటర్న్ నాక్ అవ్వడం అట్లాగా అంతా కూడా. Hi Rajesh dude, I can't do that dude. I'm recently shifting to mobile. I do suggest you to do the same actually. యా రాజు గారు, మీరేంటి చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మన చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్లాస్ ఆడియన్సే అని చెప్తా నేను. క్లాస్ ఆడియన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటాము, నేర్చుకుంటాము, మనకి తెలిసింది షేర్ చేస్తాము. మన వర్డ్స్ కంటే మన యాక్షన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతాయి. క్లాసీ పీపుల్ గైస్. I can tell them example. I play cricket but not for India team. Means people who know cricket doesn't mean to play India team. Here esports is Abhishek dude. I already said that, but still, you know what he said. So that means that you are not qualified for that. అదేనా మీకు ఐపీఎల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఆడట్లేదు అని అడిగితే ఎట్లా ఫూలిష్ గా ఉంటది అని అంటే నువ్వు క్వాలిఫై అవ్వలేదా అంటున్నారు. అసలు ఐ డోంట్ ఈవెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు. మాకు కూడా ఒక మైక్ ఇస్తే మాట్లాడదాం కదా రాజు గారు. మైక్ ఇస్తే ఎవడన్నా మాట్లాడతాడు. ఆ మైక్ ఇచ్చే ప్లేస్ కి వెళ్ళటం ముందు చూడండి, దట్ ఈస్ వాట్ క్లాస్ పీపుల్ డూ. అది మనం అది చేద్దాం. ఆ మైక్ ని మనమే తీసుకోవాలి, ఆ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి మనమే వెళ్దాం, ఆ మైక్ ని మనమే సంపాదించుకుందాం. లాల్స్ దుడు. 10+ points for OG. Again, it's nice to see some more aggression. Overall standings చూద్దాం actually. OG on the front lines taking some good fights, and without Aru as well towards that end there. For Esports Rejects, I need a little bit more to be convinced. Number of players eliminated, number of teams eliminated. Eliminations అంటే kills dude. ఇప్పుడు నార్మల్ వట్టి ఎలిమినేషన్స్ అని ఇన్ని ఎలిమినేట్ చేశారు, ఇంత ఎలిమినేషన్స్ జరిగాయి అని అంటే కిల్స్ ని రిఫర్ చేస్తున్నట్టు. అండ్ టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యాయి అని అంటే టీమ్స్ అన్నట్టు అట్లా మెన్షన్ చేస్తాం. ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే కిల్స్ ని రిఫర్ చేస్తున్నట్టు. Just came across your channel. Nice to see a girl who's into gaming. Keep it up. Thank you Kali dude. So sweet of you. Thanks for your message. గ్యాప్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ మ్యాచ్. నేను కూడా గ్యాప్ తీసుకోవాలి. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ చెప్పండి ఎల్పి గారు. మీరు ఏం అడుగుతున్నారో నాకు క్లారిటీగా అర్థం కాలేదు డూడ్. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్ గా మీ క్వశ్చన్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తారా? రాకేష్ చుట్టం, షారన్ చౌదరి, ఇప్పటి వరకు ఏం గమనించావు ఓజీ గేమ్ లో? డిడ్ యు సా ఎనీ చేంజ్? అలానే ఉన్నారు డూడ్. చిన్న చేంజెస్ ఏమన్నా జరిగిందా అని అంటే లేదు. ఓవరాల్ ప్యాటర్న్ అట్లనే ఉంది. చిన్న చేంజెస్ ఏదైనా మిస్ అయ్యానా నేను? ఈ స్పోర్ట్స్ లో గర్ల్స్ ఎందుకు ఆడరు? సిఆర్కే డూడ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు గేమింగ్ లోనే అమ్మాయిల పర్సెంటేజ్ తక్కువ డూడ్.
వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని దాటుకొని గేమింగ్ లోకి వచ్చి గేమింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కాంటెంట్ క్రియేషన్ దగ్గరే ఆగిపోతున్నారు. నేమ్ అండ్ ఫేమ్ తో క్యారీ ఆన్ అయిపోవటం అట్లాగా జరగడం, లేకపోతే వెనక చాలా మంది కొన్ని వెనక పట్టుకొని పీకే కొన్ని దెయ్యాలు ఉంటాయి కదా, అట్లాగా వాళ్ళు ఆగిపోవడం, అట్లా బౌండరీస్ వాళ్ళ సెల్ఫ్ బౌండరీస్, ఆ బౌండరీస్ అన్ని చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇట్లాగా ఒకటి కాదు. This is my first time watching these sports. That's okay, Surya, dude. At least it's your first time, kada. That's cool. Thanks for the support, dude. Wiz God, take a bow. Okay. Yeah, they tried their level best. Kani RFC, I loved it. మంచి పొజిషన్ ఉండటం మ్యాటర్ కాదు, కానీ మంచి పొజిషన్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్. టీమ్ RFC వాళ్ళు అట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు కదా. What do you say, guys? థ్యాంక్ యూ రాకేష్ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్. ఫార్మింగ్ సిమ్యులేటర్ మళ్ళీ ఒక 1 month అయిన తర్వాత రిపీట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ మంత్ మన ప్లేట్ లో కొత్త గేమ్ ఉంటుంది, అన్ని గేమ్స్ ని కవర్ చేద్దాం. బీయింగ్ అ గేమింగ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్, దెబ్బకి దారిలోకి ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ లైక్ అడిక్షన్. ట్రూ డూడ్, కిక్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే. హాయ్ నిఖిల్ డోడ్, నీ కమెంటరీతో ఫస్ట్ టైం నేను ఈ స్పోర్ట్స్ చేస్తాను అనుకోలేదు. ఈ స్పోర్ట్స్ చేస్తున్నారా? అర్థం కాలేదు నిఖిల్ డోడ్ నాకు. ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఇండియా టీం ఎలిమినేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది, మీరేంటి కూల్ గా ఉన్నారు? మన టీం ఎలిమినేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి కొంచెం అరే అని అనిపిస్తుంది, కానీ కూల్ ఎందుకు ఉంటామంటే డూడ్, గేమ్ ఆడేటోళ్ళకి అక్కడ ఏం సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది కదా. మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ డూడ్, అక్కడ మనం అంతా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాలి, దేనికైనా సరే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అభిమానంతో ఫీల్ అవుతాం చూడండి, ఆ ఫీల్ కూడా నేను అవ్వను. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది 6 కాబట్టి, అక్కడ ఉన్నది టీమ్ ఒరాంగుటన్ కాబట్టి. వాళ్ళు పడ్డా కూడా ఎట్లానంటే కంబ్యాక్ ఇస్తారు. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ టోర్నమెంట్స్ లో టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళ గేమింగ్ ప్యాటర్న్ అది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. స్టేబుల్ టీమ్ డూడ్, అక్కడ వాళ్ళు కూల్ గా ఉన్నారు, అందుకే మనం ఇక్కడ కూల్ గా ఉంటాం. హాయ్ షోయబ్ డూడ్, ఆయన చేంజ్ అయిపోయినారు, లైక్ తీసుకోండి. నాని డూడ్ హాయ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక్కసారి చెక్ చేయొచ్చు కదా టు నో డీటెయిల్స్ అబౌట్ మీ. ఫస్ట్ టైం ఈ స్పోర్ట్స్ చూస్తున్న, గెలిచిన టీం ఏదో చెప్తారా? ఇంకా గెలవలేదు డూడ్, ఈ యుద్ధం ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. హాయ్ మార్టిన్ డూడ్, ఏం చెప్పాలి, నాకు మీ కమెంట్ కనపడలేదు. 9 tails ని ఎలా కిల్ చేయాలి, ఏమైనా టిప్స్ చెప్పండి. దానికోసం ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను సిల్వర్ హెడ్ డూడ్, మన ఛానల్లో ఒకసారి మీరు వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. చూస్తున్నాను. నిఖిల్ డూడ్, నేను ఇంకా రీసెంట్గా ఒక టోర్నమెంట్కి కమెంటరీ చేశా, దాంట్లో మీరు ఆడారేమో అనుకుని డౌట్ వచ్చింది నాకు, అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగా. కూల్ డూడ్, ఎట్లా అనిపించింది మీకు? ఫస్ట్ టైం ఈ స్పోర్ట్స్ చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది? హౌ డు యు ఫీల్ గైస్? ఎంత టైమా? టైం ఉంది డూడ్, ఇంకా ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 matches అయ్యాయి, ఇంకా చాలా టైం ఉంది. లెట్స్ గో ఫైండ్ హిమ్. అస్సలు అవ్వట్లేదా? టీమ్ కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నా టీంలో వచ్చేయండి, నేను మీకు దగ్గరుండి నేర్పిస్తా. హాయ్ రాకేష్ డూడ్, వాట్ వాజ్ యువర్ కమెంట్ డూడ్? మిస్ అయిపోయింది ఎక్కడో. యూ లైక్ ఇట్ అ లాట్, థ్యాంక్ యూ. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ థ్యాంక్ యూ కదా. మనకి ఈ స్పోర్ట్స్ అదంతా ఆడేంత గేమ్ ప్లే లేదు నిఖిల్ డూడ్, అలా అని ఏం అనుకోకండి డూడ్. ఎవరు పుట్టడంతోనే జిగల్ చేయడం నేర్చుకోరు కదా, అట్లాగా మనం స్టార్ట్ చేసుకొని ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే స్టార్ట్ చేస్తా, అంటే ప్రాక్టీస్ అంతా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి డూడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడేటోళ్ళు అందరు కూడా సింగిల్ డేలో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి చాలా విషయాలు సాక్రిఫైస్ చేసి ఇంట్లో తిని దొబ్బులు తిని అట్లా వచ్చిన వాళ్ళే కదా, అంతే. ఇప్పుడు ఉండదు, ఫ్యూచర్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది కదా. టేబుల్ ప్రకారం కాకుండా మంచిగా ఆడుతున్న టీం మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన ప్లేయర్ ఎవరు? టీమ్ వైజ్ గా మాట్లాడతాడు, ప్లేయర్స్ అంటే మస్తు మంది ఉన్నారు. సో టీం వచ్చేసి నిన్న Day 1 లో టీం 40 వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ చేశారు, అండ్ తర్వాత టీం AGL వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేశారు, కానీ ఆ ఇంప్రెషన్ మెయింటైన్ అవ్వలేదు, కొంచెం డౌన్ అయిపోయింది. టీం NGX వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇచ్చారు నిన్న. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, ఆ తర్వాత కంబ్యాక్ ఇచ్చి టాప్ పొజిషన్స్ కి వచ్చారు వాళ్ళు. వాళ్ళ కంబ్యాక్ నచ్చింది నాకు.
అండ్ ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఓవరాల్ గా నచ్చింది, ఎందుకంటే మన కంట్రీ టీం అని పక్కన పెట్టేస్తే అందరూ ఎట్లానంటే వీళ్ళు సరిగ్గా ఆడలేదు, అది ఇది డొక్కుడోలు అన్ని చెప్తా ఉంటే ఏం చేస్తారు అంటే 2 పీకి 2 చికెన్ డిన్నర్లు తీసుకున్నారు కూడా వాళ్ళు. అందుకు వాళ్ళు నచ్చారు. ఇవాళ టీం RFC వాళ్ళు నచ్చారు. మంచి పొజిషన్ అక్కడ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుని దాన్ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. టీం ఫ్యూరియా నచ్చింది. ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది కాదు, ఎప్పుడు వచ్చాం అనేది మ్యాటర్ అన్నట్టుగా వచ్చారు వాళ్ళు, తెలుసా అట్లా. శ్యామ్ ప్రవీణ్ డూడ్, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. They're going to continue on like this. Pretty soon we're going to be saying that that squad is oh yes, ERK dude. Yeah. First time. Thank you, Narsimha garu. Yeah, it's looking very, very good for Orangutan to come in today with a win and then a second place. Overall standings kosam wait chestunna nenu. Right, the second place in terms of points. Nigma Galaxy 10 points score chesara. Crazy. To be coming in to the first Erangel for. I mean, we got 2 more Erangels for them to come on through here, but yeah, Furia able to cool, really Nikhil dude. Yeah. I do want to say మనం డైలీ స్ట్రీమ్ ఆడేటప్పుడు అక్కడ ఏం ఉండదు డూడ్, అక్కడ ఆడియన్సే మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఈ మూమెంట్ క్రేజీ అసలు కదా. దీనిపైన మనం ఒకటి వీడియో చేద్దాం, రేపటికి షార్ట్ వీడియోకి కంటెంట్ దొరికింది మనకి. నిఖిల్ డూడ్, స్ట్రీమ్స్ లో కాకుండా ఇలాంటి ఈస్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి క్లోజ్ గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి డూడ్, బాగుంటది, చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ నుంచి. యా 14 completely merged in the match, that's why I didn't come to your live match. That's cool Shiva garu, you're enjoying match kada. 5 placement points. 9 kills చేశారా? కిల్స్ చూడలేదు నేను అసలు. ఇండియా టీమ్ నేమ్స్ ఒరాంగుటాన్. చింటూ ఒకసారి ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ వాటి షార్ట్ కట్ ఫార్మ్స్ పెట్టవా, ఒకసారి పిన్ చేస్తాను నేను. హేమంత్ డూడ్, ఇప్పుడు మీరు నా ఛానల్ నుంచి డిలీట్ అయ్యి మీరు ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ సెట్ చేస్తారు డూడ్. యా సరే, విస్గాడ్ కి గిన్నిస్ బుక్ లో ఎక్కించండి, మిమ్మల్ని గిన్నిచ్చు కొడతా. నీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంది షోయబ్ డూడ్? ఇంట్లో ఉంటది డూడ్. ఏంటి డూడ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు? విను డూడ్, యా నచ్చుతుంది కదా ఇది. టీమ్ కోడ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు తెలీదు డూడ్, ఇంకా ఇచ్చేటప్పుడు కమ్యూనిటీ పోస్ట్ కానీ అట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ కానీ పెడతాను. హేమంత్ డూడ్ వద్దు అంటున్నారు, మళ్ళీ అట్లానే చేస్తున్నారు. ఈస్పోర్ట్స్ డౌట్స్ డూడ్. అరే బాయ్ డూడ్, ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు, మనం ఇంతమంది ఉన్నాము, ఒక్కల గురించి మనం ఎందుకు అంత బాధర్ అవుతున్నాము? To now push them forward into the next couple of games. You know, if you've had kind of a rough day, you do just want to get into the top 5, have a survival game, be oh cool, can get in there and then sweet dude come into the next game going okay, we've made it. అంటే ఒక రైడ్ చేద్దామని సో అబ్బా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ తో. యా మీరు ఎక్కడ డూడ్, ఏ ఊరు మీది? అండ్ ఈస్పోర్ట్స్ ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయో నాకు మాత్రమే అయ్యే తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఉంది, ఇండియా నుంచి ఆడుతున్నారు. టాప్ 5 తెలుగు టీమ్స్ కరెంట్లీ ప్లేయింగ్. శ్రీనివాస్ డూడ్, రీసెంట్ డేస్ లో నాకు ఏమైందంటే నేను లోకల్ టోర్నమెంట్స్ ఏవి ఫాలో చేయట్లేదు, సో నాకు లోకల్ గా ఉన్న టీమ్స్ గురించి అంటే ఏవి బాగా ఆడుతున్నారు టాప్ టీమ్స్ నాకు జీరో ఐడియా లేదు నాకు. సి ఈ కాంపౌండ్ లో ఇక్కడ జరిగిన ఫైట్ లో టీమ్ RJC వాళ్ళ దగ్గర మంచి పొజిషన్ ఉంది, వాళ్ళు దాన్ని హోల్డ్ చేశారు. అండ్ విస్గాడ్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ట్రై చేశారు. ఫ్యూరియా వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ NGX ని టార్గెట్ చేశారు. దిస్ మూమెంట్ ఇస్ జస్ట్ వావ్. And you do that by the way with an MG3, which is the best weapon to have for Mr. Silence himself, my MVP prediction of the tournament. I loved it. అక్కడ రివైవ్ చేసే టైం దొరకలేదు, ఫ్యూరియా వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు తెలుసా. వేరే వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఇట్లా అంటే మనం రష్ చేద్దాము అన్నట్టు మంచిగా వెయిట్ చేశారు. ఇండియా టీమ్స్ ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి చూపించండి ఎల్పి గారు ప్లీజ్. శ్రీ ప్రభా గారు, ఒక కాంపిటీషన్ ఆడేటప్పుడు ఎట్లానంటే ఫేర్ గా ఉండాలి డూడ్, మనం న్యాయంగా ఉండాలి, ఠీకే అట్లాగా. సో అక్కడ వాళ్ళే చూపిస్తారు, మన చేతిలో ఏముండదు, పైగా కంట్రోల్ కూడా, కానీ మనం న్యాయంగా ఉండాలి డూడ్, ఠీకే.
25 point Overall lead ranking lo team over Orangutan 6 is on top, guys. Team Goat surprisingly second position లో ఉన్నారు. Team 40 third position. I think వాళ్ళిద్దరికి full tough competition అవుతుంది ఇంకా, ఎందుకంటే ఇద్దరికి సేమ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ చూడండి టీమ్ గోట్ కి టీమ్ 40 కి కంపేర్ చేస్తే ఫినిషెస్ అంటే గన్ పవర్ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. క్రేజీ. టీటీజీ వాళ్ళు బాటమ్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు. బాటమ్ 3 పొజిషన్స్ లో ఉండకూడదు తెలుసా. ఇవాళ డే క్లోజ్ అయ్యేసరికి ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 మ్యాచెస్ లో టాప్ 5 పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్ కి ఉన్న వాళ్ళు సర్వైవల్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్తారు. లాస్ట్ 3 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ టీమ్ ఆర్ఆర్క్యూ, గేమింగ్ స్టార్స్, థండర్ టాక్, టీటీజీ వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఏదైనా చేయాలి. కానీ మొత్తానికి ఇవాళ డే ఎండ్ అయ్యేసరికి ఒక 3 టీమ్స్ కి మాత్రం మనం బాయ్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి. ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ ఉంది కదా రూట్, ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ ఇండియా అన్నమాట. ఇవాళ గేమ్ ప్లే 2 టీమ్స్ చేంజ్ వచ్చింది కన్ఫర్మ్ గా. నిన్న గేమ్ ప్లేకి ఇవాళ గేమ్ ప్లేకి 2 టీమ్స్ చేంజ్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు. Do you know any kid who can dominate Indian players in future? Panta dude, see, you know, esports లో ఉన్న వాళ్ళని ప్రాపర్ గా మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాం డూడ్. ఐ డోంట్ నో, కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఆడుతున్నారు కదా, విల్ నెవర్ నో. కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ కి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ తో క్యారీ ఆన్ అయిపోతారా లేకపోతే ఈస్పోర్ట్స్ కి వెళ్తారా అనేది తెలీదు. అంటే ఇటు టర్న్ తీసుకుంటారా అటు టర్న్ తీసుకుంటారా అనేది. అఫ్ కోర్స్ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి అసోసియేట్ అయ్యింది. అంటే కొంతమంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ లో వెళ్తే మనకి వెంటనే ఇన్కమ్ రాదు, నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఉండదు, ఎవరు దేకని కూడా దేకరు, పట్టించుకోరు. ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే సైలెంట్ గా సఫర్ అవ్వాలి తెలుసా ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ అనేటోళ్ళు. అదే యూట్యూబ్ అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది అయినా ఒక నెలకి గుర్తిస్తారు అట్లాగా. సో కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, వెనక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి, అలా చాలా డిసైడింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో విల్ నెవర్ నో డూట్. సో ఇప్పుడు స్ట్రీమర్స్ ని చూసి మీరు అస్సలు ఒక కంక్లూషన్ కి రాకండి, ఠీకే. మనోళ్ళు టాప్ ఉన్నారు. ఎస్, మన సెకండ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు డూడ్. వాళ్ళు టోటల్ గా 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. యా, సో వాళ్ళు ఒక టీం ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉంది, ఒక టీం సెకండ్ గ్రూప్ లో. వీళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ ఛాంపియన్స్ కదా. PMWC last year, you guys managed to secure the championship. The way that you did that was by consistently putting up placement points. You didn't play too aggressive, you just played your game. Now we've had an entire year since then. Sare, idu chustu undandi, I'll be right back. Chinna break తీసుకొని వచ్చేస్తాను నేను, ఠీకే. What's the plan coming into this year's PMWC? Especially for the strategy, I don't want to use Y or Ruby too much, but we will prepare for every possible situation, every scenario that, including the we experience in 2025, any new situation that might happen. Also, we don't rely on the same strategy because this is PUBG. Yeah. Okay, keeping the cards close to your chest. I like to hear that. Now, let's talk a little bit about what you're wearing. This is very, very cool. Now, your Yangon Galacticos skin has just released in-game a few days ago. It's traditional Myanmar dress, if I'm not mistaken. Please tell us how it feels to have this kind of representation in-game. I mean, I'm so proud to be here representing Myanmar and wearing Myanmar culture clothes on the international stage. And also that is so meaningful for our fans and Myanmar people to be like a Myanmar traditional clothes on the international stage. And if you could say anything to your fans who are watching and preparing themselves for you guys to step out onto the stage tomorrow and compete, what would you like to say to them? I mean, cheer for us. Cheer for them, that's what they say. Now, for those of you at home, if you want to get your hands on this incredible skin in-game, just go over to the PMWC event in-game, okay? Now, redeem with perk vouchers, and once you've done that, you'll be able to get your hands on the Yangon Galacticos Champion Outfit Ancient Charm set. Yangon Galacticos, thank you so much for joining me in this interview. I'm going to shake all your hands, boys. Thank you so much. The gloves are really cool as well. And with that being said, let's head back over to the casters to continue day 2 of the group stage.
I don't know about ancient charm. That guy's got new school charm. What a sweet guy. And what a fun team Yangon Galacticos has been. Last year in EWC 2025, they were fantastic. It was good to watch them then. It's good to see them again here again. But we're heading in towards Erangel next. Map number 3. Let's get it going here, man. Hey, I want to say one thing, right? I love, good old-fashioned esports jerseys. I want that, though. I want one of those, man. So if you got that in a triple XL, bring it on down. But you know it looks comfy, dude. It definitely does. It definitely does. These guys are looking fly, here. But you know what? Speaking of fly, I think it's time to get this started here into the second Erangel of the day. Only 3 more matches after this. But this is going to be a crucial one. OG up to 80 points now. I think it's going to be difficult to knock them out of that top 5 unless there's some incredible shifts up in the rankings as thing goes on. But honestly, I think OG, they're riding high right now. They are feeling good. I don't think anyone's going to challenge them too much. They might drop out of first place, but I'd love to see them stay up there throughout the entirety of the survival stage. And I can see Hoxie currently has taken our top player spot in number 1 with 17. Actually, Aurora top is doing a huge amount of work for them with 16. Let's get it going here. We can take a look at the top players. Yeah, top with the most damage. Wow. 4,357. Unbelievable performance right here from him. Fortunately, we don't see Aurora on top of the leaderboards here, but they're right there. They're still in 5th place. But OG already now have a nice point sponge, like you mentioned. The Golden 14, nice amount of points as well. Completely tied up in 2nd and 3rd. This is going to be a close one. It's really going to come down to the last match to see who's going to be in our top 5. Absolutely. Now I'm looking down towards the bottom of the leaderboards. RRQ in 14th. Now RRQ qualified on a technicality. They've been working hard, putting in the time to try and get through towards that group stage, potentially through to the finals. It'd be a shame to see them go out here in survival stage. But right now they are not playing up to scratch. So they do a little bit more here. 28 points to 32. The Esports Rejects have been able to grab the back of that last game. But we do have Naruto skins in game at the moment. We've got the Ninetales Fury all there as well, so you can draw for the Naruto character. అందరూ వాళ్ళ కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు చరణ్ డూడ్. మన డ్రెస్లు వాళ్ళకి ఏంటి ఇట్లా ఉన్నాయని అనిపించొచ్చు. అట్లా డ్రెస్సులు బట్టలు వీటి దగ్గర ఆగిపోద్దు మనం. అలా ఎందుకు మనకి? లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఛాంపియన్స్. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇన్ అవర్ సెకండ్ ఛానల్ డూడ్. లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంది మన సెకండ్ ఛానల్. ఒకసారి అక్కడ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ టీమ్ వచ్చి ఫ్యూరీ. ఓ బాయ్. ఫస్ట్ టీమ్ వచ్చి ఫ్యూరియా టీమ్ నిన్న ఏ టీమ్ డిన్నర్ మీద ఫోకస్ చేసి జోన్ పెట్టి. ఓకే సెకండ్ టీమ్ ఓ బాయ్ టీమ్ ఆర్జేసీ వాళ్ళు ఇక్కడ టీటీజీ సిట్టింగ్ ని కొట్టారు. పాపం సిట్టింగ్ ఇస్ డౌన్. ఫినిష్ ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటారు. ఓ బాయ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు. టీటీజీ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ కరెంట్లీ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ ఫైట్ క్రూషియల్ వాళ్ళకి. కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఈ గ్యాప్ లో సిట్టింగ్ రోడ్ క్రాస్ చేసి వచ్చేసారు టీమ్మేట్స్ దగ్గరికి. అండ్ ఆర్జేసీ నుంచి వీళ్ళు మూవ్ అయిపోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర టీమ్ 40 వాళ్ళు సీరియస్లీ ఏదో గట్టిగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని అయితే అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతానికి టీమ్ 40 వాళ్ళు 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి గట్టిగా ట్రై చేస్తారు. అండ్ వీళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే కొట్టుడే, గన్ పవర్ తోనే కిల్స్ కోసం బాగా గట్టిగా ట్రై చేస్తారు. వి కెన్ సీ టీమ్ ఎన్జీఎక్స్ ప్రస్తుతానికి ఒక క్యాజువాలిటీ కనపడుతుంది టీమ్ ఆర్జేసీ నుంచి. ఒక ప్లేయర్ కిల్ అయిపోయారు. జోన్ కూడా క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. ఓజీ టీమ్ వాళ్ళకి సెవెరల్ కోసం ట్రై చేసి జోన్ పెట్టవచ్చు. వాళ్ళ జోన్ లో ఒక సర్కిల్ వేసి నాని డూడ్. ఇవాళ మొత్తం గేమ్ ప్లే లో చాలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ కనపడుతున్నాయి కదా.
So Yes. yeah, you ain't wrong. But we are jumping down towards Sosnovka, and we do have to talk about this. Yes. We do got to talk about this. వీళ్ళు ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ ఎవరు క్రాస్ చేస్తారు, ఎలా క్రాస్ చేస్తారు అనేది చూడాలి. గీక్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి. జోన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ స్టేజెస్ ఉంది కదా, అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి. Okay. They're just not holding it. I think they were much more concerned with having a spot right now. They're on 69 points, which is great. It is actually వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు కదా, హోల్డ్ చేస్తారా వీళ్ళ అనిపించింది, కానీ వీళ్ళు కూడా హోల్డ్ చేయట్లా. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు, పక్కనున్న కాంపౌండ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఒక ఎట్లా అంటే అందరు కూడా అట్లానే ఉంది, డైనమిక్ గానే ఉన్నాయి స్ట్రాటజీస్ అంతా కూడా. But with how these teams are playing, I mean, that we've seen gaps like that get shut down in just a game alone. Especially when you got Furia climbing up the leaderboards. They have 54. They're with teams. It's going to be Okay. Done. Noted. Karthik, dude. Thank you. Storming each other here. Fourth Rives' his position. Ulf is yet to cross yet. Moving upwards towards Fourth Rives' his position. Ulf is yet to cross yet. Just worried at the moment. There is a jump to be made for Ulf here into Happy top 5. to ఎక్కువ నేను యాక్చువల్ లంచ్ చేయలేదు. Similarly for KRX, Furia, the Flash. ఆకలి కూడా వేయట్లేదు. You're right, Enigma Galaxy is right on that కానీ at the moment. Keep a white గేమ్స్ మాత్రం ఫుల్ కిక్ ఇస్తున్నాయి. దీన్ని పాప్కార్న్ తో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. బ్రిడ్జ్ దాటే వాళ్ళకి చాలా రోజులు అయిపోయింది నేను బ్రిడ్జ్ క్యాంపింగ్ చూసి. Moxie is down kada ikkada. Joe is out. Moxie is hurt. So X-Force rejects do cross the bridge. They head to Novo and they end up getting the better of Goat. Meanwhile, look at this. They're on a glider, getting themselves a position in this next circle. Yeah, it's sad to see as well because it's going to be Fuchsman as well as Force going forward. I think Moxie ఇక్కడ ఉన్నట్టు వీళ్ళకి తెలుసో లేదో తెలీదు. గ్లైడర్ లో వస్తూ వాళ్ళు ఈ పర్సన్ ప్యూర్లీ అసలు లూట్ నే పట్టించుకుంటున్నారు, పక్కన వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు. ఎన్ని గ్లైడర్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ప్రిమాస్క్ దగ్గర. RRQ. Honestly, you play Heaven and they sort of immediately lost as soon as they moved away from Heaven. Yeah. Okay. There is, and that's okay. It's okay to get lucky sometimes. It really is. Zone ki priority istunaru. When you instantly lose players running out into a singular sight line. Rahul, oh bhai. That right there is more promising to me than anything. Ne manchini kada antaru mottham ka. Into the game, capability to take down a squad moving in and have the wherewithal to set up in Novo. And actually get some eliminations. Yeah. I mean, last match dinner if I get zone locked towards the end, Team Furia వాళ్ళు కొట్టారు. For sure, right? But you got to still put in the work even if that happens. Bhai sab all the way down to military. So yeah, ఇంకా కొంచెం కిందకి వాటర్ వైపుకి వస్తే బాగుండు. టీమ్ 40 వాళ్ళ పొజిషన్ చూడండి, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. Thank goodness. I think we're tired of these. క్విక్ గా వాళ్ళు జోన్ పట్టుకుంటున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ సర్ప్రైజింగ్లీ లేట్ రొటేషన్ చేస్తున్నారు. సో ఆ స్ట్రాటజీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి. టీమ్ ULA కూడా జోన్ బయట ఉన్నారు, AGL కూడా జోన్ బయట ఉన్నారు, ఫ్లాష్ కూడా జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నారు, బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నారు. Late rotation, something is interesting kada. What's your opinion about God like Virat dude? I think rendu Indian teams grand finals lo untayi anukuntunnaru. Recent God like gameplay chuste, oh boy, look to see the action is starting to ring off us. Julius getting mighty close here. గ్లోబల్ లాబీని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. They're going to be holding the satellite position as well. Oh, bhai sab. Jump shot. Ragnarok though. Cool. Hoxie చేతిలో గ్రెనేడ్ ఉండింది, బట్ స్టిల్ రాగ్నరాక్ జంప్ ని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేశారు. ULF కి అరోరా కి మధ్య ఫైట్, బ్రిడ్జ్ మీద ఫైట్ జరుగుతుంది. అండ్ ఐ లవ్ బ్రిడ్జ్ ఫైట్స్. చాలా సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఇట్లాగా టోర్నమెంట్స్ లో బ్రిడ్జ్ ఫైట్ చూసి. ఎరెన్ కి మంచి పొజిషన్ ఉంది అక్కడ, అండ్ జాల్ ని డౌన్ చేశారు. అండ్ ఆపోజిట్ లో డిఓకే టాప్ కూడా చాలా తక్కువ HP. గ్రెనేడ్ ఉంది, ఒక్క గ్రెనేడ్ వేస్తారు అనుకున్నా, కానీ ఇక్కడ ఈజీగా అయిపోయింది. ఆపోజిట్ నుంచి ఇంకొకరు డౌన్ చేస్తారు. టీమ్ అరోరా
Man, tough ఈజ్ ఇన్ ట్రబుల్ అండ్ యుఎల్ఎఫ్ ఇక్కడ క్రేజీగా హ్యాండిల్ చేశారు కదా. గ్రూప్ బిలో ఉన్న టీమ్ ఇండియన్ పేరు గాడ్ లైక్ మ్యాచెస్ రేపటి నుంచి ఉంటాయి. This is going to be tough. It's going to really be those last 3 matches for Aurora if they're going to make it into the top 5. So worst case scenario for Aurora, Enigma Galaxy, Flash, Udia all pop off here. You can see Maniac looking for some cheeky angles, and look at him go. He's going to be able to try and jump all the way to the top, and he does. So Maniac busting out his parkour skills, showing people this is how it's done. This is how you get up on top. And Ulf is going to have to be mighty careful. His footsteps are pretty loud though. ఈ థింగ్స్ చిన్న చిన్న ఉంటాయి చూడండి, బ్రిడ్జ్ పైన ఎక్కడం, ఇప్పుడు ఇట్లాగా చిన్న చిన్న స్ట్రాటజీస్, చిన్న చిన్నవి మజా అనిపిస్తుంది. అబ్బో ఇక్కడ రోలెక్స్ కి ఒక సడన్ సర్ప్రైజ్ వస్తుంది అనుకుంటా. నాట్ ఈవెన్ గివింగ్ అ ఫుట్. There's no way. Nobody's here, right? Are we trigger discipline on this one? That's crazy. No, he exposed And he did get shot in the back, himself. right? Am I tripping? No, you're not. ఒక గ్రెనేడ్ కొంచెం కనెక్ట్ అయిన అబ్బా జిఎస్టీఆర్ మానియాక్ ఇక్కడ కిల్ కొట్టేశారు. యూసఫ్ గ్రెనేడ్ కి పోతారు అనుకుంటే మానియాక్ కిల్ తీసుకున్నారు. సో అరోరా గేమింగ్ ఇస్ డౌన్. క్రేజీ కదా. ఈ మూమెంట్ కూడా ఒకటి రీల్ కట్టెడ్ దొరికింది. My boy just stood on the stairs. Just saying, you know what? If I'm going down, this is how I'm doing it. జోన్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చే లేట్ గా వచ్చే టీమ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ పెనాల్టీ ఇక్కడ టోల్ కట్టి పోవాలి లిటరలీ. ఆ టోల్ ఏంటి అని అంటే కిల్ అయిపోతూ ఉండడం. సో టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు ఎట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేస్తారో చూడాలి. మిల్టా వైపు నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు. యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు మూవ్ ఆన్ అయిపోతున్నారు. ఏజీఎల్ అండ్ ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుందా, స్పాట్ చేశారా లేదా అనేది డౌట్. ఇంకా సర్కిల్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. 4th స్టేజ్. దే నీడ్ టు హరీ అప్ గైస్. Xbox Rejects did try and pick up the buildings down towards the southwest side. Bridge పైకి ఎక్కడం కదా అరవింద్. What if 2 Indian teams top 2 in their groups? Craziest moment. Quite a few times that can be a difficult. I'll celebrate it with a cheeseburger pizza. Dubai అయితే అయ్యాను కానీ. In that situation, it's a question of if anyone else has those sight lines. Now this is a big move from RRQ. They are flying through teams on the southern edge. I like this play actually. I think if you're RRQ, you're right now at 28 points. Top 5 is going to be really tough. Eternal dude. ఆ భయం నాకు కూడా అనిపిస్తుంది. And in order to make at least to the survival stage, this could be it, right? Like, hey, let's take the risk now. Especially with Miramar coming up, let's full send it to the center, and they do make it there safely. So AJL వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. TTG కి RRQ కి ఫైట్ జరుగుతోంది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ AJ ఫినిష్ కూడా తీసుకున్నారు. RRQ నుంచి ఓన్లీ 3 మ్యాన్ పవర్ అంట. ఇంత ఇట్లాంటి క్రేజీ జోన్ లో సీరియస్లీ ఇప్పటి వరకు ఒకటే టీం ఎలిమినేట్ అయ్యారు తెలుసా. టోటల్ గా 15 టీమ్స్ ఇంకా అట్లానే ఉన్నారు బ్రిడ్జ్ దాటే వాళ్ళకి. చరణ్ మీరు చెప్పారు యాక్చువల్లీ నాకంటే ముందు. జోన్ బేటా హేమంత్ డూట్. మీరు ఈ గ్యాప్ లో ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చే వరకు మీ ఇంట్లో తలుపు ఉంటుంది కదా, తలుపు సందులో ఏలు పెట్టి ఒత్తుకోండి కమెంట్స్ పెట్టే బదులు. మంచి టైం పాస్ అవుతుంది హేమంత్ డూట్. It was a coin toss. They could have gone left, they could have gone right, and they just made a bad. తర్వాత వాళ్ళు జోన్ రాగానే నేను హేమంత్ బ్రో అంటే మీరు వచ్చేయండి. And it's those little tiny ones that crazy dude పాండ్యుడు మన ఇద్దరం వెళ్ళిపోదాం. అరవింద్ dude sure OG be like మీలో మీరు కొట్టుకొని చావండి. టైమింగ్ తో ఎంటర్ అవుతున్నారు. కానీ బ్రిడ్జ్ ఫైట్స్ ఆర్ లైక్ సూపర్ క్రేజీ. ఏజీఎల్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి? బ్రిడ్జ్ యాక్చువల్లీ ఖాళీగా ఉంది అని చెప్పి ఏజీఎల్ వాళ్ళకి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం పాండి. ఓ బాయ్ మిలిటరీ బేస్ లోనే వచ్చింది జోన్ మొత్తం కూడా. ఇప్పుడైనా జోన్ లోకి రావాలి వీళ్ళు, లేకపోతే దే కాంట్ సర్వైవ్ దిస్.
టాప్ ప్లేయర్స్ లో వచ్చేసి మనకి టాప్ కనపడుతున్నారు. టాప్ తర్వాత హుజైఫా, హాక్సీ, లవ్లీ. అమ్మయ్య, ఇంతసేపు వెయిట్ చేసిన దానికి ఉపయోగం అయిపోయింది. ఏజీఎల్ వాళ్ళు వచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఒరాంగుటాన్ కూడా జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు అనుకుంటా. లుక్ ఎట్ దేర్ హెచ్పి. ఆర్ఆర్క్యూకి ఇంకా గోట్ కి ఫైట్. సో ఇక్కడ ఆర్ఆర్క్యూ హ్యాండిల్ చేశారు సిచ్యువేషన్ ని. ఆపోజిట్ లో ఫూప్స్ మ్యాన్ సోలో ప్లేయర్ యాక్చువల్లీ గోట్ నుంచి సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నారు. I like it. Your RRQ, the zone swapped on over, take those bunkers, secure those spots. KRX, I believe they were holding those satellite positions with those hovercrafts, so that's a really good position, especially if the zone decides to go ahead and hard shift down south. పక్కా కప్. అంతే క్రేజీ డూడ్. అందుకే నేను మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను, క్రేజీ ఎడిటర్ డూడ్. అందరినీ బెదరగొట్టేద్దాం. ఏజీఎల్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడంతోనే ఇక్కడ క్రేజీ వెల్కమ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఇక్కడ ఇంకొక వైపు ఫ్యూరియా వదిలేలాగా లేరు వాళ్ళకి. గీక్ కి ఆర్ఆర్క్యూ కి మధ్య జరుగుతుంది ఫైట్. అండ్ టాప్ టీమ్స్ చూసారా, ఓజీ, గోట్, 40. ఓజీ గోట్, లవ్లీ. సో వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇంకా ఫ్రాగ్సే లేవు అసలు. వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశారు కిల్ అకౌంట్. ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు ఇంకా. అండ్ ఐ థింక్ జిఎస్టీఆర్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫ్యూరియా కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యుఎల్ఎఫ్ తో ఫైట్ తీస్తున్నారు. ఏజిఎల్, మ్యాపిల్ ఆ టీంలో స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ని దించేసినారు. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏజిఎల్ వాళ్ళు కిల్స్ చేస్తారనే నాకు నమ్మకం కనిపించట్లేదు. ఏమంటారు చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు? ఈ గ్యాప్ లో అరోరా కూడా డౌన్. వెహికల్ నుంచి ఎట్లా దించేస్తున్నారు చూసారా? ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. మైనీ గారు, ఇండియా టీం ఇప్పటి వరకు నిన్నటి నుంచి ఇవాళ జరిగిన మ్యాచెస్ లో 2 times చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు. సూపర్. కన్నడ రాదు డూడ్. ఐ థింక్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ జోన్ లోపలికి వచ్చారు అనుకుంటున్నా. సో ఆల్రెడీ బెస్ట్ పొజిషన్స్ అన్ని కూడా జోన్ లోపల ఉన్న టీమ్స్ హోల్డ్ చేసేసుకున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు లేట్ రొటేషన్ చేసే టీమ్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారనేది చూడాలి. ఫ్యూరియా కూల్. టీమ్ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఫ్రాగ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. 5 kills ఉన్నాయి వాళ్ళ అకౌంట్ లో. టేబుల్ మిడ్ టేబుల్ లో ఉన్న వాళ్ళు, బాటమ్ టేబుల్ లో ఉన్న టీమ్స్ కొంచెం ఆడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఏమంటారు? What do you say? చేస్తే డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ లో యూట్యూబ్ లో లైవ్ చూస్తే డూడ్ వీళ్ళ స్ట్రీమర్స్ అందరూ అట్లా కాదు నిఖిల్ డూడ్. వీళ్ళంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర కూర్చొని ఒకటే ఏరియా కూర్చొని ఆడుతున్నారు. మీరు ఉండండి, కొంచెంసేపు ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వచ్చేసారు జోన్ లోపలికి. లవ్లీ. జోన్ కి నార్త్ సైడ్ లో వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకొని ఉన్నారు. అండ్ జోన్ కి సౌత్ సైడ్ లో టీమ్ 40 కనబడుతున్నారు. ఇంకా మొత్తం ఈస్టర్న్ సైడ్, వెస్టర్న్ సైడ్ జోన్ కి మొత్తం కూడా ఆక్యుపై అయిపోయింది తెలుసా. మొత్తం బౌండరీస్ అంతా ఆక్యుపై అయిపోయింది. ఎట్లుంటారో సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు. మెడిట్ బ్యాక్ సర్చ్ చేశారు. షార్ట్ అండ్ రీల్. కానీ కిక్ వచ్చే మూమెంట్ కాదు కదా అది. బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై టు కవర్ ఇట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తాను నేను. టీమ్ 40 కి FL కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడేమో KRX కి ఫ్యూరియా కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఐ థింక్ ఎనీ మూమెంట్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఈ ఫైట్ లో జాయిన్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది థర్డ్ పార్టీ కోసం. ఇఫ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ మిడ్ రేంజ్ ఫైట్స్ జరుగుతాయి. The ammo, that don't look great. We got micro Uzis on board as well. ఉన్న ఒక్క గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేయాలి. అవరా ఏజీఐ ఇంకా TTG వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది.
throwing it out, going back to that little coverage. So, but Team Flash, full sending it. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఫ్యూరియా నుంచి విస్గాడ్ ఫ్యూరియా నుంచి ఉన్న ప్లేయర్స్ విస్గాడ్ కి డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవటం కష్టం. ఫ్లాష్ మాత్రం క్రేజీ చార్జింగ్ చేశారు ఇక్కడ లోపలికి. Them to push, and if you're GK, it's kind of your fault there. You had to make sure that you TTG సిట్టింగ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫస్ట్ పోవాల్సిన ప్రాణం ఇప్పటి వరకు బతికి ఉంది. లవ్లీ అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ ఓకే. TTG ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఒరాంగుటాన్ ఒక ఫ్రాగ్ తీసుకున్నారంట. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూసారా? టీమ్ 40 మళ్ళీ సెకండ్ ప్లేస్ కి వచ్చేసారు. సో గీక్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. గీకే డన్. ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ 5 లో ఉన్నాము. 11 టీమ్స్ అండ్ 34 ప్లేయర్స్ అయితే కనపడుతున్నారు ఇక్కడ. సిచ్యువేషన్ ఎలా మారుతుందో అని అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ. అక్కడ ఫ్లాష్, ఇక్కడ KRX అండ్ ఇక్కడ ఫ్యూరియా. ఫ్యూరియా ఇక్కడ ఫోకస్ అవ్వచ్చు, కాస్త బయట ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళు లోపలికి వస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. గన్ సౌండ్స్ వినపడుతున్నాయి కానీ ఎక్కడ నాక్స్ అయితే నాక్స్ రావట్లేదు. కిల్ఫీడ్ ఏం రన్ అవ్వట్లేదు. ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం కావట్లా. ఫ్యూరియా వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ ఇక్కడ సర్వైవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేసి ట్యాగ్ కూడా చేశారు. KRX కి ఫ్యూరియాకి లాంగ్ ఫైట్ తెలుసా ఇది. గ్రెనేడ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూటిలిటీ కూడా యూజ్ చేస్తా పోయారు వాళ్ళు. అండ్ అయాలాకి రివైవ్ ఇంకా రాలేదు. సైలెన్స్ కూడా నాక్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి రివైవ్ రాలేదు. తిన దగ్గర చాలా సేపటి నుంచి ఉన్న గ్రెనేడ్ హాక్సీ దగ్గర నుంచి వచ్చి అయాలా ఫినిష్డ్. సైలెన్స్ కూడా డౌన్. ప్రస్తుతానికి చీఫ్ కనపడుతున్నారు. దట్ వాస్ అ క్లోజ్ మాలీ. పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది కాబట్టి KRX వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. పుష్ చేస్తే కనుక ఫ్యూరియా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. పర్ఫెక్ట్ మాలీ డౌన్ అయిపోయింది. అండ్ జోన్ కి వాళ్ళు ఈజీగా వచ్చేస్తారు. బిల్డింగ్ కొంచెం ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఫ్లాష్ కూడా జోన్ లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. NGX ఇటు బార్డర్ లో ఉన్నారు. టీమ్ 40 ని టీమ్ ULF ఇద్దరికి ఇక్కడ అవుతుంది గేట్ కీపింగ్ కొంచెం. అంటే టీమ్ ULF వాళ్ళు 40 ఇద్దరు జోన్ లోపలికి రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా NGX ని డిస్టర్బ్ చేయాలి వాళ్ళు. అండ్ NGX ఆల్రెడీ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. స్కార్ ఫేస్ ముఖం మీద కేసారు గ్రెనేడ్. కూక్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక గ్రెనేడ్. Oh bye. Lovely, lovely grenade. ఈ మూమెంట్ కూడా మనకి కావాలి. తెలుగు కవి ఇప్పుడు చెప్తే వచ్చేస్తారు రోడ్. మీరు తలుచుకున్నారు. ఓ బాయ్ RJC వచ్చిన వెంటనే RRQ వాళ్ళు క్రేజీ వెల్కమ్ చేశారు ఇక్కడ. అప్పుడు గ్రెనేడ్స్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు తిరిగి ఇస్తున్నారు. అండ్ నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి లాట్ అయితే డౌన్ అయ్యారు. దూరం నుంచి టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు. ఒక ఫ్రాగ్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకున్నారు. ఒక కిల్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు టీమ్ 40 వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేసి. స్కార్ఫేస్ గ్రెనేడ్ 40 కి కనెక్ట్ అవుతుందా? కూప్స్ కి వేసారు గ్రెనేడ్. యాక్చువల్లీ ఈ గ్యాప్ లో సాటర్న్ కి రివైవ్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపించట్లేదు. స్కార్ఫేస్ కి కాస్త హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉండటంతో ఇటు NGX ప్లేయర్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు, అటు 40 ప్లేయర్స్ ని కూడా కవర్ చేస్తున్నారు. కూల్. పొజిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ తెలుసా ఏ ఫైట్ కైనా కూడా. మంచి పొజిషన్ ఉంది అని అంటే 50% ఆఫ్ ఫైట్ గెలిచినట్టే. వాట్ డు యు సే గైస్? బై 40 T24 వచ్చేసి స్కార్ఫేస్ కి డౌన్ చేశారు. స్కార్ఫేస్ 2 కాన్ఫిడెంట్ గా ఇక్కడ పుష్ చేయడం కొంచెం ఇట్లా అయిపోయింది. కలేజ్ దగ్గరికి కూడా గ్రెనేడ్ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ T24 ఫినిషెస్ ని సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. T24 ఈజ్ ఆల్సో డౌన్. బట్ ఫలక్ ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. క్రేజీ గన్ పవర్. ఎరెన్ వర్సెస్ ఫలక్ ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. ఇద్దరు ఈక్వల్ గా డామేజ్ అయ్యారు. బట్ వాట్ ఆ గేమ్ ప్లే గైస్. గన్ పవర్ లో మాత్రం టీమ్ 40 హైలీ ఇంప్రెసివ్. కానీ కూప్స్ దగ్గర నుంచి సడన్ సర్ప్రైజ్ అటాక్ వచ్చింది. అండ్ IQ గారు పాపం వెహికల్ నుంచి దిగేటప్పుడే టింగ్ టింగమని కొట్టారు ఇక్కడ కూప్స్. హీ ఈస్ ద వన్ హూ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫైట్. అండ్ ఇక్కడ తినే ఆ ఫైట్ ని ఎండ్ చేశారు తెలుసా. సో ఇక్కడ ఏంటో చెప్పనా, ఆపోనెంట్స్ ఆర్ టెంపరరీ, కూప్స్ ఇస్ పర్మనెంట్.
సారీ గైస్, నా స్టేట్మెంట్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను. కూప్స్ కూడా పర్మనెంట్ కాదు అని అర్థమైపోయింది. థర్డ్ పార్టీ ఇస్ పర్మనెంట్ అంతే. ఇద్దరు కొట్టుకుంటే మధ్యలో థర్డ్ పర్సన్ జాయిన్ అవుతారు. క్రేజీ ఫైట్ కదా అక్కడ. లవ్డ్ ఇట్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్, ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి క్యాజువాలిటీస్. ఆ ఫైట్ మిస్ అయిపోయామబ్బా. దట్స్ ఓకే. సోలో పర్సన్ సర్వైవింగ్. ఒరాంగుటాన్ దగ్గర ఫినిషర్స్ లేవు, పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 40 దగ్గర ఫినిషర్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఒక పర్సన్ ఇంకా బతికి ఉన్నారు. ఈ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ ఎవరుంటారు? ఒరాంగుటానా, టీమ్ 40యా? గెస్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. పైన ఇంగ్లీష్ కమెంటరీ కొంచెం వస్తుంది కదా, కొంచెం. మన వాళ్ళు ముగ్గురు ఎవరితో ఫైట్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు? ఈ మూమెంట్ మళ్ళీ మనం రిప్లై చేసి చూద్దాం. అక్కడ ఫైట్ మాత్రం మస్త్ క్రేజీ ఉండే అబ్బా. హుజైఫా ఇస్ అలైవ్ అంట టీం నుంచి. కూప్స్ గేమ్ ప్లే, కూప్స్ గేమ్ ప్లే బాగుంది. తర్వాత స్కార్ఫేస్ ది బాగుంది, ఆ తర్వాత ఫలక్ ది బాగుంది, ఆ తర్వాత జుయీమన్ లాస్ట్ లో వచ్చారు చూడండి, వాళ్ళది ఇంకా బాగుంది టైమింగ్. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు చికెన్ కొడతారేమో అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ లో మంచి గేమ్ ప్లే ఉండే వాళ్ళకి. గోట్ లో ఉన్న ఫూప్స్ మ్యాన్ ని డౌన్ చేశారు, సో టీమ్ గోట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ క్యాన్ సీ 2 teams, ఫ్లాష్, KRX, ఫుల్ 4 members ఉన్నారు. అండ్ టీమ్ RRQ దగ్గర ఓన్లీ 3 members. ఇప్పుడు స్మోక్స్ చూడండి, స్మోక్స్ ఎంత క్రేజీగా వేసుకొని వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. బట్ స్మోక్స్ లో ఎనిమిస్ కనిపించారు కాబట్టి గ్రెనేడ్స్ వేయడమే. హాక్సీ ఇస్ డౌన్. ఎంట్రీ చూడండి, లవ్లీ. ఒకవేళ అంటే డోర్ లోపలికి వస్తే కనుక గ్యాస్ క్యాన్లు పేల్చి చంపేద్దామని. లవ్లీ మూమెంట్, లవ్లీ మూమెంట్. కొంచెం ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది, కానీ పక్కడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. KRX ఇస్ డౌన్. చెప్పానా టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు అద్దరు కొడుతున్నారు ఈ మ్యాచ్ లో. 0 క్యాజువాలిటీ, ఒక్క కిల్ కూడా, ఒక్క పర్సన్ కూడా కిల్ అవ్వలేదు. అండ్ విస్గాడ్ ని ఫోకస్ చేశారు RRQ. విస్గాడ్ ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ లో HP. దీంతో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారు. యా, టీమ్ 40 is still surviving. సో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ 40 అంటే టేబుల్ టాపర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా బతికి ఉన్నారు. అండ్ దట్టు వాళ్ళ దగ్గర కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్ కి రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓజీలో ఇప్పుడు అయితే ఎవరు లేరు, అందరూ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. Who knows what could happen, but Flash are going to have to push on out of that position. You can see him holding that kind of. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. అటువైపు టీమ్ RRQ జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. క్రేజీ కదా. RRQ కి ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్ జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు టీమ్ 40 హుజైఫా కొన్ని ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేయొచ్చు. తను ఆల్రెడీ జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. ఐ థింక్ అక్కడ హుజైఫా ఉన్నట్టు RRQ వాళ్ళకి ఇన్ఫో లేదు ప్రాపర్ గా. లుక్ ఎట్ దేర్ పొజిషన్. హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ మంచిగా ఉంటది, కానీ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోలేదు టాపర్స్ ఇక్కడ. ఓ బాయ్, హుజైఫా అక్కడ గన్ ఫైర్ చేయడంతో తన పొజిషన్ రివీల్ అయిపోయింది. RRQ వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోయారు. జోన్ లోపల పొజిషన్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. మంచి కవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూద్దాం ఈ సోలో ప్లేయర్ ఏం చేస్తారు. అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ ని కూడా ఇక్కడ డామేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓ బాయ్, జెన్ ఫోర్స్ అక్కడ బౌస్ కి డౌన్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇక్కడ తిను కిల్ కోసం ట్రై చేశారు, కానీ ఇక్కడ జీహూస్ వచ్చేసి హుజైఫాకి డౌన్ చేశారు. సో సోలో ప్లేయర్ ఫ్రమ్ టీమ్ 40 ఎలిమినేటెడ్. అండ్ RRQ జోన్ కి వచ్చే ప్రాసెస్ లో టీమ్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ కి ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతున్నారు. సో ఫైనలీ టీమ్ RRQ జోన్ లోపలికి వచ్చేసారు. టీమ్ ఫ్లాష్ 2 man పవర్, RRQ నుంచి 3 people. చూడాలి ఇప్పుడు ఒక 3v2 ఫైట్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఫ్లాష్ వాళ్ళు అయితే మంచి అగ్రెషన్ చూపించారు. ఇప్పుడు జోన్ కూడా క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. జోన్ లేదు, ఏది లేకుండా అయిపోయింది. RRQ
is doing a crazy job అక్కడ. జోన్ ఒకటి వాళ్ళకి కొంచెం బెనిఫిట్ అవ్వడంతో టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అండ్ హీస్ లైక్ ఓ బై నా 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 వెరీ క్లోజ్. ఇంకా సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు becomes easy. Playing off the missile, they certainly will rocket up the leaderboard with that. నాని డుడి ఎగరేశారు కదా. For this team at this stage of the day, నేను అంతా ఏం ఎగరలే అనుకున్నా కానీ they do not want to drop back down towards that bottom 3. Right when they needed it. Playing off the missile, they certainly will rocket up the leaderboard with that one. It's an important moment for this team at this stage of the day, but the KGR fight is dude. not done yet. They do not want to drop back down towards That was a bottom very 3. immature There's statement, still a dude. chance of it happening, but right now they at the moment Enigma Galaxy ఈ ఫైట్ జరిగేటప్పుడే కదా ఒరంగుటన్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. 3 people. in the midst of all the chaos. Satan very low. But my goodness me, ఈ మూమెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడాలి. Aaron will finish off Satan. Kelsey takes a big hit here. But for all, this is a Oops, మాత్రం ఇక్కడ క్రేజీ బచాయించినారబ్బా. an almost impossible push for them. అక్కడ ఫైరింగ్ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. They needed this one. They needed this one so bad. 24 gets the knock on Scarface. That is that critical. కిల్ ఫిట్ చూడాలి. ఓకే, టీమ్ ఫ్లాష్ కి ఒరంగుటాన్ కి ఫైట్ జరిగింది. ఫస్ట్ 6 డౌన్ అయిపోయారు. 6 ఫినిష్ ని కూడా వాళ్ళు బౌజ్ కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. అండ్ తర్వాత KRX నుంచి QZ ఆతంకికి డౌన్ చేశారంట. మల్టిపుల్ టీమ్స్ అయిపోయాయి. అండ్ మళ్ళీ RRQ నుంచి ఒక ప్లేయర్ వచ్చేసి OKYN AKOPకి డౌన్ చేశారు. అది అట్లా అయిపోయింది టీమ్ ఒరంగుటాన్ వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ కార్తో యాక్సిడెంట్ చేసిన మూమెంట్ చూద్దాం ఉండండి ఒకసారి. T24 T24 ULF కెచ్ తన్ని డౌన్ చేశారు. అంటే తిని గుద్దంగా కొంచెం పైకి వెళ్ళి ఎక్స్పోజ్ అయినారు కదా, అప్పుడు కొట్టేసినట్టున్నారు. అగో అది జరిగింది అక్కడ. హాయ్ డెడ్లాక్ డూడ్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇందులో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరా? లేరు డూడ్. KGR డూడ్. అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. కిల్ ఫిట్ చూసాం కదా, 2 టీమ్స్ అయిపోయింది. లేట్ రొటేషన్ వల్ల ఏమో కిల్స్ రాలేదు, ఆ తర్వాత ఏమో మంచి పొజిషన్ లేదు, అన్నీ అట్లా అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఈ స్పోర్ట్స్ డూడ్ నిజం చెప్తున్నారా? పేర్లు మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి కలిపేసుకోవడమే. హాయ్ నార్మలీ డూడ్. 3 టీమ్స్, 2 టీమ్స్ కదా, RRQ అండ్ ఇంకా ఫ్లాష్ కదా. హాయ్ సిలాట్ డూడ్. ఇంకా ఉంది, ఇప్పుడు 3 మ్యాచెస్ అయ్యాయి, ఇంకా 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఒక ఇరాంగిల్ ఉంది, 2 మిరామర్ ఉన్నాయి. హాయ్ ఉపేంద్ర డూడ్. ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది ఆ టీమ్ నేమ్స్ గురించే డూడ్, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? హాయ్ స్పోర్ట్స్ డూడ్. డూడ్ వాళ్ళ మొఖాలు చూస్తేనే తెలిసిపోయింది కదా ఎంట్రీ ఇచ్చేటప్పుడు. కొంచెం అయితే ఉంచుదాం. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ టీమ్స్ దేర్? టోటల్ 16 టీమ్స్ ఉన్నాయి డూడ్. 16 టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మ్యాచ్ మధ్యలో ఎవరు వెళ్ళిపోరు. లైవ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 4 o'clock, 4:30, 4:15 అట్లాగా. RRQ, KRK మళ్ళీ వెళ్ళి చూద్దాం వెనక్కి. ఇగో ఫ్లాష్ బౌజ్ 6కి డౌన్ చేశారు.
తర్వాత కేఆర్ఎక్స్ కరెక్టే డూడ్. కేఆర్ఎక్స్ ఆతంకికి డౌన్ అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఏక్యూపీకి 3 టీమ్స్. కొంచెం లేట్ ఎంట్రీ ఇవ్వటం వల్లనే కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. ఇంతసేపటికి పెట్టారా లెవినోడు మీరు? అమ్మా మళ్ళీ టోర్నమెంట్. ఈసారి టోర్నమెంట్ అంటే చిన్న టోర్నమెంట్ కాదు, ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్. వరల్డ్ బెస్ట్ 32 టీమ్స్ ఆడుతున్నారు ఇక్కడ. ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి అరౌండ్ 26 crores. 26 కదా. Then came Pmwc, another huge international performance, another MVP level showing, and another third place finish. Two of the biggest tournaments in the world. హాయ్ కేజీఆర్ డూడ్. డూడ్ నేను అదే అనుకుంటున్నాను. మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టోర్నమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళండి డూడ్ వాళ్ళకి కోచ్గా. మీలాంటి అనుభవజ్ఞులు వాళ్ళకి ఉండి ఇట్లా కొంచెం గైడ్ చేస్తూ ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది డూడ్. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్గెలాక్టికల్ ఒక ఐడియా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. దే నీడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోచ్. ఏమంటారు కేజీఆర్ డూడ్? మిగతా వాళ్ళ నేమ్స్ ఏకేఓపి, ఆతంకి, వివ్ గాడ్. PMGO. They wiped out the last team and won the EECA finals by the smash rule with 145 points. KDP villain dude, I'm having popcorn. That will be the tournament going their way. They've done it. Aurora are your champions. За өнгөрсөн жилээс энэ жил чинь ондоо зүйл гэвэл манай багийн хувьд ер нь сэтгэл зүй өөр амьсгал багийн тоглолт ер нь нэлээ өөрчлөгдсөн. Одоо яагаад гэвэл өмнө жил хоёр том нэмсийн 3 дугаар байранд орсон болохоор одоо жишээ нь авраг авахаас одоо нөө хой суугдсан алдаануудаа ер нь тэгээд бүгд засч орж ирсэн. Тэгэл авраг авахын төлөө ер нь чадхаараа хичээнэ. The MVP awards are already there. The international podiums are already there. Only one thing is missing, the championship. Aurora Gaming. కానీ క్రేజీ కదా ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ లైక్ ఎట్లా అని అంటే నార్మల్గా గేమ్ ఆడి టైం వేస్ట్ చేసుకొని కేటగిరీ ఒకటి ఉంటే అదే గేమ్ని కెరీర్గా చేంజ్ చేసుకొని నేమ్, ఫేమ్, మనీ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్. ఒక కెరీర్ సెట్ చేసుకుంటున్నారు. లవ్లీ కదా ఇది. హాయ్ వంశీ డూడ్. నేను ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని కాదు డూడ్, ఎప్పుడు అవ్వాలని అనుకోలేదు. నేనే తీసేస్తా ఉండండి. ఈ డొక్కు ఫెలోని చంపించుకొని కొడితేనే సెట్ అవుతారు. హాయ్ రిత్విక్ డూడ్, ఐమ్ డూయింగ్ సూపర్ గుడ్. ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఆర్ఆర్క్యూ లేదు తీసా హైడ్ ఇచ్చేసా ఇంకా డైరెక్ట్గా. టైమ్ అవుట్ కూడా కాదు డూడ్, హైడే ఇచ్చా. రిత్విక్ డూడ్ హాయ్. అయినా ఏమీ నిజంగా ఏమీ అక్కడ టీమ్ 40 మీద అభిమానంతో చెయ్యట్లే, ఊరికే అటెన్షన్ సీకర్ అంతే. అట్లాగా మొబైల్ లెజెండ్స్ పర్లేదు కేజీఆర్ డూడ్. యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు బీ అ కోచ్ ఫర్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్. బాగుంటుంది అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు కదా. అట్లాగా which country is leading? You'll know it in few seconds. ఈ ఫైట్, ఈ ఏరియాలో ఫైట్ మాత్రం మస్త్ కిక్ ఇచ్చింది. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళకి కాస్త జోన్ ఫేవర్ ఉన్నా, లేకపోతే కొంచెం ఎర్లీగా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఫోకస్ చేయడం అట్లాంటిది ఏదైనా చేసి ఉండాల్సింది. ఓకే వెళ్తారు. ఓకే రిమైనింగ్ ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు పైనకి వెళ్ళారు కానీ అక్కడ లైక్ దే కుడెంట్ సర్వైవ్ ద సిచ్యువేషన్ అక్కడ కదా. టీమ్ ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు అక్కడ పైన ఎక్కారు, ఏం చేద్దాం అనుకున్నారో లాస్ట్ లో అర్థం కాలేదు.
మంచి పొజిషన్ ఉండే, హైట్ అడ్వాంటేజ్ అక్కడ కొట్టేస్తారేమో అనుకుంటే వాళ్ళకే అక్కడ అయిపోయింది. బ్రేక్ తీసుకుందాం డూడ్. ఓ అపర్ణ డూడ్, ఏంటి ఏం తీసుకున్నారు, ఎన్ని షాపులు కొన్నారు? వరల్డ్ కప్ మొత్తంలో నీకు ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు ఆల్ టైమ్? నాకు అంటే అరవింద్ డూడ్, నేను ఈ మధ్యలో అసలు ఏం కూడా ఫాలో చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఐడియా లేదు. లాంగ్ బ్యాక్ చూసా కాబట్టి నాకు కూడా పారిపోయాయి. ఈ టోర్నమెంట్ అయ్యేసరికి ఒకళ్ళు ఫేవరెట్ ప్లేయర్ వస్తారు. ఇక్కడ వచ్చారా ఏంటి? తను రాలే. హేమంత్రుడు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కదా. ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ కూడా హైడ్ చేసేద్దాంలే. ఇప్పుడు మ్యాచ్ జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ పర్సన్ గ్రూప్ బిలో ఆడతారా? జగదీష్ డూడ్, ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ అంటే ఏ రిమైనింగ్ పీపుల్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఇగో ఫార్మాట్ క్లియర్గా చెప్తాను నేను, టీకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టోటల్గా 32 టీమ్స్ ఉన్నాయి. 2 గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ చేశారు. ఒక్కొక్క గ్రూప్లో 16 టీమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి గ్రూప్ కూడా 12 మ్యాచెస్ ఆడాలి. 2 days జరుగుతాయి మ్యాచెస్. ఇది ఓకే టీమ్స్ గురించి. అండ్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టాప్ 5 పొజిషన్స్లో ఇప్పుడు ప్రతి గ్రూప్లోనూ టాప్ 5 పొజిషన్స్ అంటే 12 మ్యాచెస్ ఆడిన తర్వాత తెలుస్తుంది కదా ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. టాప్ 5లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతారు. 6th పొజిషన్ నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తాయి. ఓ యే! Orangutan is still holding table top, guys. కానీ ఎక్కువ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో స్టంట్లు చేయకుండా వాళ్ళ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ గేమ్ ప్లేలో వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ 40 కొంచెం అటు ఇటు నిన్న సెకండ్ హాఫ్లో, తర్వాత ఇవాళ ఫస్ట్ మ్యాచెస్ అటు ఇటు అయినా కూడా మంచిగానే హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అండ్ ఎనీ టైం వాళ్ళు టేబుల్ టాప్కి వెళ్ళడానికి చాలా తక్కువ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. పైగా వీళ్ళకి మంచి గన్ పవర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టీమ్ 40కి కూడా. అండ్ ఇంకా టీమ్ ఫ్లాష్ కనపడుతోంది ఇక్కడ. టీమ్ గోట్ 4th పొజిషన్లో ఉన్నారు. టీటీజీ, జిఎస్టిఆర్ వీళ్ళంతా కూడా టేబుల్ బాటంలో ఉన్నారు. కమింగ్ టు దిస్ థింగ్, 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తాయి. బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా, 14th పొజిషన్, 15th పొజిషన్, 16th పొజిషన్, వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్తారు. అది ఓ యే అపర్ణాడ్, లెట్స్ మేనిఫెస్ట్ దట్. లేట్గా వచ్చారు, జోన్కి చాలా దూరంగా ఉండిపోయాయి, కిల్స్ కూడా ఏం లేకుండా అట్లాగా అయిపోయింది. మ్యాజిక్ స్పెల్. ఓ మై గాడ్, చూడాలా చేస్తాడు. ఓజీ టీమ్ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ మాట్లాడుకునేలాగా లేదు. దే ఆర్ జస్ట్ రూలింగ్ అంతే, టేబుల్ టాప్లో ఉన్నారు. సర్వైవల్ స్టేజ్ వాళ్ళకి మళ్ళీ అవును డూడ్, వాళ్ళకి మళ్ళీ మ్యాచెస్ పెడతారు. థ్యాంక్ యూ నాగరాజు గారు. ఎవరు కండక్ట్ చేశారు డూడ్? ఇది ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ డూడ్, ప్యారిస్లో జరుగుతుంది. మన తెలుగు వాళ్ళు ఒక్కరైనా ఉంటే బాగుండేది డూడ్. మన తెలుగు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ గేమ్ ఆడటం పక్కన పెట్టేయండి, గేమ్ నేర్చుకోవటం, డిస్కషన్స్ చేయటం కూడా పక్కన పెట్టేయండి. గేమ్ నేర్చుకోవటానికి లైక్ వీళ్ళు ఇలా కరెక్ట్గా చేశారు, వీళ్ళు రాంగ్గా చేశారు అనేది పక్కన పెట్టేయండి. మన తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు టాప్లోనే ఉన్నారు డూడ్. ఎందులో అని అంటే జడ్జెస్ లాగా డూడ్. ఏ పని చేసినా, ఈ స్పోర్ట్స్ అనే కాదు డూడ్, ఏది చేసినా కూడా మన వాళ్ళు ఎట్లా అనంటే పర్సనల్గా మనం ఏం పని చేస్తాము అనేది సెకండరీ థింగ్. జడ్జ్ చేయటం అంటే టాక్సిక్ వేలో జడ్జ్ చేస్తారు చూడండి, దాంట్లో మన వాళ్ళు టాప్ ఉన్నారు డూడ్. మన వాళ్ళు ఎప్పటికీ టాప్గా ఉంటారు. సో మన వాళ్ళు ఉన్నారు డూడ్, వీఆర్ ప్రౌడ్ యాక్చువల్లీ. గేమ్ ఆడటం, ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడటం, లేకపోతే ఇట్లా వాచ్ పార్టీ చేయటం, ఇదంతా సెకండరీ థింగ్ డూడ్ యాక్చువల్లీ. ఇది అంతా వేస్ట్ డూడ్, ఇదంతా జుజుబీ. జడ్జెస్ లాగా ఇట్లా ఉంటారు చూడండి, అది లైక్ మనం ఆల్రెడీ టాప్లో ఉన్నాం డూడ్, మనది నెక్స్ట్ లెవెల్. బాగున్నాయి కదా టాయ్స్ కూడా క్యూట్గా. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ టైమ్ సూన్. ఓజీ టీమ్ జస్ట్ మ్యాచ్ టు మ్యాచ్ 7 to 8 పాయింట్స్ తెచ్చుకుంటే స్లో పేస్లోనే వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. ఆల్రెడీ 6 చెప్పారు కదా మ్యాచ్ టు మ్యాచ్ అట్లాగా.
అందరూ అలా చరణ్ డూడ్ నేను కూడా అందరినీ రిఫర్ చేయాల. ఇప్పుడు ఇగో మనమందరం ఉన్నాం డూడ్. నేను ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు నా సైడ్ నుంచి ఈ స్పోర్ట్స్కి ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్నట్టు నేను ఇప్పుడు ఇట్లా వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నా ఇంతసేపు కూర్చొని అట్లాగా. ఐమ్ డూయింగ్ మై ఎఫర్ట్స్ డూడ్. కంటెంట్ స్టాండర్డ్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాచ్ పార్టీస్ వచ్చేలాగా చేసుకుంటూ అట్లా వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మీరందరూ ఉన్నారు. మీరందరూ ఎట్లా అనంటే ప్రతి టీం గురించి వాళ్ళ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటో మాట్లాడుతున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు, మీకు తెలిసిన విషయాలు నాకు చెప్తున్నారు, నేను చెప్పిన విషయాలు కరెక్టా కాదా అని మీరు అనలైజ్ చేస్తున్నారు. ప్రాపర్ మంచి మెచ్యూర్ డిస్కషన్ వెళ్తుంది డూడ్. అట్లాగా మనం అందరం నిబ్బాలం డూడ్. యాక్చువల్లీ మనకి వాళ్ళు జడ్జిలు వాళ్ళు డూడ్. ఆ మూవీలో ఏదో అంటారు చూడండి, టు సీ గ్రేట్ హో అని. అట్లా మనకి అంత తెలియలేదు. ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి, టీమ్ గాడ్ లైక్ అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటన్. ఇవాళ ఇప్పుడు మనకి టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇక్కడ కనపడుతున్నారు. టోర్నమెంట్ కి ప్రిపేర్ చేయొచ్చుగా. నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఒక న్యూ టోర్నమెంట్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చుగా. చిరంజీవి గారు నాకంత ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ లేదు డూడ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హోప్ కూడా డూడ్. యా, తెలుగులో ఆల్రెడీ చాలా మంది ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం ఇట్లా ట్రై చేస్తా ఉన్నారు. ప్లేయర్స్ సైడ్ నుంచి ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి, ఆర్గ్ సైడ్ నుంచి ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అంతా. ఇప్పుడు అంటే అది చేయడానికి ఎట్లా అంటే వెనక కొంచెం మనది పెద్ద ఛానల్ అయ్యుండి మస్తు కమాయిస్తుంటే అట్లా ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఇప్పుడు నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి అసలు ఆలోచించట్లేదు కూడా డూడ్. నో బ్రదర్ నో. సో టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో ఇక్కడ ఫలక్ కనపడుతున్నారు, 19 ఫినిషెస్. హాక్సీ 19 ఫినిషెస్. కూప్స్ 18 ఫినిషెస్. కూప్స్ ఇస్ క్రేజీ అండ్ చిల్ గా అనిపిస్తారు. డ్యామేజ్ కూడా చూడండి, క్రేజీ డ్యామేజ్ అసలు. ఓజీ టు జిఎల్ ఫైనల్ కి వెళ్తా ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థం కాలేదు నాకు. ఎస్ఆర్ డూడ్, మనీ మ్యాటర్స్. మనీ మాత్రమే కాదు డూడ్, చాలా థింగ్స్ ఉండిపోతాయి తెలుసా. చాలా థింగ్స్ మాట్లాడుకుంటే ఇజ్జత్ పోతుంది కానీ చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఫన్ మిస్ అయింది. గౌతమి డూడ్ ఇందాక అప్పటి వరకు అందుకే ఉంచా ఫన్ కోసం అని చెప్పి. సర్లే. వెహికల్ చేసి స్టార్ట్ అయింది. ఇది కదా మాకు కావాలి. పాత తెలుగు సినిమాస్ లో లాగా ఇట్లా కార్ చేజ్లు, బాంబ్ బ్లాస్ట్లు ఇలాంటివి ఉంటే కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆర్జేసీ వాళ్ళని ఈజీగా పడేయచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు బగ్గీలో వెళ్తున్నారు కాబట్టి. ఫ్లాష్ అదే మనమైతే ఏమైతే తెలుసా, ఫస్ట్ మనం పడిపోతాం, మన కార్ బోల్తా పడిపోతుంది. బౌజ్ రివర్బ్ కి డౌన్ చేస్తారు. కూల్ ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆర్జేసీ వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ ని కోల్పోయారు. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఒక కిల్ సంపాదించుకున్నారు. A loss is not actually a loss. Our loss is someone's profit. Someone's loss is our profit. But you first like it. Guys, like కొట్టండి. నాగరాజు లాల్ చాట్ కోసం అని ఇట్లా వంగుతున్నాను నేను. Why Sava missing Kurama? I'm missing Kumar. Why? And if you guys want to grab everything that you want, make sure that you're joining the Uzumaki Naruto event to make sure you can get the chance to draw those డ్యామేజ్. నేను చెప్తాడు నెక్స్ట్ నుంచి కెమెరా ఉన్న పొజిషన్ ఇట్లాగా ఏదైనా ఓవర్లాప్ అయితే చెప్తాను నేను. Dude, don't you get stressed out after watch party thinking those comments and everything? Show up dude. ఇక్కడే వదిలేస్తా. యూట్యూబ్ చాట్ లో వచ్చిన పొగడ్తలు, ఈ పిచ్చి సచినోళ్ళ మెసేజ్లు అన్ని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ కమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, గుడ్ కమెంట్స్ అయినా బ్యాడ్ కమెంట్స్ అయినా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే గివ్ మీ మనీ యూనో. ఇప్పుడు హేమంతుడు అంతా ఒర్రొరు చచ్చిపోయినారు. నేను కూడా కొంచెం సేపు ఏదో అట్లా టైం పాస్ చేశా. హీఈస్ గివింగ్ మీ వాచ్ టైమ్ అండ్ హీఈస్ గివింగ్ మీ మనీ. యూట్యూబ్ లో ఉన్న బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే హేటర్స్ ఉంటారో, ఈ ఎడ్డోళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటా కూడా వాళ్ళు ఆరిపోయే కొవ్వొత్తులు అంటోళ్ళు, వాళ్ళు ఏడుస్తూ మనకి డబ్బులు ఇస్తారు. పెద్ద సీక్రెట్ చెప్పేసా అనుకుంటా. హేమంత్ నూట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ప్లీజ్, చాట్ లోనే ఉండండి. యు ఆర్ మై వాట్ టాక్స్ పేయర్ డూడ్. ఆక్పాక్ కరివేపాక్ లాగా తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ లో లయన్ డూడ్ నాకు బాగా పరిచయం. లెవెన్ డూడ్ కొంచెం మంచిగా అప్పుడు నెంబర్ 1 ఈస్పోర్ట్స్ మంచిగా అయ్యుండి ఉంటే బాగుండేది. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టీమ్ విచ్ ఇంప్రెస్డ్ మీ. వాళ్ళందరూ కూడా నాకు పర్సనల్ గా కూడా తెలుసు. నాకు థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు. అయిపోయి యా ఉన్నాడు. రెవెన్యూ కూడా వదిలేస్తావా? వైటీది ఎల్పి వదిలేస్తావా? లేదు వదలా. సి
ఎవరి దగ్గర నుంచి ₹1 కోరుకుంటాడు నేను. బెస్ట్ క్యారెక్టర్ లేడీ ప్రెడేటర్. ఎట్లా అంటే ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫ్రీగా ₹1 కూడా కోరుకోను. నేను కష్టపడింది ₹10 అయినా కూడా ఎట్లా అంటే ఏం చేసి అయినా నేను తీసుకుంటా. ఐ లెర్న్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఎర్న్ చేసుకుంటా నేను కొన్ని మోరల్ వాల్యూస్ తో, కొన్ని వాల్యూస్ తో. మళ్ళీ ఎర్న్ చేయడం కోసం ఎంత దిగజారిపోయి అట్లాంటిది ఏం ఉండదు. క్లాస్ గా స్టాండర్డ్ గా పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేసుకొని చేస్తా. అందుకే మన గ్రోత్ కొంచెం స్లో అవుతుంది, బట్ స్టిల్ దట్స్ ఓకే. ఐ ఆల్వేస్ బి హ్యాపీ ఉంటుంది తెలుసా, నా ఆడియన్స్ అందరు కూడా క్లాస్ ఇట్లాగా అని చెప్పి. చాట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరందరూ సూపర్ హ్యాండ్సమ్స్ అసలు. ఒక్క తప్పు మాట మాట్లాడకుండా ఇట్లా మెచ్యూర్డ్ గా అట్లా. ఓజీ టీమ్ సెక్యూర్ స్కూల్ ని హోల్డ్ చేసుకొని ఉన్నారా? కూల్. హేమంత్ డూడ్ కి జండు బామ్ హైడ్ ఇచ్చేసాను. సాహసం మూవీ డైలాగ్ అరవింద్ డూడ్. ఆ మూవీ కంటే ముందు నుంచి ఇదే పాలసీ నాది. ఆ మూవీ వల్లే నాది కాపీ చేశారు. వంశీ డూడ్ పక్క కమర్షియల్ అయితే నా స్ట్రీమ్స్ లో నేను క్యూఆర్ కోడ్ పెడుతుండే డూడ్. క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టలేదు నేను. దట్స్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. అయినా వద్దులే, నా గురించి నేను చెప్పుకున్నాను అనుకోండి, మీరు మళ్ళీ ఇంప్రెస్ అయిపోయి పడిపోతారు నాకు. సో అందుకని నా గురించి పక్కన పెట్టి ఈ టీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఠీకే, మళ్ళీ పడిపోయారు అనుకోండి కష్టం నేను హ్యాండిల్ చేయడం. ఫైట్స్ అది కూడా స్లో పేస్ అట్లా వెళ్తున్నాయి. పాపం ఆర్జీసీ వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం బలి అయిపోయారు అంతే. ఇఫ్ ఒరాంగుటాన్ అండ్ గాడ్ లైక్ బోత్ రీచ్ ద ఫైనల్స్ విల్ బోత్ ఇండియన్ టీమ్స్ రిసీవ్ ప్రైజ్ మనీ. ఫైనల్స్ లో ఉండే 16 టీమ్స్ వరకు ప్రైజ్ మనీ ఉంటుంది డూడ్. యా, సేమ్ హ్యాండ్సమ్ అనగానే మిర్రర్ లో చూసుకున్నా. యూర్ హ్యాండ్సమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్. యా, వాళ్ళు ఆడే మొబైల్స్ హానర్ మోడల్ మర్చిపోయాను నేను. లెవినో డూడ్ ఇప్పుడే మిర్రర్ లో చూసుకున్నారా? చూసుకోండి డూడ్, మిర్రరే సిగ్గుపడుతుంది మీ హ్యాండ్సమ్నెస్ చూసి. మన ఇండియన్ టీం గెలిస్తే నెక్స్ట్ డే ఒక హోప్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ డూడ్, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆడడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక హోప్ ఇచ్చినట్టే తెలుసా. అరే మనం కూడా అంటే పెద్ద కళలు కనటానికి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక దారి వేశారు డూడ్. అట్లా అంతే. హాయ్ అర్హాన్ డూడ్, వై డు యు వాంట్ టు ఇన్వైట్ ట్రబుల్ టు యువర్ లైఫ్? హాయ్ నాగరాజు గారు. అట్లనే ఫిగర్లకి పడిపోతే తర్వాత బ్లూ డ్రమ్ లో ఎండప్ అవుతారు డూడ్. టీకే, జస్ట్ కిడింగ్. రిత్విక్ డూడ్ హాయ్. హానర్ మ్యాజిక్ 70 Pro. థ్యాంక్ యూ డూడ్, గుర్తు చేస్తా ఉండండి, మర్చిపోతా నేను. యా, వాళ్ళే ఇస్తారు. అవినాష్ గారు. అవినాష్ డూడ్, నేను మీ పేరు ఏ కనపడలేదు నాకు. మైక్ హోల్డర్ అడ్డుగా వచ్చింది, ఆ హోల్డర్ అడ్డుగా వచ్చి ఏ లెటర్ కనపడలేదు. మీ పేరు నేను ఏం చదివానో మీరే గెస్ చేసుకోండి. ఏ ఒక్కటి తీసేసి తర్వాత చదివా. స్టేజ్ ఎలా ఆడాలంటే ఏం చేయాలి? రిజిస్ట్రేషన్, జస్ట్ గెట్ క్లారిఫికేషన్. మౌనికా డూడ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడుతున్నవి 32 టీమ్స్ ఆడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ ఎట్లానంటే ఇక్కడికి డైరెక్టర్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి లేదు, డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి లేదు. వాళ్ళ కంట్రీస్ లో మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్ జరిగితే వాటిల్లో అక్కడ కంట్రీస్ లో జరిగేవి వాటికి రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకొని అట్లా వచ్చిన టీమ్స్ అన్నమాట. వీళ్ళు ఒక్క టోర్నమెంట్ తో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, వన్ డే లో వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్ లో కంట్రీ లోపల జరుగుతాయి కదా నేషనల్ లెవెల్, వాటిలో వచ్చిన బెస్ట్ టీమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు అన్నమాట. అట్లా. అవినాష్ టూడ్ ఈ రోజే మెసేజ్ చేస్తానంటే ఓన్లీ చూస్తున్నా. ఓ కూల్. ఇంతకీ మీ పేరు గురించి నేను ఒకటి చెప్పాను, మీరు చెప్పలేదు. అంటే స్టేజ్ కి ఆడాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ. జస్ట్ కిడింగ్. జస్ట్ కిడింగ్. బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీమ్స్. యా అరవింద్. ఎక్కువ ఫైరింగ్ సౌండ్స్ అవి ఇవి నడుస్తున్నాయి కానీ ఇంకా సాలిడ్ గా ఏం కనిపించట్లేదు. కానీ ఈ స్టేజ్ లో సాలిడ్ ఫైట్స్ జరుగుతాయి ఇప్పుడు. ఇంట్రెస్టింగ్ జోన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు మనకి డెజావూ లాగా ఉంటది కదా. లాస్ట్ కాదు, ఫస్ట్ ఇరాంగిల్ మ్యాచ్. Lovely work there, John. He's probably damaged the vehicle a little bit in terms of resale value, but hey ho, for what it was a nice rotate right up the ramp.
you know what? A chicken dinner's worth any resale value drop. So we'll see if they can leverage that position. Over Avinash, dude. Very stylish though, and you're right. Yeah, style points definitely. Bring Heyman back. Comedy missing in the chat. Actually, hide చేశాను కదా, అది సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అన్లాక్ చేయాలి. Done. Alpha dude, ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత చేస్తా. Well, Group A teams and Group B teams face each other. Yes, of course. They will. They have to. యా ఫ్లాష్ టీమ్ ఒక నాక్ చేశారు కదా. జిఎస్ ఓ ఫ్లాష్ బాంబ్స్ ఇక్కడ డౌన్ అంట. యూసెఫ్ కూడా నాక్ అయ్యి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది. గ్రెనేడ్స్ అసలు ఎన్ని క్యారీ చేస్తారు. ఒక్క గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా లేదు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ప్రాపర్ ఇన్ఫో లేదు. ఈ గ్యాప్ లో యూసెఫ్ కి రివైవ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ర్యాండమ్ గా గ్రెనేడ్స్ వేస్తున్నారు వీళ్ళకి. పొజిషన్ జిఎస్టిఆర్ వాళ్ళు కింద ఉన్నారు కదా, అందుకు. టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి జీహెస్ నాక్ చేస్తారా, నాక్ అవుతారా? ఆల్రెడీ రోలెక్స్ తిన మూమెంట్ ని ప్రెడిక్ట్ చేశారు. వన్ గ్రెనేడ్. ఓ బాయ్, స్వాష్ ఆల్మోస్ట్ నాక్ చేస్తారు అనుకున్నా తెలుసా. క్రేజీ అసలు సింగిల్ సెకండ్ లో డౌన్ చేశారు. వాళ్ళ స్ట్రాటజీ చూసారా? లైక్ ఎవ్రీ వన్స్ లైక్ క్విక్ మూవింగ్. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా అద్దరు కొడుతున్నారు, టు బి హానెస్ట్. వాట్ డు యు సే గైస్? కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఒకసారి జరిగితే ఫ్లూక్ లో జరిగింది అనుకోవచ్చు, అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ కన్సిస్టెన్సీ. టీమ్ ఫ్యూరియా, ఆర్జేసీ వాళ్ళు ఇక్కడ, అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది, ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అయి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు చూసుకోవాలి. వెహికల్ నుంచి 4x పెట్టి దించుతున్నారు కదా ప్లేయర్స్ ని. లవ్లీ మూమెంట్ తెలుసా అది. గీక్ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఒక గ్రెనేడ్ వేస్తే కనుక బేబీ లాబీకి వస్తారేమో. అయిపోయింది. నేను చెప్పినందుకు జరగలేదు, జరుగుతుందని చెప్పా. సో ఆర్జేసీ ఇంకొకరు కూడా వస్తున్నారు. బేబీ మీదకి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, శివ గ్రెనేడ్ మీదకి వచ్చారు. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, బట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఇన్ ద లాబీ. ఓకే, ఆల్ సెట్. S9 లో చూడండి, సర్ప్రైజింగ్లీ S9 లో బిల్డింగ్స్ లో పెద్దగా టీమ్స్ ఏం కనిపించట్లేదు. అందరు కూడా ఎట్లా అంటే ఈ జోన్ లో నెక్స్ట్ జోన్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. ముందు చూపు, ముందు జోన్ చూపు. అక్క ఫుడ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేస్తారా? మా చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ మా వాళ్ళు, ఆ తర్వాత చేద్దాం. ఎవరు వెళ్తారు గైస్ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రమోషన్ కోసం? టెస్ట్ చేయడానికి they'll support each other or will they play independently against each other? SRR dude, this is a basic thing dude. When they are on a platform, definitely individual goals ఉంటాయి వాళ్ళకి. They don't support each other అనేది జరగదు. బేసిక్ హ్యూమన్ నేచర్ ఒకటి. అండ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో అందరు చూస్తున్నారు కాబట్టి బ్రో నీ దగ్గర హీల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే నా దగ్గర ఉన్నా నేను ఇస్తా, ఇలాంటి ఇది ఏం జరగదు డూడ్. అట్లీస్ట్ లైక్ నీకు ఆ టీం ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి పదా బ్రో నేను వేసేస్తా, ఇట్లాంటి ఏం జరగవు డూడ్. దే డోంట్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్, దే కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ప్లాట్ఫామ్ అట్లాంటిది కాబట్టి అందరు వెళ్తారు. అఖిల్ డూడ్ ఓన్లీ వెజ్ ఈ స్పోర్ట్స్ డూడ్, నేను ఓన్లీ నాన్ వెజ్. చేర్స్ డూడ్, మీరు లేకపోతే ఎట్లాగా? శశి డూడ్ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు డూడ్. హేమంత్ డూడ్ ని పంపించాలా? హేమంత్ డూడ్ కి నేను పెట్టిన ఫుడ్ టేస్టింగ్ కోసం పంపిద్దాం డూడ్. ప్యూర్ వెజ్ చాణక్య గారు. ఏ ఊరు డూడ్ మీది? సో ఫ్లాష్ అండ్ ఇంకా 40 లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫ్లాష్ వాళ్ళ అగ్రెసివ్నెస్ చూపించారు. అండ్ ఆల్రెడీ అగ్రెషన్ అంటే ఏంటో చూపించిన 40 టీం. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉన్నారు కానీ వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ జరిగితే బాగుండు అనుకున్నా. కేఆర్ఎక్స్ కి దొరికిపోతారు తిను. నో 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 యా టాప్స్ ఇస్ డౌన్. ఫ్లాష్ వల్ల కొంచెం అగ్రెషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, ఎస్పెషల్లీ థర్డ్ జోన్ లో. ఇంత అగ్రెషన్, అది కూడా చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ ప్రాపర్ గా రీచ్ చేయలేదు. మేబీ ఇంకా ఫ్లాష్ వాళ్ళు కొంచెం ప్యాసివ్ గా వెళ్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 టికెట్లు లేవు కాబట్టి కదా. కొంచెం పీస్ గా ఉండాలి. నాతో వచ్చేదెవరు? సుబ్రహ్మణ్యం డూడ్. లాస్ట్ టైం ఆరు వాళ్ళ సమ్వాట్ డిడ్ అర్థం కాలేదు.
లేదు. It's not going to work out well for you. This central టీమ్ area ఒరాంగుటన్ ఈసారి జోన్ సెంటర్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు జోన్ ఎటువైపు వస్తుంది? టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళ వైపుకే వస్తుంది అనుకుంటున్నా. యా, దర్ ఇన్ ద బార్డర్ ఆఫ్ AGL కి వీళ్ళకి ఫైట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఓ యా, వచ్చేసారు. ఐ థింక్ యా, AGL కి ఒరాంగుటన్ కి OG కి ఫైట్ జరగబోతుంది ఇక్కడ. అక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది, చూపిస్తారా ప్లీజ్? టెన్షన్ తో చచ్చిపోయేటట్టున్నా. ఓకే, RRQ ఇంకా ULA. క్రేజీ. ఈ ర్యాంగిల్లో మంచి కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా, అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి గొయ్య బండ అన్ని తెలుస్తాయి కదా మనకి. అట్లా అంటే వీళ్ళకి అన్ని బాగానే ఉంటాయి అనుకోండి, అన్ని మ్యాప్స్ లో గంటలు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి. క్లాజ్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఎ డీవియేషన్ గైస్, దట్ వాజ్ ఎ డీవియేషన్. చూసారా ఇక్కడ మూమెంట్ చెప్తా నేను మీకు. క్లాస్ ఎట్లా అంటే నేను వెళ్ళిపోతున్నా అన్నట్టు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అనమాట. సో దిస్ పార్కింగ్ ఎట్లా అంటే క్లాస్ వెళ్ళిపోతున్నారు, పట్టుకుందాం అనుకున్నారు. ఇంతలో వీళ్ళు వెహికల్ వచ్చి గుండు మీద 2 వేశారు. అండ్ చూడండి, క్లాస్ వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని రిటర్న్ వచ్చినారు. క్రేజీ గేమ్ ప్లే. ఇలాంటి టీమ్ ఒకటి తయారు చేసుకోవాలబ్బా. గేమ్ ఆడినా కొంచెం సేపు అయినా ప్రశాంతంగా ఉంటది. అదే మన టీమ్స్ ఉంటారు, చెప్పుకోవద్దులే, చెప్పుకుంటే కష్టంగా ఉంటది. ఇలాంటి రొటేషన్ ఏమన్నా చెయ్యాలంటే కార్ వేసుకొని పోయిన వాళ్ళు అటే పోతారు. ULA వర్సెస్ ఫ్యూరియా. ULA కి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫైట్ అయింది ఇది. సెల్ కూల్. అండ్ అయ్యాల ట్యాగ్ కూడా చేయలేదు, కానీ వెహికల్ మాత్రం మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. గడ్డి పెట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి బచాయిస్తారు అనుకున్నా, కానీ లాస్ట్ సెకండ్ లో ఇట్లా చచ్చిపోతారు చూడండి. ఇట్లా అనిపిస్తుంది తెలుసా. సో ఫ్యూరియా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, RJC ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. గేమింగ్ స్టార్స్ వాళ్ళు ఇవాళ జరుగుతున్న ప్రతి మ్యాచ్ లో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారో తెలియట్లేదు, జస్ట్ కమ్ అండ్ గో లాగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళ జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి ULA వాళ్ళు, కానీ దే గాట్ గుడ్ ఫినిషెస్ గైస్. గుడ్ ఫినిషెస్. 13 పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా. ఏం చేసి అయినా సర్వైవల్ స్టేజ్ కి అట్లీస్ట్ క్వాలిఫై అవడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు. 7 ఫినిషెస్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. నాతో ఆడు, నేను IGL ఇన్ మై టీమ్. శశి డూడ్ కూల్. డన్. అయితే ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఆడదాం డూడ్. లెట్స్ సీ. నాకు కూడా ఒక మంచి టీం కావాలి అనిపిస్తుంది సీరియస్ గా ఆడటానికి. మంచి టీం కావాలి అని అనుకుంటే KD ఎంత, ర్యాంక్ ఎంత, దమ్ముంటే 1v1 ఇవి వీళ్ళు తప్ప ఎవ్వరు కనపడలేదు నాకు లాస్ట్ 3 to 4 years లో. ఇంకా అందుకే ఎట్లా అంటే ప్రశాంతంగా సోలో వర్సెస్ కూడా ఆడుకుంటున్నా. అండ్ ఈ ఎమ్యులేటర్ అకౌంట్లు ఏమో ఏ రోజు ఉంటున్నాయో ఏ రోజు పోతున్నాయో తెలియట్లా. నరుటో డూడ్, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ దినేష్ డూడ్, వాట్సాప్. హాయ్ ప్రసాద్ ఫన్ వైబ్స్ గారు, నమస్తే. ఒకసారి మీ నేమ్ చెప్పాలా? హాయ్ మనోజ్ గారు, హలో అండి. హాయ్ నాని డూడ్, నమస్తే. స్క్రిమ్స్ 2 times ఆడారా? ఓకే కూల్. నేను అప్పుడు హైడ్రా స్క్రిమ్స్ ఆడుతుండే, హైడ్రా కస్టమ్స్ అవుతుండే కదా. హైడ్రా కస్టమ్స్ ఎవరికైనా తెలుసా? I was hopeful that they could find something maybe against Ulf pushing in nice and quickly from that north side, but yeah, the doors are starting to close, the windows too. ULA జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఏదైనా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. వాటర్ తాగుదాం మనం. నెక్స్ట్ contest again peeking over the ridge line as KRX may have their attention diverted down to the south side. ULA బ్యాక్ టు బ్యాక్ అక్కడ పడిపోతున్నారు వాళ్ళు. ARS హాక్సీ ULA క్విక్ ని ఫినిష్ చేశారు. అండ్ R3 ఇక్కడ బిన్ని ఫినిష్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వీళ్ళ మధ్యనే ఫైట్ అవుతుంది. క్రేజీ, వెరీ లో HP. అబ్బా, He does manage to get the knock onto Hoxie and Binny. Hang on a minute. మొబైల్ కి వివేక్ మొబైల్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాడు నేను, కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒక బటన్ ఒత్తపోయి ఒక బటన్ ఒత్తుతున్నా తెలుసా. ఫైర్ బటన్ ఒత్తపోయి ప్రోన్ బటన్ ఒత్తిసేస్తున్నా. ఎనిమి ముందుకెళ్ళి ఎట్లా అని అంటే ఇట్లా పడుకుని పోతున్నా తెలుసా. ఫన్నీగా ఉంటుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఎందుకో లైట్ గా మనకు కూడా మంచిగా ఇట్లా ఒక టీమ్ వీళ్ళని చూస్తుంటే మనసు అవుతుంది నాకు. ఇట్లా లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళి రైట్ నుంచి వెళ్ళి లాబీ అంతా భయపెట్టి మజా ఉంటుంది అట్లాగా.
GK getting backstabbed as Last well match from ever Aurora. dinner Good కొట్టారు. shots there to be able to split the squad into only 2 పేరు మర్చిపోయాను. effective players remaining alive. ఒకసారి ఫోన్ లో గేమ్ ఆడుతూ మౌనిక డూడ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఒక 2-3 వీక్స్ నుంచి కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చిన. జీజీ వైటీ డూడ్ హాయ్. నాకు ఒక టీం కావాలి తరుణ్ డూడ్. అదే కష్టంగా ఉంది డూడ్. 4 ఫింగర్ ఫుల్ గైరో 40 కొడతాదా డిన్నర్ 40 అండ్ ఇంకా ఒరాంగుటన్ ఇద్దరు చూడండి క్రేజీగా ప్యాసివ్ గా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఏదో చేసేటట్టే ఉన్నారు. సో గోట్ ని కంప్లీట్ గా సరౌండ్ చేసేసారు. కష్టం ఇక్కడ వీళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వడం అనిపిస్తుంది. యా ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళ పొజిషన్ కూడా వీళ్ళు కూడా పక్కనే ఉన్నారు. ఫోర్స్ ఇద్దరు చూడండి జానబెత్తడు హెచ్పి పూప్స్ మ్యాన్ డౌన్ ఫోర్స్ డౌన్. మాక్సీ దగ్గరికి ఒక గ్రెనేడ్ వస్తే తను కూడా డౌన్ అయిపోతారు. అవ్వా 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 ఆల్రెడీ పబ్జి వాళ్ళు ఒక రెడ్ జోన్ ఇచ్చారు కదా అండి. పాపమ్మ మాక్సీ హీల్ చేసుకుంటానే పోయారు. ఎన్ని గ్రెనేడ్స్ అసలు క్రేజీగా. హాయ్ సిపాయి డూడ్ ఇందాకే మీకోసం ఒకళ్ళు అడిగారు 8 years. ఓ కూల్ వివేక్ డూడ్ లవ్లీ. ఓ బాయ్ లవ్లీ. ఐ థింక్ గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయితే కనుక టీమ్ గీకే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. ఎస్ వెరీ క్లోజ్. ఇంకొక గ్రెనేడ్ చాలు స్ప్లాష్ డామేజ్ అయిపోయినా కూడా అయిపోతుంది. సీరియస్లీ కిల్ ఫీడ్ చూడండి ఒక్కసారి. టీమ్ అరోరా కాదు 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 యా టీమ్ యుఎల్ఎఫ్ కి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరిగింది. ఎరెన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 knocks. ఆరుని డౌన్ చేశారు. తర్వాత ఎరెన్ ఏకేఓపి కి నాక్ చేశారు. తర్వాత ఎరెన్ 6 నాక్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఏకేఓపి నాక్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇంకొక పర్సన్ ఎట్లా నాక్ అయ్యారు నాకు ఇది చూడాలి. ఏకేఓపి డౌన్. ఓకే does need to try and stay alive as long as possible, but the bombardment continues. Aurora Eren ki 1v3 clutch అయినట్టుంది అది. Does have the challenge and Reapers try and find one, but kicks down one more and to the top of the bonnet. Low on health, about a quarter of his HP he's left. Takes down one more and Sap headland and aid on in. Let's see if it's ULF Scarface. అట్లా అయిపోయింది టీమ్ ఒరాంగుటాన్ మొత్తంకి. Take it. It's the only thing on offer. KRX in probably the most difficult position here. I think ఇప్పుడు టీమ్ 40 కన్ఫర్మ్ గా టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. టీమ్ ఫ్లాష్ గోట్ వీళ్ళిద్దరు కూడా అలైవ్ లేరు కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్ కానీ థర్డ్ పొజిషన్ కానీ అరోరా వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి. అరోరాకి 5 kills ఉన్నాయి. ఒకటి పొజిషన్ ఎక్కడి వరకు వస్తారో దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు they're doing good job actually. ELF నుంచి ప్లేయర్స్ క్రేజీ. ఎరెన్ నాక్ అయిపోయారు. ఐ థింక్ ఈ గ్యాప్ లో రెప్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు నుంచి టీటీజీ వాళ్ళు ఇంకొక వైపు నుంచి కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి పుష్ చేస్తారు. టీమ్ 40 ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు. ఫలక్ ఇస్ ట్రైయింగ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్ కొన్ని ఫ్రాగ్స్ కోసం. అండ్ యుఎల్ఎఫ్ కెచ్ వచ్చేసి ఒక ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. కానీ కేఆర్ఎక్స్ నుంచి టిఆర్ఈ కూడా డౌన్ అయి ఉన్నారు. టీమ్ 40 వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీ ఇది. ఈ గ్యాప్ లో టోటల్ గా 4 ఫినిషెస్ వచ్చాయి టీమ్ 40 వాళ్ళ అకౌంట్ లో. అండ్ 40 తిరిగి టేబుల్ టాప్ కి వచ్చేసారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ సెకండ్ ప్లేస్ లో కనపడుతున్నారు మనకి. ఎన్జిఎక్స్ కొంచెం టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. యా అరోరా వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక ప్లేయర్ కి ఫినిష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. బాయ్ ఏమన్నా ఫైట్స్ అవుతున్నాయి అసలు. అరోరా ఈ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళే లీడ్ వచ్చింది. బట్ స్టిల్ నాట్ ఓవర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నిగ్మా గెలాక్సీ ఇంకొక ఇద్దరు మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కాబట్టి చూడాలి. లార్డ్ అండ్ ఇంకా కూప్స్ ఇద్దరు కూడా సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. మరి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు డాక్ కి రివైవ్ ఇస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. ఎందుకంటే జియాల్ సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు కదా. టీమ్ ని టీమ్మేట్ ని కాపాడుకోవడం కూడా కష్టమే. తను బతికి ఉండడానికి ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి.
Yeah, he's not coming back. That's going to be confirmed now. As AGAL will take that point. Coops. AGL కంప్లీట్ ప్యాసివ్ గేమ్ ప్లేతో ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు. టీటీజీ కూడా కంప్లీట్ గా ప్యాసివ్ గా ఉన్నారు. అండ్ టీమ్ 40 ఫైట్స్ తీస్తా ఉన్నారు. మ్యాన్ పవర్ కూడా మెయింటైన్ అవుతా ఉంది ఇప్పటి వరకు. కానీ హుజైఫా ఇస్ డౌన్. అండ్ AGL వర్సెస్ ఇక్కడ రివెంజ్ జరుగుతుంది వీళ్ళకి. ఎందుకంటే నిన్న 40 వాళ్ళు AGL కి ఎలిమినేట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు 40 ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు AGL వాళ్ళ చేతిలో. క్రేజీ. సో లిటిల్ బిట్ ఇక్కడ నిన్నటికి వాటికి చేంజ్ ఏంటంటే AGL వాళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. కూల్, దే గాట్ దేర్ రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ నిన్నటి ఫైట్ కి ఇవాళ. That was too quick. I think AGL ఇప్పుడు ఫామ్ లోకి వచ్చారు. ఆ ఫామ్ కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో చూడాలి. TTG అరోరా లాస్ట్ ప్లేయర్ కి స్పాట్ చేశారు జియాల్ కి. అందరూ 4 మ్యాన్ పవర్ గ్రెనేడ్స్ వేస్తున్నారు. చూడాలి కనెక్ట్ అవుతుందేమో. లేదు, వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోయారు. సిట్టింగ్ అండ్ ఇంకా అజయ్. అండ్ ఇప్పుడు తిను జియాల్ మూవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి. కొంచెం ఒక 30 మీటర్స్ వెళ్తే జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ జోన్ ని క్యాచ్ చేయాలి తిను. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది తిన పైన. అటువైపు నుంచి AGL, ఇటువైపు NGX జోన్ బార్డర్ లో ఉన్న కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకున్నారు. TTG కూడా కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేశారు. ఇప్పుడు AGL అక్కడ వాళ్ళకి జోన్ లేదు. వాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ చేయాలి, జోన్ లోపలికి రావాలి అక్కడికి వెళ్ళి. మరి ఇటు వస్తే TTG, అటు వస్తే NGX ఎట్లా సర్వే అవుతారో చూడాలి. ఈ మ్యాచ్ లో ఎక్కువ నీడ్స్ అది ఎక్కువ యూజ్ అయ్యాయి కదా. చలో, లియూ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో HP అండ్ వచ్చే ప్రాసెస్ లోనే తను కూడా నాక్. బట్ సక్సెస్ఫుల్ గా వీళ్ళు ఇక్కడికైతే వచ్చేసారు. NGX నుంచి ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ లేరు కాబట్టి ఈజీగానే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ అ క్రేజీ మాలీ. గ్రెనేడ్ రాకుండా చేశారు ఇక్కడ మ్యాపిల్. క్రేజీ అసెట్ అబ్బా మ్యాపిల్ టీమ్ కి. జోల్ వచ్చేసి NGX లార్డ్ ని ఫినిష్ చేశారు తెలుసా. సోలో సర్వైవర్ ఛాన్స్ దొరికింది, వదలలేదు. TTG వాళ్ళు తొక్కిచ్చేస్తారేమో అని భయం అయితే నాకు ఇక్కడ. లేదులే, కొట్టేశారు. సో టీమ్ అరోరా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ప్రస్తుతానికి వి కెన్ సీ టీమ్ AGL అండ్ ఇంకా TTG ఉన్నారు. TTG టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్న టీం, AGL కొంచెం మిడ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న టీం. అయితే TTG వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ఒక లైక్ క్రూషియల్ మూమెంట్ ఇది. ఇంకా వాళ్ళకి డూ ఆర్ డై అన్నట్టుగానే చేయాలి వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఏం చేయకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది TTG వాళ్ళు. కాబట్టి మనసు పెట్టి ఆడటం కాదు, కిడ్నీ లివర్ అన్ని పెట్టి ఆడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు. ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కదా. 2x2 స్ప్లిట్, రెండు చోట్ల కూడా 2x2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేసుకొని ఉన్నారు. బట్ TTG పొజిషన్ బాగుంది. హై గ్రౌండ్ లో కొంచెం ఉన్నారు. సిట్టింగ్ అండ్ ఇంకా జింగ్ ఉన్నారు చూడండి. వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇక్కడ పొజిషన్ అవుతారో చూడాలి. ఓపెన్ గ్రౌండ్, AGL దగ్గర కాంపౌండ్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఒక జోన్ లోపలికి వెళ్ళారు. ఎగ్జీ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్. డోర్ పైన కూర్చొని తను ఆపోనెంట్స్ పొజిషన్ ని రీడ్ చేస్తున్నారు. మన ప్లేయర్స్ ఏం చేస్తారని నాకు కనపడలేదు సార్ అంటారు. బట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ దర్ లెవెల్ బెస్ట్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న థింగ్స్ మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు తెలుసా. మజా వస్తుంది. ఊరికే కింద ఉండి జంప్ చేసి చూస్తాం, అట్లా చేస్తూ ఉంటాం. కానీ డోర్ పైన కూర్చొని కొంచెం హైట్ వస్తుంది. అలా అని ఇల్లు పైకెక్కేసాం అనుకోండి, గుండె ఎగిరిపోతుంది. డోర్ దగ్గర ఉండటం, డోర్ పైన ఉండటం ఇస్ లైక్ కవర్ కూడా ఇట్లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. కూల్. Trying to hold on to a little bit more for later on when you get closer, when you get forced into known nade range. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫ్రాగ్ ఏ టీమ్ కి దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ ఎవరిని నాక్ చేస్తారు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే TTG వాళ్ళే AGL కి నాక్ చేస్తారు, ఒక ప్లేయర్ కి ఫస్ట్ నాక్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. 4v4 ఫైట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఇల్లు పైకి ఎక్కితే ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని అక్కడ డోర్ దగ్గర నీట్ గా అక్కడ కూర్చొని జోన్ లోపలకి అయితే వచ్చారు. AGL వాళ్ళు కూడా జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. ఐ థింక్ సిట్టింగ్ వచ్చేసి ల్యూని స్పాట్ చేసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది తన మూమెంట్ చూస్తే. ఇటు జోన్ అది క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. ఎగ్జీ వాళ్ళది జోన్ లోపలికి మూవ్ అవ్వాలి. అండ్ వీళ్ళు కూడా వెహికల్స్ తీసుకొని ఇటు వెళ్ళిపోతున్నారు. క్లోజ్ గ్రెనేడా. మ్యాపిల్ ఇక్కడ నుంచి గ్రెనేడ్స్ అంటే ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ వేసి రఫ్ గా గ్రెనేడ్స్ వేసి ఆ ఏరియాని క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు.
చాలు ఆరామ్సే. సమ్ టైమ్స్ గ్రెనేడ్స్ అంత యాక్యురేట్ గా ఉండక్కర్లేదు, బట్ ఫ్లవర్ AGL వాళ్ళే TTGకి నాక్ చేశారు. క్రేజీ. నా ఇక్కడ లీవ్ డౌన్. TTG నుంచి ఓన్లీ జింగ్ మాత్రమే ఉన్నారు, సోలో ప్లేయర్. అండ్ ఐ థింక్ చికెన్ డిన్నర్ ఇక్కడ టీమ్ AGL కి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఫైనలీ ఫస్ట్ మ్యాచ్. నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ మంచిగా ఆడేసి తర్వాత డౌన్ అయిపోయారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చారు. టీమ్ ఇండియా లేదు డూడ్, ఇందాకనే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అరవింద్ డూడ్ డన్ డన్ డన్. మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ పోదాం చందు డూడ్. బ్యాగ్ అది బట్టలు అది సర్దుకోండి. అపర్ణ డూడ్ కూల్ కదా అది. దే వెయిటెడ్ ఫర్ ద మూమెంట్ అండ్ లాస్ట్ లో ఆ గ్రెనేడ్స్ ఒకటేసారి అందరు కోఆర్డినేషన్ తో టింగ్ మని రావడం. లవ్లీ. ఇవాళ ఇది సాటిస్ఫాక్షన్ మూమెంట్ నాకు, ఎందుకంటే AGL వాళ్ళ మీద ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూసిన తర్వాత మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బిల్డ్ అయినాయి, తర్వాత డౌన్ అయిపోయినారు. మళ్ళీ ఇవాళ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఈ కంబ్యాక్ ని కన్సిస్టెన్సీగా మార్చుకుంటారా, మెయింటైన్ చేస్తారో చూడాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫీమేల్ ప్లేయర్స్ ఎవరు లేరు డూడ్. మౌలి గారు మనకి ప్రస్తుతానికి గ్రూప్ స్టేజెస్ నడుస్తున్నాయి. ఓకే ఓకే స్పోర్ట్స్ డూడ్, న్యూ పొజిషన్ అన్లాక్డ్. yes అది కూడా ఒక వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. చాలా కంటెంట్ వస్తుంది, గట్టిగా కూర్చొని చేయాలి. కానీ ప్రైజ్ మనీ మర్చిపోతున్నారు, నేను ఇండియా టీమ్స్ మర్చిపోతున్నాను. అఖిల్ డూడ్ పర్లా పైన పిన్ చేశాను చూడండి. పిన్ చేశానా? పిన్ చేశాను డూడ్. అఖిల్ డూడ్ ఓజీ అని ఉంటది. గెలిచిన కంట్రీ ఇంకా టోర్నమెంట్ అవ్వలేదు కదా డూడ్, అప్పుడే గెలిచారో లేదో చెప్పలేము. ఎంటీ స్పేస్ లో ఇన్స్టా ఐడి లేయర్ పెట్టండి. ఓకే డూడ్, రేపు యాడ్ చేస్తా. అసలు క్లియరింగ్ గ్రౌండ్ విత్ నీడ్ జీరో విజువల్ తో కదా. ఇట్ ఇస్ లైక్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడ విన్ అయ్యారో తెలుసా అపర్ణ డూడ్? బ్యాక్ ప్యాక్ లో గ్రెనేడ్స్, అన్ని గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేయడం ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. బ్యాక్ ప్యాక్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర విన్ అయ్యారు వాళ్ళు. అన్ని గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేస్తారు, క్యారీ చేసి ఇక్కడ ఏం లేకపోయినా కూడా రఫ్ గా ఒక సౌండ్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే గ్రెనేడ్స్ వేసుకొని గ్రౌండ్ ని క్లియర్ చేసేసుకోవడమే. ఇంకా అట్లాగా 4 గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అమ్మో గ్రెనేడ్స్ అయిపోతాయి అని యూటిలిటీస్ గురించి టెన్షన్ ఉండదు. అట్లా ఒకటి కాదు తెలుసా, చిన్న చిన్న థింగ్స్. ఇట్లా అరుస్తున్నారు చూసారా? As soon as the comms go silent, you know that they've got it locked down. Seemed happy, seemed confident. మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా, ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటంటే అందరూ ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటారు కదా, పక్కోళ్ళకి అర్థమే కాదు. గిఫ్ట్ పంపించారా? ఓ జామున్, థ్యాంక్ యూ యాదవ్ గారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇంకొక 5-10 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది డూడ్. నెక్స్ట్ 2 matches ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది. ఎస్, ఈ గ్రూప్ లో ఎవరు ఇంటికి వెళ్తారు, ఎవరు సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు, ఎవరు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి యామో తక్కువ క్యారీ చేయటం మాత్రమే కాదు నాని డూడ్, గన్స్ కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ చాయిసెస్. చాలా మంది దగ్గర 7 గన్స్ కనపడట్లేదు చూసారా, ఎందుకంటే 7 ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి. SMGs కానీ ఆగ్ వాడుతున్నారు. 5 కంపారిటివ్లీ కాస్త తక్కువ స్పేస్ క్యారీ చేస్తుంది. అట్లాగా యామో తక్కువగా క్యారీ చేస్తే స్ప్రేస్ కొట్టడము లేకపోతే ఇట్లా మళ్ళీ ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దానికి బదులు గన్స్ ని ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేస్తారు తెలుసా. అక్కడ 7 అనుకోండి బానే ఉంటాయి గన్స్, కానీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది. కొన్ని చోట్ల MG3 ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు, అది తప్ప వేరే లేదు. ఇట్లా మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఎన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి తెలుసా. చలో టీకే గైస్, నేను చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేస్తా. టీకే ప్రాబ్లీ కుదిరితే ఐ విల్ గెట్ మై లంచ్, ఐ విల్ బి రైట్ బ్యాక్. మీరు కూడా ఈ గ్యాప్ లో కుదిరితే కనుక అట్లా కొంచెం హైడ్రేట్ అయ్యి ముఖ్యంగా లైవ్ ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి. ఐ విల్ బి రైట్ బ్యాక్.
Played a slow game. They played the only team really to go for that sort of thing. And it's obviously worked out well for them in this instance. But I feel like if another team was in Thunder Talk's position, might not have been as easy. But either way, they do manage to make it work. So yeah, very, very smart stuff coming through from AGAL. Looking to try and get one of those spots for themselves as well. I'm loving how close all of this is, Jackie. I know, it has been exciting, right? Obviously a little bit different to the usual spin of things when we're at such a prestigious event like this with the back-to-back games. The fact we're going into a day two with a risk of not only having teams qualifying through, having that sort of, our dream moment, this is great, but the sheer defeat, the sheer panic of sitting there and realizing that's it, 2 days of play and it's over, mate. You're thinking about airports, John. You're not thinking about trophies, about the history, about actually giving that solidarity to your organization with a big result after what's been quite a grind to get here for some of these teams. I mean, at the end of all of this, right, we do crush the keys, but if you're in this sort of situation, you can't let your mind be crushed already. There is still an opportunity, I think, for any team to make it into at least survival stages, given how we were sat before this. And for the final 2 matches to be so important is pretty important. It is going to be good news. We're going to be jumping down for an interview with Al-Ola. Yes, we do. I've got Quick here from Al-Ola Club Esports here for a very quick interview before we go into our final 2 games here on the Qiddiya City Grid. Sandstorm, thank you so much for joining us as well to help translate. Quick, let's talk about what the issues have been so far over the last 2 days, or the points of contention. What's been stopping you guys from gaining momentum over the past few days? اول شيء شكرا على تواجدك معنا كويك، وحابب اسالك بخصوص الاداء خلال اليوم الثاني. احكي لنا ايش المشاكل اللي عم بتمروا فيها؟ يعني بين انه مو عندكم مثلا اي نقص بالامكانيات او القدره، لكن يعني في عندكم مثلا نقص من ناحيه الفرص انكم تبنوا عزم في المباراه، فايش المشاكل اللي عم بتمروا فيها؟ والله المشاكل يعني ما عندنا مشاكل انه استراتيجيه وجن سكيل، عندنا يعني كل شيء موجود، بس عندنا انه نحتاج ندخل بالجو، وجاي ندخل بالجو، وان شاء الله الجيمين الباقيه انه راح نأدي اداء ونتأهل. I want to say it's not that we have an issue when it comes to our tactics, our strategies. We just need to get into the flow of things. And with 2 games left, we're hoping to be able to get into it and get it done within the next games. I mean, speaking of getting into the flow, even that last map on Erangel, sorry, you guys appear to have better flow, better pacing. You coming down through the north side of Circle, obviously it pulled away from you guys. You took out Furia, everything seemed to be good. And then the pacing slowed down. What happened? هلا بخصوص المباراة الماضية كان مبين انه في عندكم يعني بوش قوي من المنطقة الشمالية، قدرتوا تشيلوا فريق فيوريا، كانت سرعتكم كويسة، لكن بعدين بطأتوا وتم اقصائكم بالزون. فايش كانت المشكلة وقتها؟ هل مثلا كانت روتيشن بطيئة، ولا ايش المشكلة اللي مريتوا فيها في الجيم الماضي اللي تم اقصائكم من وراها؟ اخذنا قرار نشيل RRQ، بعدين دخل علينا تيم فيوريا وقتلناهم، بس اول ما خلص الفايت انه ما عندنا وقت نجمع انفو ندخل على الزون. رحنا يمين شفنا كوتيم ضغط علينا، رحنا بوجهنا لقينا تيم، رحنا يسار تيم لازم علينا، ومتنا من كثر الضغط علينا بالسيارات. After we were able to make the push and take down Furia, we tried to rotate in multiple different positions, but every direction we took, there was always another squad waiting for us. So yeah, the fighting did benefit us, but it was a little bit late towards the end. So yeah, it became just too difficult for us to actually find a place that was open and wasn't occupied. Yeah, I mean, going into these final 2 games now, it's kind of crunch time, isn't it? You're in that bubble of potentially going into the bottom 3. You're currently out of it. Are you going to be able to stay out of that bottom 3 spot? And how are you guys feeling? Are you feeling positive for these next 2 games? هلا بقى عندكم اخر مباراتين، اخر فرصتين عشان تقدروا تتاهلوا وتكونوا موجودين ضمن حاجز التاهل للسرفايفل ستيج. فاحكي لنا على كيف احساس الفريق، كيف شعورهم، وهل جاهزين، وهل عندهم الامكانيه انهم يضلهم متواجدين ومتاهلين للمرحله الجايه من البطوله؟ شعورنا دائما انه نحو الافضل، انه ايجابيه وما عندنا اي سلبيه، انه احنا نقدر راح نتاهل، بس عندنا مشاكل نريد نحلها، وها هي ما يعني متاهلين الثقة موجودة، الحماس موجود، كل شيء موجود. I want to say as long as we are in the right mentality and we have the right we're in the right state of mind, we can accomplish what we want to, and hopefully within these last 2 games, like I said before, we'll get into the flow of it, and we believe that we have the ability to qualify, and we'll prove it in the last 2 games. I like that, a bit of positivity. Thank you so much, Quick, for joining me in this interview. Sandstorm, you're a legend. Thank you so much. We have another interview here on the Qiddiya City Grid before we throw it over to the studio, so let's go over to that one.
Yes, we do. Thank you very much, Barney. I am with Aaron, one of the superstars, the young superstar from Ulf here, to talk about some of the games that have gone on so far here for them. And my question to you guys is, obviously, it's been a bit of an up and down results so far from you guys. What do you think about the overall games from today as well as your performance? Bugünkü maçlarda yine iyi performanslarınız da oldu, kötü performanslarınız da oldu. Genel olarak bugünü biraz değerlendirebilir misin? Bugün çok iyi de oynamadık, çok kötü de oynamadık. Ortalama puan çektik bence. Çok hatamız var. Onlardan ders çıkarıp son 2 maç inşallah iyi puan çekeceğiz. As you said, we had ups and downs today as well. But we know our mistakes and we hope to learn our lessons from that and finish on the top in those last 2 games. So let's talk about that then a little bit. Obviously, a lot of top fours from you guys so far, but no wins, no chicken dinners just yet. But we're used to knowing that Ulf is always a contender for #1 and always able to get them chicken dinners on the board. So will there be any adaptations in these next 2 games, or what are you expecting? Henüz bir win almadınız ama Ulf'u biliyoruz, her zaman 1. sıraya zorlayan bir takım. Top 4'de de çok oynadınız ama hiçbir win gelmedi. Bu son oyunlarda stratejinizde herhangi bir değişiklik olacak mı? Yani bir değişikliğimiz olmayacak. Aynı oyunumuza devam edeceğiz. Sadece hatalarımızı telafi etmeye çalışacağız. We will only keep playing our own game and we will try to learn our lessons from the mistakes that we made. All right, fair. Thank you very much, Aaron, for joining us here. That is us done for here down on the stage. Time to head back into the games here for more PMWC. Promise you all some more updates while we've got them, because we swung by the Allianz Vault. We grabbed Trav to give us a little bit of some insight into what's been going on, because you guys are already 3 days into your group stage, so break it all down for us. Yeah, as you say, we're in day 3 at the moment, which means the brackets have kind of reset, the groups are back to the start, and the players are on the same standing again. Okay. But the same can't be said for some of the clubs. Team Falcons coming into day 3 of competition with 3 players left alive. They came in with 4, so lost 1 along the way. But other than that, the biggest competition, you're looking at Twisted Minds. Sure. Arslan Ash has pretty much done everything you can in this game. So he's just 1 EWC win away from being the GOAT, and that is just a crazy statement That's for him. huge. But over, obviously, we see AGL competing across quite a few stages this week. Zubair is one of the favorites to take this competition now. Ooh. He beat the favorite in his group. So he's kind of taken that pole position at the moment, and I'm really liking AGL to go far here. That could be massive. Exactly. And like, obviously in the position they're in on the club championship leaderboard as well, a couple of big wins, they'll be leapfrogging above the rest. Vitality, however, haven't had the best couple of weeks, to be honest with you. They've put all their faith in one player, Jean Ding. So it's a question of whether or not he's going to be able to get it done. He's been looking kind of hit or miss so far, but obviously with it refreshing and being now in the similar standing, he might have a chance. So this could be really interesting when it comes to our club championship standings. Obviously, like you mentioned, we've got AGL in 3 out of the 4 stages this week. One of the teams we're paying attention to in PUBG Mobile, you mentioned Vitality. We've got them. We're going to see them tomorrow kind of to kick things off for their group as well. So lots of these clubs could get some massive points this week, kind of shake up the overall leaderboard, because so many clubs are chasing Falcons right now at the tippy top of it. So still lots of action left in store for all of you at home. And of course, when we have some winners, some more points on the board, or some big changes, we'll make sure we're keeping you updated on all of it. See, I told you Glitter will be able to deliver with the club championship updates. Also, shout out to Trav for letting us know what's going on his stage. But I'm joined by none other than Mr. Blank. He went from casting and now here at the studio with us, and none other than Neptune as well, the 7WG.
we got to talk about that last game. AGAL putting themselves in contention for that top 5, Natura. Isn't it nice? It's so nice. I mean, we've been wanting AGAL to do something for how many games has it been? 8 games so far? Something like that? Yeah, 10 games, even worse. No, they're doing a very, very good job. I am enjoying what they're doing. But to go in a little bit more in depth, right, I really liked how they did that South wraparound. And I think that's really going to be something that we're going to see, hopefully, from them a little bit more as they're being able to actually, Hey guys, we're think outside the box back. a little bit, do those wraparound Next 2 matches rotations, able కోసం to see ఇప్పుడు those కొంచెం ఎక్కువ బ్రేక్ opportunities తీసుకున్నా and ఎందుకంటే do it నెక్స్ట్ 2 all మ్యాచెస్ over again. So ఘోరంగా maybe ఉండబోతున్నాయి Miramar, కాబట్టి it will be happening. But 19 points, I think that is the incentive that they need to do that again. యా బానుడు దానికోసం అంతే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది Top 5. We'll have to wait and see what's going to happen in movies those upcoming final 2 తక్కువ matches. One team that చాలా we తక్కువ actually అంత ended up టైం seeing దొరికితే there that చూడాలి they ended up getting good placement points, but not 9 eliminations. అవుతుందా Thunder Talk అవ్వచ్చు Gaming. Absolute bless, but honestly, does nothing with it. సేమ్ Yeah, లాగానే bro, why ఇంకా did it take the weaker Chinese team to let the stronger Chinese team win? What was that about? I don't that know. wasn't cool. Thunder Talk Gaming was camping insanely. They were there for the longest okay, time. however you call it that though, because you came out, you said X-Force. ఈ మరుడ in వాళ్ళకి heaven, we're కొంచెం not camping. అగ్రెషన్ గానే బాగానే ట్రై చేశారు కానీ I didn't say వాళ్ళ they were not అగ్రెషన్ camping. I స్టార్ట్ said it అవ్వకముందే was ఎండ్ అయిపోయినట్టు just అనిపించింది నాకు lucky. They were holding off people. Cool చేస్తాడు అయితే They were సూపర్ holding a bunch of other people, Yeah, but I for think- this one, Thunder Talk, they were legit just camping. ఓకే I agree with ఇప్పుడు ఓకే కదా చిన్న పిల్లడు లాస్ట్ ఫైట్ ఏజిఎల్ అంటే ఇది 2 చిన్న టీమ్సే That's what it takes. ఏజిఎల్ అట్లా అనిపించలేదు మళ్ళీ నాకు ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూస్తే కూడా వాళ్ళే మరి అంత చిన్న టీం లాగా అనిపించలేదు ఏజిఎల్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇక్కడున్న ఏ టీం కూడా చిన్న టీం కాదనుకోండి టుడే మ్యాచెస్ హైలైట్ న్యూస్ ఇప్పుడే వచ్చా ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు ఇవాళ స్టార్టింగ్ మ్యాచ్ ఒక చికెన్ కొట్టారు ప్రస్తుతానికి టేబుల్ టాప్ కి వచ్చారు తర్వాత దే కుడెంట్ సర్వైవ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసారు ప్రస్తుతానికి టీమ్ 40 టేబుల్ టాప్ లో ఉంది చైనా సారీ చిన్న అన్నట్టు చదివా నేను ఓకే does need the points and was able to put up good points there in the last match was Alula. I really enjoyed the way that they were able to kind of rotate towards the north. And right now, Sorry guys, my bad. Performance out of this squad that's trying to I'm make very it to bad. survival at least. Yeah, it's a really nice play. I was watching them versus RRQ, I think, over in the garage area, and it was actually really, really nice Head-to-head to see comparison. that come on through. It was a very strong sort of presence that they put themselves into, moving into the garage area over there, because it wasn't a direct ULA వాళ్ళకి చికెన్ డిన్నర్ కావాలబ్బా in the garage, but it wasn't direct full-on push onto an opposite team. It was just such a strong presence. యా జగదీష్ dude అన్ని అట్లా మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటారు That's what you want to see from teams more often, and yeah, Alula did a really great job of that. ఇలాంటి ఫామ్ మూమెంట్లు బాను మ్యాక్స్ నా స్ట్రీమ్ లో డైలీ ఉంటాయి తెలుసా ఏదో ఒక రోజు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లో అయిపోయి బూతులు చదివేస్తానని నాకు బాగా నమ్మకంగా ఉంది అందుకే ముందే చెప్పి పెట్టాను మట్టి బుర్ర కూడా కాదు ఊరికే ఎట్లా చదువుతా అనుకుంటున్నారు ఏదో చెప్తే ఇంకేదో చదివేస్తాను తెలుసా నేను పాత సబ్స్క్రైబర్స్ అడగండి చెప్తాను అలానే ఫ్లోలో ఏదో ఒక రోజు ఏదో బూతులు మాట్లాడేస్తాం గ్రూప్ ఏకి ఇవాళ లాస్ట్ డే డూడ్ యా ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడొచ్చు కదా డూడ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టూ లేట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్ నాది డివైస్ ఎమ్యులేటర్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో మొబైల్లో నేర్చుకొని చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి వెళ్ళాలి అని అంటే నెక్స్ట్ 5 to 10 years నాది కాదు అనుకోవాలి డూడ్ నాకు లైఫ్ లో అంత సిచ్యువేషన్ లేదు ఐఎమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ ఐ నీడ్ టు ఎర్న్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సో తీసుకోలేను నేను అట్లాగా హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం నాకు బ్యాకప్ కూడా లేదు నాకు లైఫ్ లో సో ఇంకా అందుకని కంటెంట్ క్రియేషన్ అట్లా అంతే నెక్స్ట్ 2 games హోప్ సో లాస్ట్ 2 matches కూడా కొంచెం డొక్కులాగా వెళ్ళాయి కాబట్టి ఓజీకి దే నీడ్ టు డూ సంథింగ్ For OG, they're not going to be that upset, all right? They ended up with the first place, third లెవినో place, fourth place. This is నేనే just తప్పుగా చదివానని ఇంతసేపు మేము
మాట్లాడుకున్నాం, నవ్వుకున్నాం, అన్నీ అయిపోయినాయి. మీరు లేట్ గా వచ్చారు. I really enjoy how long they took to rotate in because they were making sure that there was going to be nobody behind them. I really enjoyed that out of them, which kind of allowed them to do that fight that you were talking about. మ్యాచెస్ అయిపోయిన తర్వాత తింటాయి ఇక ప్రశాంతంగా. రిమైనింగ్ 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి మిరామర్. Seeing the battle there for first place is 4 tries with those 2-2 splits. It was very nice, and 2-2 splits are their big thing. The 1-3, the 2-2, they love doing it, and we saw it in some really good form there in that last game. టీమ్ అంతా ఒక్క చోట గుంపుగా కాకుండా స్ప్లిట్స్ మెయింటైన్ చేయడం మంచిగా అనిపించింది. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంతే, ఈ రకమైన ఎగ్జిక్యూషనే ఉంటుంది. వాటిని అంటే స్ప్లిట్ అయ్యి ఆ స్ప్లిట్ ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఫైట్ తీసుకున్నప్పుడు వేరే టీమ్ ఎటు అదే స్ప్లిట్ ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అనేది ఇంపార్టెంట్. టీమ్ 40 మంచి ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. సో టేబుల్ టాప్ హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు, 92 పాయింట్స్ తెలుసా. అండ్ ఇంకా ఒరాంగుటాన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు విత్ 85 పాయింట్స్. అరోరా థర్డ్ పొజిషన్. టీమ్ ఫ్లాష్ తర్వాత టీమ్ గోట్ ఉన్నారు, తర్వాత నిగ్మా గెలాక్సీ, ఏజీఎల్ క్రేజీ. లాస్ట్ మ్యాచ్ తో వాళ్ళు 7th పొజిషన్ కి వచ్చారు. స్కూల్ గాడ్ లైక్ రేప్ ఉంటుంది dude. 5 to 10 years. యా శరత్ dude. నేను ఇప్పుడు ఎమ్యులేటర్ నుంచి మొబైల్ కి షిఫ్ట్ అయ్యి మొబైల్లో ప్రాక్టీస్ చేసి, అండ్ దట్టు నాకు వెనక డప్పు కొట్టడానికి పెద్ద స్ట్రీమర్ లేరు, పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నో ఆర్గ్ నథింగ్. ఐఎమ్ అన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ విత్ జీరో నెట్వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్. సో అట్లాంటిదే నాకు ఇక్కడ ఈ స్పోర్ట్స్ లో అక్కడ స్లాట్ కోసం, వాటి కోసం, వీటి కోసం, డివైస్ స్విచ్చింగ్ అన్ని తీసుకుంటే పక్కా 5 to 10 years పట్టేస్తుంది నాకు. Which team would you like? Right now, I just don't think we're hitting those yet. I love SRH, dude. Yeah. I think Aaron's doing a lot of heavy lifting. Scarface, funnily enough, చూడండి నెక్స్ట్ వాళ్ళే చికెన్ కొడతారు. He's coming in clutch right now. అవునా, చేస్తాడు సూపర్. నేను నిన్న నుంచి ఇదే తింటున్నా తెలుసా. హైలైట్ గేమ్ ప్లే ఓజీ వాళ్ళది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ హైలైట్ ఉండే dude. తర్వాత సెకండ్ మ్యాచ్ లో ఎర్లీ ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది, డిఫెన్స్ లో పడ్డారు అప్పుడు. తర్వాత లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ కూడా కొంచెం లోనే వెళ్ళింది. కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్ గా, మళ్ళీ ట్రాక్ లోకి తేవాలి. యా, ఈ వాచ్ పార్టీనే స్ట్రీమ్ చేయండి అరవింద్ dude. చూస్తాడు, ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది అంటే చేద్దాం వాచ్ పార్టీ. అట్లా బెస్ట్ ఎవర్ టీమ్. బాగా షఫల్ అవుతాయి. ఓజీ నీడ్ టు షో ద పవర్. యా, ఏజిఎల్ ఓకే. గోట్ నిగ్మా షఫల్ అవుతాయి అంటారా? నిగ్మా యా. హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, రీసెంట్ డేస్ లో నేను లోకల్ టోర్నమెంట్స్ ఏం ఫాలో చేయట్లేదు. సో లోకల్ టీమ్స్ గురించి నాకు అంత ఐడియా కూడా లేదు. ఐ బిన్ ఫాలోయింగ్ నేషనల్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ టీమ్స్ ఫాలో చేస్తున్నాం లక్కీగా వాచ్ పార్టీ అట్లాగా. యా, చరణ్ dude, నాకు కూడా ఇలా కొంచెం చూసి తర్వాత రేపు ఏం జరుగుతుందో అని నిద్రనే పట్టదు తెలుసా. గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు లొకేషన్ వద్దులే లైవ్ లో. లాంగ్ వీడియో అరవింద్ గారు లాంగ్ వీడియో స్ట్రీమ్ ఆల్రెడీ మన సెకండ్ ఛానల్ లో వస్తుంది, అది చెక్ చేయండి dude. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కావాలో ఇక్కడ వచ్చేసేయండి, లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్. దట్స్ ఆ సెకండ్ ఛానల్. తేజ dude, లాస్ట్ బట్ 1 మ్యాచ్. మూవీస్ లేదు యశ్వంత్ dude, టైం ని బట్టి అంతే. యా, రైడర్ వ్లాగ్స్ లేదు dude, తెలుగు నుంచి ఏం లేవు. హాయ్ సోల్ dude, వై టీమ్ సోల్ ఇస్ నాట్ దేర్? You need to check my BMPS watch party dude. Well, between you and Jackie, I'm never escaping the GOAT team subject here from all of this. All right, no more barring. It's time to head over to the commentators here for the 2 last games of the day. Rocky dude, happy birthday to you dude. మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ dude. Keep smiling. హాయ్ గణేష్ గారు, నమస్తే.
And I got someone that I describe as a goat sat right దేంట్లో next to me. It's not because how he looks. It's దేంట్లో సెకండ్ లిస్ట్ లో ఉంది? Get in there, John. Oh, you're talking about me. I was looking at Subhash, dude, let's be a little mature, dude. Let's not be toxic, ठीक है? That's a very strange feeling, but thank you very much. We are going to be heading into Miramar, lickety split, and it is hubble bubble. అంటే ఎక్కడ చూసుకునేది అక్కడ చూసుకోవాలి సుభాష్ dude. గేమ్ లో చూసుకునేది గేమ్ లోనే తెలుసుకోవాలి. ట్రాక్ మార్చుకొని వేరే చోటకి వెళ్ళకూడదు. Towards even the survival stage, but down towards the bottom of the tables is looking mighty dejected. ఈరోజు గేమ్ ఆడతలే అక్క ఎందుకంటే ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అని ఒకటి నడుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి క్రికెట్ లో వరల్డ్ కప్ ఎట్లాగా, ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ ఎట్లాగా, అట్లాగా ఇప్పుడు మనకి పబ్జీలో వరల్డ్ కప్ ఒకటి నడుస్తుంది. దానికి మనకి వాచ్ పార్టీ ఇచ్చారు. సో అందుకని మనం గేమ్ ఆడటం పక్కన పెట్టి ఈ గేమ్ లో ఏం నడుస్తుంది, అసలు వరల్డ్ బెస్ట్ టీమ్ ఏది, వరల్డ్ బెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఎలాగా ఆడతారు అవి చూస్తున్నాం అన్నమాట మనం. Sure that you're getting in and amongst it. You cannot afford to be timid. Best player were two finger player esports. Any best player? Johnny కూడా రీసెంట్ గా షిఫ్ట్ అయిపోయారు కదా. గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా లైవ్ లో లొకేషన్ అది వద్దులే. ఈ స్పోర్ట్స్ రాకీ రూట్ తెలీదు, రేపు పక్కా వాచ్ పార్టీనే ఉంటుంది డూడ్ రేపు అయితే. ప్రైజ్ మనీ 26 crores. మళ్ళా మీరు ఎందుకు జాయిన్ కాలే అక్క ఈ స్పోర్ట్స్ లో? గణేష్ డూడ్, నాకు ఈ స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని ఫస్ట్ నుంచి అనుకోలేదు డూడ్. ఓకే, నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ గా ఉండాలి అనుకున్నాను. అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ లో అంటే ఆడడం ఒక్కటే కాదు, కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఉంటది, కమెంటరీ ఉంటది, అట్లాగా. ఇప్పుడు BGMI వాళ్ళు ఏదైనా టోర్నమెంట్ చేసి తెలుగులో చేయాలి అనుకుంటే నన్నే పిలుస్తారు డూడ్. అట్లాగా ఈ స్పోర్ట్స్ లో నేను ఉన్నా, కానీ యాజ్ అ కమెంటేటర్ గా ఉన్నా అన్నమాట. అది అర్థమైందా? ఓజీ మనదే, మనదే డూడ్, మనదే. యా, దే ఆర్ అగ్రెసివ్ డూడ్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ రేణుక గారు. మూవీస్ లో ఏ టైప్ ఎక్కువగా ఇష్టం? యశ్వంత్ డూడ్, అది అంతా తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ నడుస్తుంది, టోర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కదా. ఎప్పుడు ఇదే జనరల్ గా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పాప్కార్న్ తిన్న తర్వాత ఏం చేయాలి తెలుసా? చేతులు నాకేయాలి, లేకపోతే డ్రెస్ కి తుడి చేయాలి. నేను ఈ రెండు చేసా ఇప్పుడు. Jump on into the game. Make sure you go for those draws because you can look mighty fine on the battlegrounds. Oh yeah, you can look pretty. అసలు వాచ్ పార్టీ అంటే ఒక టోర్నమెంట్ జరిగేటప్పుడు దాన్ని ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ కానీ ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ కానీ ఎవరైనా దాన్ని చూస్తూ ఇట్లా డిస్కషన్స్ చేస్తారు చూడండి, అది వాచ్ పార్టీ అన్నమాట. ఇప్పుడు వెనక ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇంగ్లీష్ లో, వాళ్ళు కమెంటరీ అన్నమాట. అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ NGX సాటర్న్ వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు, అట్లాగా డిస్కషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. అట్లా ఎవరు గెలుస్తారు? భాస్కర్ రూట్ బెస్ట్ టీమ్ గెలుస్తుంది. వై దే డోంట్ ప్లే ఈవెంట్? హూ డోంట్ ప్లే ఈవెంట్? ఓ ఇక్కడ నా 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 హియర్ యాక్చువల్లీ ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే గేమ్ పైన ఎంఫసిస్ నడుస్తుంది డూడ్. ఈవెంట్స్ ఆర్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, చిల్ అవ్వడానికి అట్లాగా. అండ్ ఇది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ గేమ్ ప్లే కి టెస్ట్ జరుగుతుంది కదా, మధ్యలో ఆ కురామా వచ్చి తోకించుకోకొట్టి అట్లాగా ఉండకుండా ఇట్లాగా. రాయా డూడ్, నాకు ఐడియా లేదు డూడ్. నాని గారు, యా కాస్త 2 minutes కాదు, కొంచెం స్లో ఉంది అంతే. అంటే బఫర్ అయిపోతుంది, అందుకని కొంచెం వెనక్కి పెట్టా. లైవ్ చూస్తూ బిర్యానీ తింటున్నారా? సూపర్ సూపర్. మీరు ఓన్లీ స్ట్రీమర్ గానే బెస్ట్, ఎందుకంటే మా కోసం డైలీ వస్తారు. ఈ స్పోర్ట్స్ కి వెళ్తే డైలీ స్ట్రీమ్ చేయలేము డూడ్. అట్లా వేరే నాకున్న స్కిల్ సెట్ కూడా డూడ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ కి బాగుంటది. ఐ నో హౌ టు మేనేజ్ పీపుల్, ఐ నో హౌ టు హ్యాండిల్ పీపుల్. కాంటెంట్ క్రియేషన్, సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది. అంటే నా స్కిల్ సెట్ ఇక్కడ బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అట్లా గ్రూప్ ఏనే రేణు గారు, ఇవాళ అయిపోతే కనుక గ్రూప్ ఏ అయిపోతుంది. కమెంటరీ అంటే చెప్పిన ఆన్సర్ మళ్ళీ చెప్పడం, దానికి చాలా ఓపిక ఉండాలి. కమెంటరీ అంటే అది కాదు. కమెంటరీ అంటే ఏది పట్టించుకోకుండా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. డిస్కషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే వాచ్ పార్టీయే. లాస్ట్ ఇయర్ కప్ కొట్టిన టీం గ్రూప్ బి లో ఉంది. చార్జబుల్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ డెత్ అని చెప్తుంది గ్రూప్ బి. గెలాక్టికోస్ కదా లాస్ట్ ఇయర్ కప్ కొట్టిన వాళ్ళు. హాయ్ హ్యాపీయెస్ట్ డూడ్. జానీ 2 finger or 4 2 ఉండే రీసెంట్ గా షిఫ్ట్ అయ్యారు అనుకుంటా కదా.
తెలుగులో వాచ్ పార్టీ ఎవరు చెయ్యట్లేదా? ఓకే, అయితే కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం డూడ్. థ్యాంక్ యూ ట్రోలర్ గురు డూడ్, థ్యాంక్ యూ. ఓ బాయ్, ఓపెన్ ఫైట్ అయిపోయింది కదా ఆర్జేసీకి, రివర్బ్ కి. అక్కడ పక్కన రిడ్జ్ ఏదైనా ఉంది, అది అక్కడైనా ఉండి ఉండాల్సింది. ఇట్ వాస్ లైక్ 2 ఓపెన్ ఫైట్ అయిపోయింది. సో దీంతో యుఎల్ఎఫ్ ప్లేయర్స్ కి ఒక ఫస్ట్ బ్లడ్ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. అండ్ ఆర్జేసీ ఒక క్యాజువాలిటీ. యుఎల్ఏ క్విక్ ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉన్నట్టున్నారు కదా. డెవెల్ వైపుకి ఒక గ్రెనేడ్ అండ్ యూటిలిటీస్ దీని దగ్గర ఏం ప్రాపర్ గా లేవు. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గ్రెనేడ్ తెలుసా అది. ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ వెళ్ళాయి డూడ్, ఒరాంగుటన్ ఇంకా గాడ్ లైక్. డన్ డన్ జరన్ డూడ్, ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. ఓకే, never knew that these things are happening. Hi Manoj Karu, I tried my level best for this dude. ఇది కాదు లాస్ట్ మ్యాచ్, నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది. జస్ట్ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ అంతే మీ అందరి దగ్గర నుంచి. గాడ్ లైక్ లో జానీ ఆడుతున్నారా? దేవ్ డూడ్, జానథన్ గాడ్ లైక్ నుంచి వెళ్ళిపోయి తన సొంత టీం పెట్టుకొని ఆ టీం పేరు టాప్ డూడ్. అది చాలా కాలం క్రితమే జరిగిపోయింది. సో నౌ హీస్ నాట్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇది. Oh, cool, Charan dude. Sometimes feels proud. కొంచెం మీరు కూడా అట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఇంకా ఏదైనా మనం చేయగలుగుతాం. హాయ్ ఆదిశేషు గారు, నమస్తే. ఇండియా వాళ్ళు ఇప్పుడు 2nd ప్లేస్ లో ఉన్నారు డూడ్, 2nd ప్లేస్ లో. టాప్ ట్యాగ్ ఆన్ టాప్ అని చెప్పి ఇదే వచ్చేస్తుంది నాకు. సారీ. యా ఎపిక్ స్కీమింగ్ వితౌట్ కిల్లింగ్ టాప్ 5 కి పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయా? డూడ్ స్మాష్ రూల్ ఎవరైనా ఒకసారి చెప్తారా నాకు? ఐఫోన్ వర్సెస్ ఐక్యూ ఏ మొబైల్ గేమింగ్ బెస్ట్ చెప్పు. రాయా డూడ్, సప్పుడుగా ఒక పని చేయండి, 2 ఫోన్లు నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వండి, 1 సంవత్సరం వాడుకుంటా. ఏది బెస్టో బెస్ట్ గా అసలు ఫేక్ చేయకుండా ఫేర్ రివ్యూ ఇస్తాను నేను మీకు. ఠీకే. ఏజీఐఎల్ కాదు డూడ్, టీమ్ ఒరాంగుటన్ మన టీం. యా లెవెనో డూడ్. జానథన్ ఎందుకు ఆడ్లా హాస్టల్ డూడ్? జానథన్ కి మొన్న తిన్న ఇడ్లీలో చట్నీ తక్కువ అయిందంట డూడ్, అందుకని ఆడలేదు. అలిగారు ఇడ్లీ మీద. శరద్ డూడ్. Coming in from that eastern side for Goat Team, they are going to need to get towards it, but it's still very, very early days, especially here on Miramar. Waiting for the second circle can offer. పొజిషన్ పాయింట్స్ గురించి అడుగుతున్నారా తను? శ్రీహరి డూడ్, నాకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. యువర్ కమెంట్స్ ఆర్ ఇన్సేన్. ఏం చేస్తాం చెప్పండి, మళ్ళా ఈడ జరుగుతున్నది ఒకటి, ఆడ అడుగుతున్నది ఒకటి. కాంటెంట్ క్రియేషన్స్ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ గారు, థ్యాంక్ యూ. నిజమే అనుకుంటారు. జోన్ కి సెంటర్ లోకి వెళ్తున్నారు టీమ్ ఒరాంగుటన్. ఏజీఎల్ కాస్త లేట్ రొటేషన్ చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ. చరణ్ డూడ్ లాల్, ఇది వేరే లెవెల్ చెప్తున్నారు మీరు. డూడ్ ప్రస్తుతానికి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ. అరే టాప్ ప్లేయర్స్ ఇది అయిన తర్వాత పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. టాప్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి వి కెన్ సీ ఫలక్, హాక్సీ, కూప్స్. 22, 21, 18 ఫినిషెస్ యాక్చువల్లీ. క్రేజీ అసలు. ఫలక్ ఈజ్ లైక్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా హీస్ ఇన్ దిస్ లీగ్ తెలుసా. మోస్ట్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ దాంట్లో టాప్ ఉన్నారు, తర్వాత ఫలక్, తర్వాత హుజైఫా. 2 ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ 40. వాళ్ళ గన్ పవర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది తెలుసా. యా, ఇప్పుడు ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ టీమ్ 40 92 పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారు. ఒరాంగుటన్ 85, అరోరా 78, ఫ్లాష్ వచ్చేసి 77 అండ్ గోట్ 71. ఇప్పుడు ఇది చూసుకోవాలి మనం, 71. వీళ్ళు ఈ టాప్ టీమ్స్ లో ఉండటానికి దే నీడ్ టు ట్రై, లేకపోతే లాస్ట్ అంటే సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళటానికి
మొత్తానికి 41 డూడ్ 41 పాయింట్స్. ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది, ఎట్లా సర్వైవ్ చేస్తారు, ఆ పొజిషన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు చూడాలి. సహారా డెజర్ట్ లాగా ఎంత పెద్దగా ఈ మ్యాప్ లో మొత్తం స్ట్రాటజీ రొటేషన్స్ అంతా కూడా. లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ కదా గ్రూప్ ఏకి, ట్రోఫీ అవి ఇవి చూసి మనం కసిగా ఆడాలి అని పెడుతున్నారు అనమాట. 40 ఎవరు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ డూడ్ 40. ఇంకా ఎన్ని టోర్నమెంట్ డూడ్, ఇది ఇంకా చాలా కంటిన్యూ అవుతుంది, చాలా డేస్ ఉంది ఇంకా. కట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఏ టీమ్ అయితే చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో వాళ్ళే విన్నర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్స్. యూబీ డూడ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ యాక్చువల్లీ. సో కట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కి రీచ్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఏ టీమ్ చికెన్ డిన్నర్ కొడతాదో, సో పాయింట్స్ తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు విన్నర్స్. కూల్. KRX సర్ప్రైజ్ ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడైనా. టీటీజీ వాళ్ళ ప్లేస్ ఈసారి వీళ్ళు తీసుకున్నారు GSTR RJC. నాకు తెలిసి గేమింగ్ స్టార్స్ ఒకళ్ళు, తర్వాత టీటీజీ వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారో అనిపిస్తుంది. RJC ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఓకే లెవెన్ డూడ్ డన్. ఓ జోన్ కి ఇప్పటి వరకు చాలా దూరంలో ఉండే కదా AGL వాళ్ళు. Why? Lovely. Nah. He became too confident. Okay, bro. Aurora వాళ్ళు అంతా కూడా అసెంబుల్ అయిపోతున్నారు. అండ్ AGL వాళ్ళు అటువైపు పుష్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదులే వాళ్ళకి. అరోరా ప్లేయర్స్ కి ప్లేయర్ టాప్ తనకి రెవ్ వచ్చేస్తే, అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీకి వేరే ఐ థింక్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ కోసం ఏమైనా ట్రై చేస్తారా అనేది చూడాలి. హైట్ లో ఫైట్ నడుస్తుంది కదా. ఎగ్జీని డౌన్ చేశారు, వెహికల్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి పుష్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. AGL వాళ్ళు ఒక చికెన్ కొట్టారు కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా వేస్తారు అనేది చూడాలి. మ్యాపిల్ రివైవ్ ఇవ్వడం ఇక్కడ అయిపోయింది ఐ థింక్. ఫ్లవర్ ఐ థింక్ డౌన్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు స్మోక్ లో లేరు కాబట్టి వీళ్ళ గ్రెనేడ్స్ అన్ని స్మోక్ లోకే వచ్చాయి. అరోరా వాళ్ళది. ఫ్లవర్ ఇస్ డౌన్. చెప్పేందుకు ఆయననే డౌన్ అయ్యారు. Leo on the reply, jumps behind the steering wheel. Off angle push on the ridge. Let's see if he can do anything from this. Moves out into position. Doc on the high ground has control of the EU పొజిషన్ బాగుంది. అరోరా వాళ్ళు ఇటువైపు నుంచి రొటేట్ చేయకుండా తను కొంచెం హోల్డ్ చేయడానికి. ఐ థింక్ మళ్ళీ వీళ్ళు పైనకి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ TTG వాళ్ళు ఇదే ఏరియాకి వచ్చారు. ఒకవేళ TTG TTG అరోరా వాళ్ళ వైపుకు రావడంతో వీళ్ళు కాస్త ఇక్కడ ఆక్యుపై అవుతారు. ఈ గ్యాప్ లో AGL వాళ్ళు కొంచెం టైం దొరుకుతుంది, వాళ్ళు కూడా ఇటు నుంచి వస్తారు అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు అరోరా శాండ్విచ్ అవ్వచ్చు. ఏమంటారు? This is a little bit more aggressive. This is a little bit more dynamic. That's what we wanted to see. Bye. But do they have the skills to back it up? Not Nah. Rule number 1 though, as Jimmy takes a turn around the corner. Doc on the move up as well once again. TTG నుంచి ఫస్ట్ పర్సన్ ఇక్కడ డౌన్ అయ్యారు. అరోరా వాళ్ళకి కాస్త లీడ్ ఉంటుంది కానీ దిస్ నాట్ ఓవర్ యెట్, ఎందుకంటే వెనక ఇక్కడ టీమ్ AGL వాళ్ళు వస్తున్నారు. రావడంతోనే మ్యాపిల్ ఇస్ డౌన్. KRX కి ఇక్కడ KRX కి AGL కి ఫైట్ జరిగింది. మ్యాపిల్ ఫినిష్ అయిపోయారు. KRX వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు తెలుసా. వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేద్దాం అనుకున్నారు AGL వాళ్ళు, కానీ KRX వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు. AGL overextending in that scenario and losing a player here, but they are in the zone. KRX not so lucky. They don't really have that sort of foothold. So for AGL, all is not lost, but the fight may be coming to them from KRX on the north side. ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయారు. అరోరా వాళ్ళు మూమెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ TTG వాళ్ళు కంప్లీట్ డిఫెన్స్. బట్ జింగ్ అయితే స్పాట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది. AGL వాళ్ళు రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ అయింది అనుకుంటా. అక్కడ హాక్సీకి డౌన్ చేశారు, మ్యాపిల్ కి డౌన్ చేశారు చూడాలి. వా లవ్లీ. అక్కడ చూసారా కొంచెం అటు ఇటు తేడా అయిపోయింది.
Opens the door, advance and try and force the issue. See? Low HP. డోర్ ఓపెన్ చేసి ఒక ప్లేయర్ బయటకి ఓ బాయ్ కానీ రిఫర్స్ ఇస్ లైక్ కొంచెం లో టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఫైట్ స్టార్ట్ చేశారు. టేబుల్ టాప్ లో ఎట్లాగో ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ వీళ్ళకి ఎట్లాగో గన్ పవర్ లో కాన్ఫిడెన్సే ఉంటుంది, ఆరామ్సే ఇక్కడ చూడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇదే గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. టీమ్ 40 స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు, మొత్తం టీమ్ ఒరాంగుటన్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళ పైన ఇక్కడ టీమ్ ULF వాళ్ళు ఈ ఏరియాస్ ని ఎలాగా మిరామర్ ఇస్ లైక్ లిటిల్ టఫ్ తెలుసా. అందులో ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటి కాంపిటేటివ్ సినారియోలో మిరామర్ అన్ని మ్యాప్స్ కంటే కూడా నాకు మిరామర్ టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఏమంటారు? నేడ్ల వర్షం అన్నీ అవుతాయి చూడు, ఇక్కడ రచ్చ రచ్చ జరుగుతుంది. యా గోట్ నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ కిల్లర్ డౌన్. గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అవుతుందా? లేదు. హూస్మాన్ ఐ థింక్ నాక్ చేస్తారు అనుకున్నాను కానీ అవ్వలేదు. కిల్లర్ జోకి ఇంకా రెవ్ లేదు అక్కడ. ఇద్దరు కూడా బాగా డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. యా కిల్లర్ జోకి ఫైనలీ రెవ్ వచ్చింది. ఫూప్స్ మ్యాన్ అక్కడ హోల్డ్ చేశారు తెలుసా. అండ్ ఇంకా వీళ్ళు కూడా ముందుకు పుష్ చేయడానికి అసలు కొంచెం ఆలోచిస్తూనే ఉండే NGX వాళ్ళు. లెట్స్ సీ. KRX నుంచి కూడా ఒకళ్ళు నాక్ అయి ఉన్నారంట. హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ లో ఉన్న టీమ్స్ ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు దానికి. కానీ హైట్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఎన్ని టీమ్స్ కనపడతాయో మనం కూడా అందరికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం. Killer Joe with a knock once more, back on his legs. Go. It seems uncomfortable. Oh boy. Oops man. మళ్ళీ కిల్లర్ జో. నేను రీప్లే చూస్తున్నానా లేకపోతే కిల్లర్ జో మళ్ళీ డౌనా? ULA వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ ఇక్కడ. నిగ్మా గెలాక్సీ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, గోడ్ కూడా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి లేకపోతే కష్టం. KRX వాళ్ళు హైట్ లో కూర్చొని మల్టిపుల్ టీమ్స్ ని కొడుతున్నారు తెలుసా. అండ్ ఇక్కడ ULA వాళ్ళకి కూడా హైట్ అడ్వాంటేజ్ సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. మాక్సీ ఈస్ డౌన్, కిల్లర్ జోకి కూడా రెవ్ లేదు. కానీ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు పుష్ చేయడానికి కూడా కొంచెం ULA వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉండాలి. గోడ్ టీమ్ మాత్రం ఐ థింక్ నిగ్మా గెలాక్సీ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా గోట్ ని ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ ఇట్ వెరీ వెల్. ఇద్దరికి చూడండి 71 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పాయింట్ డిఫరెన్స్ లేదు. ఈ రెండు మ్యాచెస్ ఆడితే కనుక వాళ్ళు అటు వెళ్తారు, వీళ్ళు ఇటు వస్తారు. ఓజీ టెన్షన్ ఆ ఏరియాలో మొత్తం 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ టీమ్ 40 వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా. ఇప్పుడు జోన్ చూడండి, ఆ బార్డర్స్ ని మొత్తం కట్ అయిపోయింది కదా. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు రావాలి, 40 రావాలి. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు కొంచెం మంచిగా ఉన్నారు పొజిషన్. ఇప్పుడు జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్ లో అగ్రెషన్ పెంచుతారు అనుకుంటా. ఇక్కడ ఫైట్ అయితే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఫూక్స్ మ్యాన్ క్రేజీ సర్వైవల్ కదా ఇక్కడ చాలా సేపటికి వెళ్ళి. మిరామర్ ఆటం కాలేదు. ఓ ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఇరాంగల్ అయిపోయింది అంటే క్లాసిక్స్ ఆడేటోళ్ళకి. వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు కలిపి ULA వాళ్ళకి ఈజీగా కిల్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ULA వాళ్ళు ఒక పొజిషన్ తీసుకుని మంచి పని చేశారు. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. స్ప్లిట్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు కదా వాళ్ళు. ఇప్పటి వరకు సర్వైవ్ అయ్యారు ఫూక్స్ మ్యాన్. ఫైనలీ హీస్ డౌన్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు NGX వాళ్ళు ఫ్రాగ్ గా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు.
గుడ్. గోట్ నుంచి కేవలం ఇప్పుడు 2 players మాత్రమే ఉన్నారు అండ్ NGX వచ్చేసారు, పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. గోట్ కి మ్యాన్ పవర్ కూడా లేదు వీళ్ళని బీట్ చేయడానికి. అయితే నెక్స్ట్ AGAL ఒకటి, TRX ఒకటి చాలా గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నారు. ULF కూడా డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి క్వాలిఫై అవ్వడానికి. పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ కూడా పెద్దగా లేదు. మరి వీళ్ళలో ఎవరు వస్తారో చూడాలి. ULA దగ్గర ULF ఒక ఫ్రాగ్ ఉంది వాళ్ళకి, కానీ అటువైపు ఉన్నారు. 40 టీం ఉంది కదా అటువైపు. అబ్బా, గోట్ వాళ్ళు అయితే కంప్లీట్లీ శాండ్విచ్ తెలుసా. RRQ వాళ్ళు కొట్టేశారు గోట్ కి. ఇంకొక ప్లేయరే కదా. కిల్లర్ జో ఈ టీంలో ఫస్ట్ నుంచి NGX Saturn వచ్చేసి కిల్లర్ జోని ఫినిష్ చేస్తారు. పాపం ఆ మ్యాచ్ లో వాళ్ళకి కిల్లర్ జోకి రివైవ్ చేయడమే సరిపోయింది. బరాబర్ టింకుడు క్లాసిక్స్ ఆర్డర్ డూడ్. క్లాసిక్స్ ఇస్ లైక్ ఎట్లా అంటే అట్లా ఒక పీస్ లో వెళ్ళిపోతుంది. We saw Force falling to RRQ that are trapped down in a divot right now, resetting, playing inside of the smoke. Such a wide berth of space though, with Silence keeping his sights on this position. A lot of open angles for them to play around, but leaving this building is going to be so hard for Furia. With the I think Aurora సెకండ్ పొజిషన్ కి రావడానికి మంచి ట్రై చేస్తున్నారు తెలుసా. ఆల్రెడీ 4 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. ఓజీకి చాలా దగ్గరగా వచ్చేసారు. ఓకే, శివ గీక్ కి డౌన్ చేసి ఇప్పుడు అటు పుష్ చేస్తారో లేదో చూడాలి. ఈ మ్యాచ్ లో అందరికంటే హై ఫ్రాగ్స్ చూసారా అరోరా దగ్గర ఉంది, కానీ అరోరాకి మ్యాన్ పవర్ లేదు. ఇంకా రిస్క్ చేసి ఫైట్ తీశారు ఫ్రాగ్స్. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళ పొజిషన్ చూడండి, ఆల్రెడీ ఇద్దరు వెళ్ళి జోన్ లోపల పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు, ఇంకొక ఇద్దరు వెనక ఉన్నారు. టీమ్ ఫ్లాష్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కుకింగ్ సంథింగ్. ఇవాళ వాళ్ళ గేమ్ ప్లే కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది కదా. ఓజీ ఫైట్స్ ఎందుకు చూపించారు ఇప్పుడు గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో పర్టికులర్ గా వీళ్ళని తొక్కేయాలి అట్లా అన్నట్టు అనుకోరు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టీమ్ ఇండియాకి ఉన్న ఆడియన్స్ బేస్ అట్లాంటిది, ఎవరు తొక్కేయాలనుకున్నా తొక్కనివ్వరు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైట్ జరగట్లేదు, వాళ్ళ కిల్ ఏం తీయలేదు అట్లా. కొన్ని ఫైట్స్ కొంచెం మిస్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాగా, ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంతే. ULA కి ULF కి ఫైట్ జరుగుతుంది. సాటర్న్ మళ్ళీ ULA నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని అయితే డౌన్ చేశారు. గీకే వాళ్ళు ఇక్కడ రివ్ కూడా చేసేసుకున్నారంట. ఈ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఓజీ వాళ్ళ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అని టెన్షన్ వస్తుంది. ULF ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్. పొజిషన్స్ మారిపోతున్నాయి చూసారా. ఫ్యూరియా పైకి వచ్చింది. అప్పుడు కూడా చూపించాలా, అప్పుడు వేరే ఫైట్ అవుతా ఉండింది కదా అట్లా. నిన్న కూడా ఒక ఫైట్ అట్లనే మిస్ అయిపోయింది, కానీ ఒకటి మాత్రం ఫైనల్ గా రీప్లే లో చూపించారు. There could be so many free points to steal from the position they've got themselves into, John, and you can't get them out. NGX కి 40 కి ఫైట్ జరుగుతుంది. విజ్గార్డ్ గ్రెనేడ్ వల్ల AKOP డౌన్ అయితే 40 ఫలక్ AKOP ఫినిష్ ని ఫ్రీగా తీసుకున్నారు. They do have to make a move fairly soon. They have to get these reses coming through. Tops for Flash is doing too bad. A little bit of work at suppressing Furious position, but we're hopping on board with X4. So team Orangutan నుంచి only 2 man power ఏ కనబడుతున్నారు ఇప్పుడు. Or indeed anyone above them off of that top. RJC కి గీకి కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఆరు వచ్చేసి 40 ఫలక్ ని డౌన్ చేస్తే హుజైఫా ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్ ఇక్కడ ఆరుని నాక్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. AGL కూడా అక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు తెలుసా. క్రేజీ ఫైట్ అవుతుంది. 40 IQ జోన్ బయట నాక్ అయిపోయారు.
ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? నాకు ఇప్పుడు కోపం వస్తుంది. ఇప్పుడు చూపించట్లేదు అసలు అక్కడ ఎంత రచ్చ జరుగుతుంది. టీమ్ 40 వాళ్ళు జోన్ బయట అయిపోతున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు 2 మ్యాన్ పవర్ ఎట్లా సర్వ్ అవుతున్నారు చూపించాలి. AGIL కూడా అక్కడనే ఉన్నారు. ఇప్పటికి 5 ఫినిషెస్ వాళ్ళు సెక్యూర్ చేశారు. టీమ్ 40 ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఒరాంగుటాన్ కి కొంచెం గట్టి కొడితే వాళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చు. Some big shifts when it comes to the tables, as you say. Pmwc going down to 1, and AGAL breathing down their neck on location. ఎలాంటి మ్యాచెస్ లో కిల్చోర్ ఆబ్వియస్లీ దేవుడు కిల్చోర్ అని మనం అట్లా పిలుస్తాం, కానీ ఒక ఫ్రాగ్ ఇస్ లైక్ ఒక కిల్ అంతే. వేరే వాళ్ళు నాక్ చేస్తే మీరు కొట్టారా, మీరు నాక్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు కొట్టారా అనేది మ్యాటర్ కాదు. కిల్ ఎవరి అకౌంట్ లోకి వచ్చింది అనేదే మ్యాటర్ డూడ్ అంతే. మనం క్లాసిక్ మ్యాచెస్ ఆడినప్పుడు ఏవేవి కోసం అయితే మనం లాక్కొని పిక్కొని చచ్చిపోతామో అవి అంతా టోర్నమెంట్ లో చిన్న థింగ్స్. మనం అట్లా అంటే బేసిక్ థింగ్స్ అన్నమాట అట్లాగా. Lord still in a position to play off the angle he secured for himself, whilst everyone else fights at the bottom of the tower, looking to climb over one another to guarantee themselves more from this match. Trying to stay as tight to the wall as possible as to not be shot from below or above. ఇందాక ఫైట్ లో నాకు కూడా అనిపించింది చందు డూడ్, అక్కడ స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ 3 ఉన్నాయి. AGL, OG, 40 చూపించి ఉండొచ్చు. OG మళ్ళీ చిక్కుల్లో పడింది. ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్ కాబట్టి ఇప్పుడు సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు. ఇప్పుడు విస్గాడ్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఆరు ఈజ్ ఆల్సో డౌన్. Wanting to find these shots but not quite connecting. The nades not quite getting the distance on the arm there for Flash. I mean, it's a bit maybe overzealous to try and connect onto this. ఫ్లాష్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ దెమ్. గ్రెనేడ్స్ ఫ్యూరియాకి హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లాష్ వాళ్ళని ట్యాగ్ చేయడానికి ఇట్లా కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తున్నారు. ఏమైతే చూడాలి. AGL గీక్ రాగ్నరాక్ ని డౌన్ చేశారంట ఇంకొక వైపు. అది మౌంటైన్ కి అక్కడ ఫైట్ జరుగుతోంది. క్రేజీ జోన్ కదా, జోన్ ఈస్ క్రేజీ యాక్చువల్లీ. ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది డూడ్, ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది. టాప్ 5 లో ఉండాలి మనోళ్ళు అంతే సెట్. ఇంకా 2 టీమ్స్ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతే బాగుంటది. అప్పుడు మనకి సర్వైవల్ స్టేజ్ లో చూడటానికి రీజనే దొరకదు. సర్వైవల్ స్టేజ్ లో మనకి ఏ టీమ్ అట్లా అంటే ఒక పర్పస్ ఉండదు, ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఉండదు. పర్పస్ ఉండదు కానీ ఎమోషన్ ఉండదు. AGL ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్. మేబీ AGL సెకండ్ పొజిషన్ అట్లా ట్రై చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ కి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు ఈజీగా. థర్డ్ పొజిషన్ అయితే కన్ఫర్మ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టీమ్ అరోరా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ ఇంకా టీమ్ ఫ్లాష్ కూడా డౌన్ కదా. ఫ్యూరియా వాళ్ళు వచ్చేసి టీమ్ ఫ్లాష్ ని చంపేదాకా వదలలేదు. అబ్బా ఇంజిఎక్స్ లార్డ్ క్రేజీ. సోలో ప్లేయర్ హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఆరామ్సే. అక్కడ గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయిందంటే టీమ్ ఫ్యూరియా డౌన్ అయిపోతారు. AGL యూని డౌన్ చేశారు. క్రేజీ. AGL వాళ్ళు చూసారా, ఫస్ట్ నిగ్మా గెలాక్సీని వీళ్ళు క్రాస్ చేశారు, ఇప్పుడు వాళ్ళని కొట్టి వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇస్ బ్యాక్ యాక్చువల్లీ. AGL వాళ్ళు ఇప్పుడు సర్వైవ్ అవుతారో లేదో చూడాలి. ఫ్యూరియాకి AGL కి మధ్య ఫైట్. సోలో ప్లేయర్, అది కూడా చాలా తక్కువ HP. క్రేజీ గ్రెనేడ్. సో ఐ థింక్ నిగ్మా గెలాక్సీ ఇంకొక ఫినిష్ నిగ్మా గెలాక్సీ టాప్ 5 కి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు. పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి. అండ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి వీ కెన్ సీ విస్గాడ్ సోలోగా సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఫ్యూరియా వాళ్ళు మాత్రం ఏమన్నా సర్వైవ్ అయ్యారా ఇక్కడ? విస్గాడ్ నీడ్ టు సర్వైవ్. టోటలీ హీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సర్వైవల్ థింగ్. అస్సలు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళకూడదు. యూబీ డూడ్ అక్కడికి వెళ్ళా మన 2 టీమ్స్. అబ్బా ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం. అబ్బా ఫైట్స్ కూడా ఏం జరగలేదు పెద్దగా. ఫ్రాగ్స్ కూడా ఏం దొరకలేదు. మనోళ్ళు పొజిషన్ మీదనే ఫుల్లీ డిపెండెంట్ అయిపోయింది. కొంచెం ఫ్రాగ్స్ కూడా గట్టిగా ఉండాలి. మేబీ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో దే విల్ డూ సమ్ మ్యాజిక్. ఆరూస్ మ్యాజిక్ ఏదైనా నడుస్తుందేమో.
guaranteeing Yeah. themselves. అప్పుడు పొజిషన్ ఏంటి ఏముంది యశ్వంత్ డూడ్ కష్టం ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళు చూడండి ఎట్లా వెళ్తున్నారు అబ్బా Oh, you can't be going out that far in the blue. Goodness me. Loses his footing క్విక్ somewhat. నాక్ అవుతారేమో అనుకున్నా నేను టోటల్ గా ఇప్పుడు 4 teams and 9 players కనపడుతున్నారు నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ ఇస్ లైక్ హైట్ హోల్డ్ చేసుకొని క్రేజీ బతుకుతున్నారు అక్కడ గీక్ ప్లేయర్స్ ఇటు నుంచి వస్తున్నారు అండ్ యుఎల్ఏ అటువైపు ఫ్యూరియా ఇటువైపు Lord knowing he can't risk too many engagements that won't టెరైన్ result in a clean క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మిరామార్కి వచ్చేసరికి ఈ కొండల మీద జోన్ ఏంటో ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కడున్నారు ఎటు నుంచి ఎవరు కొడతారు ఏంటి అసలు కిల్స్ కూడా కొట్టాలి హా వివేక్ డూడ్ కిల్స్ ఉండాలి యాక్చువల్లీ కదా కదా జగదీష్ డూడ్ కింద వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి కనిపించి అబ్బా ఐ లవ్ హిస్ మూవ్మెంట్ తెలుసా హీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్ తెలుసా 100కి 1000% ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు అక్కడ అబ్బా నిగ్మా గెలాక్సీస్ లైక్ ఏంటి క్రేజీ తెలుసా హీ సచ్ అ క్రేజీ ప్లేయర్ ఇప్పుడు ఈ జోన్ లో అయితే ఒకవేళ లార్డ్ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే ఎట్లుంటది అంటారు వద్దులే చెప్పానంటే చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు ఫ్యూరియాకి మంచి ఛాన్స్ కనపడుతోంది ఈవెన్ యుఎల్ఏకి కూడా గ్రెనేడ్స్ 2 nades ఉన్నాయి అబ్బా కనెక్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళకి జోన్ కూడా క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది కాబట్టి అటువైపు వెళ్ళాలి వీళ్ళు జాగ్రత్తగా హీ కాంట్ సర్వైవ్ దిస్ యా యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు జోన్ లేదు ఫస్ట్ తనకి యుఎల్ఏ గాట్ దిస్ చికెన్ ట్యాగ్ రేపు వస్తాడు ట్యాగ్ మ్యాచెస్ రేపు చిచి ట్యాగ్ అంటున్నాను ఏంటి నేను గాడ్ లైక్ tag is not there sorry SPD Red Ranger oh yeah okay Vinod Spike dude bye infinite ammo dude na look చేసుకుంటారు వాళ్ళు Absolutely. I think it was at least 6 celebrations for him, maybe even 7. So the team is going to be chuffed to bits with a 3rd place off of that location. You could see Enigma Galaxy. They are happy. Yeah, okay. Yeah, get that celebration. Yeah. You love to see it. Enigma Galaxy. Lord is like last minute వరకు ఒక్క పాయింట్ అయినా కూడా వాళ్ళు వదలట్లేదు కదా మొత్తం అందరినీ డిస్టర్బ్ చేశారు లాస్ట్ మినిట్ లో హీ ట్రైడ్ ఫర్ అ కిల్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు అండ్ దానివల్ల కొంచెం యుఎల్ఏ వాళ్ళకి చికెన్ కన్ఫర్మ్ అయింది చికెన్ ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా అవి చూడాలి చలో గైస్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వస్తాను నేను ప్రాబ్లీ ఐ నీడ్ సమ్ చాయ్ ఎందుకంటే టీమ్ ర్యాంకుటన్ వాళ్ళు అంతా తొందరగా చచ్చిపోవడం నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు కానీ లైక్ ఇంకా కొంచెం అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ లో వాళ్ళు ఉండాలి అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెట్స్ సీ గైస్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్ చాయ్ కూడా తెచ్చుకుంటా కుదిరితే కనుక అంత టైంలో చాయ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు సరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి లైవ్ స్ట్రీమ్ షేర్ చేసి వచ్చేసేయండి తొందరగా I feel like there is potentially something on the cards. It would be a miracle. Hey man, they said we can fix things in the last 2 games. That's one half already secure. Have another big performance, give us another reason to get excited. Come out here and wax lyrical with the plays that they can deliver. It could all change. It's why it's so enticing today. It's why it's so explosive. These teams know. One mistake, you could have your key crushed and your dreams going with it. Yeah, 3 keys will be listed for destruction. By the end of today, we will have those 3 keys named and locked and loaded, ready to go. We are going to go and take a look at some of what our sponsors have to say before we come back with our final match. So do not go anywhere. We'll see you guys in a few. Play is in our DNA. When
whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. All right, we popped on over to the STC Arena for our final CC update, and I managed to grab two people to help us talk through everything that we need to. Of course, we have Ginny, but we're also joined by Blaze. So, Blaze, let's start things off by breaking down what's going on here on your stage. I mean, so it's absolutely insane. You know, when it comes down to the CC, you got 3 teams here that can really make a run for those club championship points. You got Falcons, 100 Thieves, and FaZe Esports. So when it comes down to those squads on your stage, they're going to be getting some help over here. Okay, that's actually big, because this is an opportunity for a couple of those teams to actually get some more points that they need, Ginny. So talk to me about the CC implications that this could have, and if there are any other CC squads that might have some surprises. Yeah, so when it comes to right now, we have 4 out of the top 8 that already qualified. So you got FaZe, you got G2, you got 100 Thieves, as well as Falcons. Very important to note, however, that G2 is not CC eligible because of the fact that they made too many roster changes after the deadline has already passed. They did knock Gentlemates into this lower bracket, and Gentlemates has competed before on COD, where they got 200 points. They competed in Valorant, where they also got 200 points, and they are yet to compete in Rocket League next week, where they have a pretty good roster. So for Gentlemates' side of things, like, they have to win this lower bracket game today to even be in the top 8 and get some points. My question then for you is, how realistic is that, considering what happened yesterday with the 3-0? I mean, it was a 3-0. It was crazy. You know, I talked to some of the players, and they felt like they were playing a God squad over there. Oh, wow. But don't worry, the Gentle Suits are in the building, and if I've seen anything out of that amazing group, is that they can will their team through some crazy series to push them into the finals. I love that. I love that, which means that there's definitely going to be some very exciting matches coming up over the next couple of days. Yes. So, of course, as we know more, we'll keep all of you updated and see how everything plays out. Thank you, Genie, Glitter, and Blaze for the update with the CC, because things are getting spicy here at PMWC at EWC 26 as we're going to be heading into our final match of Group A. We will end up eliminating the bottom 3 teams. And talking about those bottom 3 teams, Lays, one team that was able to push themselves out of it from the beginning of the day, Alula, end up getting that win as well. Yeah, I just want to obviously mention to you guys at home, they started today with 21 points in the bottom 3. Now, they've had a nice trajectory so far and being able to sort of keep themselves within that middle, but then to skyrocket to a chicken dinner. And not only that, managed to get about, it was about 10 eliminations just before the fight with Furia when they're moving their way down off that peak onto the hill, and then they were able obviously to get that. But that wasn't without some help from one of our teammates who was sitting on the top peak there. But for this team, they clearly understand that these last 2 games are incredibly important. They have had a steady run throughout this. I mean, looking at this position here, they are actually sort of moving their way down on top of GK, which I thought, oh, okay. Obviously, they weren't sort of putting out that scout to see where Furia were at that moment. Furia were able to get like a couple of knocks on them, but they were able to reset and then get that win. I have no idea how Fury just kept getting back up. They get knocked back up, knocked back up, knocked back up, and they got really deep in that game. I did not expect them to make it actually to a top 2 finish. That is very impressive. Just highlighting how relentless Fury truly are here, representing Brazil in Paris for PMWC. But the finishing moments here, Yasa giving it his best shot. But Lord in particular, here Niptura, oh my goodness, making it rain from this peak finish with that mini 14. He was holding on to his resources for as long as he really could, but eventually the circle had a different plan in mind. No, he was exactly the right teammate to be up on top there, right? I think he was really, really good at sussing out exactly where everybody was. He was really good at getting those nades. Some of them went a little long, but a lot of them were right on target. I love the mini that he had as well. That was a fantastic weapon of choice to be up there. So all around, a really, 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 really good play coming in from him. Really, yes. Really. But really. And really, Lore was able to put up good performance for Enigma Galaxy, being able to secure some extra placement points as well.
putting up those. Oh man, look at us, Tomash. Let's go. 8 eliminations there from Lord, and the damage there as well. And this is a squad that's currently in contention for that top 5, and they were securing the top of that mountain. Yeah, I mean, it was great to do that 3-1 split. That's what they had in the mid game. 3 players down below in the thick of it, fighting all the teams. There was Alula. There was even a side of Go at one point just coming their way. But no, Lord was trying to keep his teammates safe. But he could only do so for so long, right? Eventually, teams are going to be encroaching on his 3 teammates. They get eliminated, and then Lord is alone. I like what he did because he knew he was limited in resources, right, Nictra? He was not able to really take too many shots. He just held onto those resources until the very end, where he could maybe convert that into a chicken dinner. As we know, that didn't happen. But Podium, as a solo, that is huge regardless. Huge indeed, as we're going to be taking a look at the overall. And I want you to keep in mind, top 5 go directly to the finals. Bottom 3 gets in home, and the ones in between get to go to survival. 4th thrives, still in the first place, but just like, actually, let's just focus on 4th all the way to 9, because 4th place with Aurora Gaming, they have been playing great today, but they just haven't been able to create such a big gap, as they only have 82 points, 4 points more than AGAL in 6th place. No, they do. It's going to be interesting. I have noticed that Aurora have been stepping up, right? They felt that pressure a little bit. They've realized, like, oh, it's not really going our way. We got to up our game a little bit. It is working now. So they are at 82 points. Yeah, it's still going to be all down to the wire in this last game, but at least they're already there. You know, teams like Team Flash are also already there, but 2 points ahead of AGAL. GOAT team as well. Furia climbing up those ranks. They were not in 8th place a few games ago, Max. Yeah, I mean, really looking at the teams in the top 5, 4 thrives, they're safe. We know they're going to make it. They're going straight into your PMWC Grand Finals. Orangutan, I would say, also somewhat safe, right, going out to this one, because right now they're above the likes of Nigma Galaxy, Aurora, Team Flash. We're looking at Aurora Gaming and Team Flash in particular here. They need a big game, Lace. If they do not get that performance here, all gamers, GOAT team, Furia, you know they're going to chase them down for that top 5. Yeah, they need to make these opportunities for themselves. And what we're seeing a lot of teams do is kind of letting just the cookie crumble how it will. These players need to start obviously creating these opportunities and making the lobby play to their way. And I must say that from that game, Furia did that. I would kind of call them like the mountain goats of PUBG, because what is with them being able to scale up a mountain, absolutely decimate in every way, which form. But it's good to see Alula here, obviously moving up with 63 points, definitely securing that place out of the bottom 3. Now, I do want to sort of touch on, I guess, a little bit more of like Thunder talk out of that game. This is crunch time for them. They're under pressure. And look, they had a push from Aurora in the building, and they showed no presence, Max. They just sat down there. They didn't create any space, no presence, and got absolutely rolled by Aurora. Yeah, they have the cloak of invisibility, but no one told them to take it off right now. It's time to take it off. They're looking at this one. The point gap is 12 points between X-Force Rejets and RRQ. I would say you are teams in the bottom 3. You have to hot drop RRQ. I'm sorry, it is time. If you don't do it here, you're going right home right away, straight to Charles de Gaulle. And as we know, that is not where you want to be. We usually hate to see the hot drops, but in situations like this, you gotta take destiny into your hands. And yeah, you're absolutely right, Lace. They have to do it. Yeah, and look, this is what I'm saying, where create your game. Make these plays to position other players into moving and having you create that space. Like, even if they were to look at, you know, players like Alula, who were in the bottom, they actually forced GK to... Hello, guys. We're back. Furia, they made that play. I think we're on time, kada? Overall standings గురించి ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. సో టీమ్ 40 వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. 96 పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ దట్ టు లుక్ ఎట్ దేర్ ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్. అసలు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ పొజిషన్ పాయింట్స్, ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. మేబీ పొజిషన్ పైన వీళ్ళు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా. రెండు బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉన్నాయి. సో పొజిషన్స్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా నిగ్మా గెలాక్సీ 87 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ టైం వాళ్ళు ఒరాంగుటాన్ని క్రాస్ చేసేసేయచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒరాంగుటాన్ ఏదైనా చోక్ చేస్తే కనుక. అండ్ అరోరా వాళ్ళు అరోరా టీమ్ ఫ్లాష్ అంత ఈజీగా అస్సలు వదలరు. ఏజీఐఎల్ కూడా చేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు లైక్ ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. సో చూడాలి. The team is currently sitting in first place. How are you guys feeling? Cheers, lol. Great moment. Ooh, yes, you guys. Yeah, Vivek, dude.
పొజిషన్ కూడా అంత ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేకపోయారు వాళ్ళు. పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ లో. యా నాని డూడ్, ఎనీ టైం చిన్న మిస్టేక్ కూడా చేయకూడదు ఇంకా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. ఎస్ అంతే జగదీష్ గారు, చిన్న ఛాన్స్ అయినా కూడా వదలకూడదు టీమ్ కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి అంటే. From what you guys have seen, going back to the game, from what you guys have seen so far out of day 1 and day 2 here, has there been... హాయ్ కకాషి డూడ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ మ్యాచ్ చిన్న మిస్టేక్ కూడా చేయకూడదు. OG has definitely been a surprise for us. Like, they're playing really good. Their decisions, I haven't really looked at them that much, but their decisions are really good. Yeah, their decisions have definitely been good. And for everybody currently watching, they're far out of day 1 and day 2 here, has there been anything that ended up surprising the squad? Right one. From what you guys have seen, going back to the game, from what you guys have seen so far out of day 1 and day 2 here, has there been anything that ended up surprising the squad? OG has definitely been a surprise for us. Like, they're playing really good. Their decisions, I haven't really looked at them that much, but their decisions are really good. Yeah, their decisions have definitely been good. And for everybody currently watching, don't forget that you can experience the PUBG Mobile fan experience, because it is gonna be open from August 11th through the 16th. Go enjoy some of the exciting activities, not only PUBG Mobile and Naruto going on. The last match changes to the top 5, but the teams on top 5, yeah. OG, definitely. Fourth Tribes, as we know. I mean, you kind of have to pick them. Come on now. Yeah. And Aurora is playing really consistent. And I hope FL qualifies. They are really my best friends. And one remaining? Yeah, one. I think, if I'm doing the math, Max, math right? One more? Yeah, one more. Yeah, yes. OG 40, FL, Aurora, and KRX. KRX. Okay, I thought you were going to go with a different one, like Nick McGalaxy. But thank you so much for joining us. Lace, Max Benatura, myself, 7WG. But ladies and gentlemen, it's time we go into the final match. Let's go. 5th and 6th team ముందుకు రాకుండా టాప్ 5 లో ఉంటుంది మేబీ. సందీప్ వాళ్ళు రాకుండా ఉంటే వీళ్ళు ముందు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు వస్తారా రారా అనేది మన చేతిలో లేదు కదా. మనం ఏం చేయాలనంటే కొంచెం ఫినిషెస్ పొజిషన్ గట్టిగా ట్రై చేయాలి. లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ 2 to 3 మ్యాచెస్ మొత్తం స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ అయిపోయింది అరోరా అంటున్నా టీమ్ ఓజీకి. సో ర్యాంగుటన్ ఐ థింక్ నిన్నట్లాగా ఇవాళ లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా సర్ప్రైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. హాయ్ శివ డూడ్, అవి ఏం పట్టించుకోకండి, ఎవరు కొడుతున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు అది చూడండి అంతే. Blade is getting ready to chop, and those keys will be crushed. Barney will be there on stage, literally grinding. I'm excited. Ads అది తీసుకున్నాం, ప్రీమియం తీసుకున్నా నిన్న. ఇవాళకి ఒక్కటే గేమ్ ఉంది అన్వేస్టెడ్, ఇప్పుడు చూసేదే. ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. ఈజీఎల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గేమింగ్, యా దే గాట్ పొటెన్షియల్. ఫస్ట్ డే అది ప్రూవ్ చేశారు వాళ్ళు. కొంచెం అడిట్ అయిపోయింది అంతే వాళ్ళది. Let's hope for the best. Final match for Group A స్టార్ట్ అవుతుంది. మ్యాచెస్ ఇవి ప్యారిస్ లో జరుగుతున్నాయి. జస్వంత్ డూడ్. Now you can see the keys around the crusher. Our team's deep in four, getting their last minutes in before we kick this one live. Get back into the playing path and set things off. The players, the organizations, the hopes and dreams. The atmosphere is good here in Paris. You can feel it. లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇది. రంగుటన్ వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారో చూడాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అసలు టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఏ టీమ్స్ ఉంటాయో చూడాలి. ఈ మ్యాచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓవరాల్ గా టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ సర్వైవల్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తారు అనమాట. టాప్ 5 లో ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. కానీ లాస్ట్ 3 టీమ్స్ మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది.
Lace's job, you know. Apparently we had to draft in some outside help there, but I think fourth rise OG, yeah, 100%. కూల్ ప్లేన్ పాత జోన్ ఎటువైపు వస్తుంది చూడాలి. జోన్ ఏదా క్యాంపో మిలిటార్ వైపుకు అలా అటు ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్స్ కి రావాలి, లేకపోతే వ్యాలె డెల్మార్ ఈ 2 sides కి జోన్ వస్తే, లేకపోతే ఇంపాలా వచ్చి అటు వాటర్ వైపుకు వస్తే బాగుంటది కదా. టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో ఇంకా ఫలక్ కనపడుతున్నారు, హాక్సీ అండ్ కూప్స్ వీళ్ళే కంటిన్యూ అవుతున్నారు. మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ అండ్ మోస్ట్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి టాప్ ఎరన్ జైఫా. కూల్ స్మోకర్ డూడ్, మీరు డైలీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ స్పోర్ట్స్ కి వస్తూ ఉంటారు డూడ్, అట్లా అంతే. Just last year, actually. It was 25. యా ఈ మ్యాచ్ తో సెంచరీ కొట్టాలి. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఎలా ఆడతారో తెలీదు. ఓ బాయ్, ఐ లవ్ దిస్ జోన్, ఐ లవ్ దిస్ జోన్, ఐ లవ్ దిస్ జోన్. వాలెట్ ఎల్మార్ వైపుకి వచ్చింది, మొత్తం కంప్లీట్ ఇటువైపుకే గుంజితే సెట్ ఉంటది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాలెట్ ఎల్మార్ నుంచి ఇటువైపు మినాస్ డెల్సూర్ వైపుకి వచ్చింది అనుకోండి, మజా వస్తుంది, కిక్. హాయ్ ఆర్కే డూడ్, నమస్తే. ప్రీమియం తీసుకున్నారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ డూడ్, అది సింపుల్ పాలసీ డూడ్. అంటే నేను కూడా స్ట్రీమర్ నే, నేను కూడా యూట్యూబ్ యాడ్స్ వల్ల ఎర్న్ చేసుకుంటూ ఉంటా కదా, ఇంకా ఊరికే అంతే, అదొక ఫీల్ అంతే. నేను పే చేసి ప్రీమియం తీసుకున్నా అనుకోండి, ఐల్ బి లైక్ అట్లా అంతే. నేను కూడా దాని మీదనే సర్వ్ అవుతా కాబట్టి జస్ట్ చిన్న సెంటిమెంట్ అన్నట్టు అంతే, అట్లా ఏదో ఏదో. చలో ఈ ఏజిఎల్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు డెల్ ప్యాటర్న్ దగ్గర. వీళ్ళు మాత్రం వదలరు అంత ఈజీగా, అస్సలు వదలరు అనిపిస్తుంది. జస్వంత్ డూడ్, ఆడతాను డూడ్, నేను రేపు ఆడతా అన్నా. అంటే 2 రోజులు ఖాళీ లేదు డూడ్, రేపటికి వెళ్ళి జాయిన్ అవుతా అని చెప్పిన వాళ్ళకి, డేట్ ఇచ్చిన నేనే వాళ్ళకి. హాయ్ క్యాష్ తమ్ముడు, హౌ ఆర్ యూ? సన్ స్క్రీన్ డూడ్ నేను కొన్ని వీడియోస్ కింద ట్యాగ్ చేశాను చూడండి, ఐ ట్యాగ్ ఇట్. ఠీకే Group B tomorrow. Hemant garu. Could have given themselves a little bit more stock to play with. We'll see if that changes here and now. I mean, right now for X-Force Rejects, they're sat 12 points behind RRQ. That is a big gap to make up. It's going to be very, very difficult to do that, and even further behind for the teams behind that as well. So I'm really not holding out hope. I feel like we may already have. Hi GGYT dude, namaste. Same 4 PM. Ide timings untundi dude. Indian team, yes, there's an Indian team. Team Orangutan. Second ikkada screen right side lo second place lo undi chudandi OG ani, adi Indian team. Yeah, it's going to be pretty difficult to try and jump up there and change things. Ekkada kuda drop location clashes adi jaragaledu and inka andaru kuda careful ga unnaru. There are quite a few teams, I think, who could realistically jump into the top 5 here. Arcade ledu Aurora, Nick McAlex em raatla. There are potentially opportunities to jump up and see what you can get. Qualify 5 teams ni select chestara. Jonathan dude, grand igo ipudi group stages lo unnam kada, din tarvata survival stage untadi, din tarvata grand finals untadi. So ivala top 5 unna vallu direct ga grand finals ki vellipotaru, madhyalo survival aadaru adi. అండ్ ఒకవేళ 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆడి తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళాలన్నమాట, అట్లా అంతే. బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలిమినేట్ అవుతాయి. Orangutan no. వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అవ్వడం కంటే మనోళ్ళు బెటర్ గా ఆడితే సరిపోతుంది కదా. Hi Shoaib dude, welcome back. So a lot riding on it on the individuals. A lot of small storylines in this one. We'll keep you dialed in with the narrative. Trying to play small ball. ఇంకా ఫస్ట్ బ్లడ్ అయితే రాలేదు, ఎవ్వరు కూడా ఫస్ట్ కిల్ చేయలేదు, చూడాలి ఏమవుతుందో. హాయ్ రోమియో dude, నమస్తే. I mean the differentials between these teams are really quite small. I mean even up towards OG, an 8-point difference between 2nd and 5th is very, very much surmountable. A 10-point difference from AGAL up towards Orangutan to jump up towards that top spot. So AGL కొంచెం గట్టిగా అనుకుంటే కనుక అయిపోతుంది. షోయబ్ డూడ్ పేషెన్స్ అనేసార్లు అలా ఏముండనులే. No more matches after this one.
భయం అవుతుంది కదా సందీప్ డూడ్, నాకు కూడా కొంచెం అట్లనే ఉంది. జానథన్ డూడ్, మై ప్లెజర్. For the plays that they've made over the course of the past 2 days, John, looked very, very exciting to watch. It would be a real shame not to have them there, to be honest, mate. దేనికి రవితేజ్ గారు, దేనికి కంగ్రాచులేషన్స్. ప్లేయర్స్ కి లైటేబుల్ ఉంటుందా అక్కడ ల్యాండ్ లో? ఉండదు, అది అవసరం లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎన్ని టోర్నమెంట్స్ ఆడతారు, వాళ్ళకి రఫ్ గా క్యాలిక్యులేషన్, రఫ్ గా కూడా కాదు, ఆన్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు ఎన్ని కిల్స్ కొట్టాం ఏంటి అనేది. యా, ఈ మ్యాచ్ చూడండి అనే మన వాళ్ళకి మోటివేషన్. సూపర్ డూడ్ మీరైతే. హాయ్ హాయ్ రాజుబాబు గారు, నమస్తే. 6, 7, 8 ప్లేసెస్ లో గట్టిగా పోటీ ఇస్తారు. యా, ఓ టీమ్ అరోరాని స్పాట్ చేశారు RRQ వాళ్ళు. అరోరా వాళ్ళు ఇది పోగొట్టుకోకూడదు, ఎందుకంటే RRQ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు కదా. వీళ్ళు కొంచెం పైనకు రావడానికి, అంటే సేఫ్ పొజిషన్ 13th పొజిషన్ కి అబౌవ్ ఉండటానికి వీళ్ళు గట్టిగా ట్రై చేస్తారు. అక్కడ 48 పాయింట్స్ అబౌవ్ ఉండాలి కదా. చూడాలి. నిజామాబాద్ లో షోర్ గోవర్ధన్ డూడ్, నిజామాబాద్ అంటున్నారు కదా, కలవచ్చు. హాయ్ అశ్వత్థామ గారు, నమస్తే. ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్, ఓ దానికోసమా? థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ రేంజ్ కిల్స్, లాంగ్ రేంజ్ కిల్స్ ఈజీగా త్వరగా ఫ్రాక్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంత ఇంకా అంతే, ఎట్లా ఉంటది అనేది చూసుకోవాలి. శ్రీకాంత్ గారు, ఓజీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు డూడ్. యా, లాల్ గోవర్ధన్ డూడ్. GSTR ఫినిష్ అయిపోయారు ఒకరు. ఫస్ట్ ప్లేట్, ఓ నో నో, నాకే అయ్యారు. టీమ్ GSTR బాటమ్ లోనే ఉండిపోయేటట్టుంది. వాళ్ళు ఇంక ఇంటి వెళ్ళిపోవడం కన్ఫర్మ్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఆర్జేసీ ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి ఈ ఫైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బార్డర్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు, అందుకని వాళ్ళు ఫినిషెస్ కోసం గట్టిగానే ట్రై చేస్తున్నారు. GSTR కి చాలా తక్కువ హోప్స్ అబ్బా, GSTR కష్టం. సో GSTR నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 నాక్స్ అయిపోయాయి. యా, ఫినిషెస్ కూడా, ఫ్రాగ్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి. యా, యూసఫ్ కూడా డౌన్, ఇంకా సోలో పర్సన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు. ఆర్జేసీ వాళ్ళు లేచింది, నిద్ర లేచింది మూడ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో 40 పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఇంకొక 8 పాయింట్స్ ఉంటే కనుక RRQని కిందకి నెట్టి ఆర్జేసీ వాళ్ళు పైకి వెళ్తారు. మరి ఇది జరుగుతుందా లేదా చూసే ముందు మీరు లైక్ కొట్టండి. అదే ఒకవేళ మన తెలుగు రియాలిటీ షోస్ లాగా అయితే కనుక 1 minute అని ఇక్కడ బగ్గీని ఆపేస్తుండే నేను. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్, ఎవరిని లెక్క చేయరు. డెఫినెట్లీ మీరు మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు. థ్యాంక్ యూ ఆర్కే, థ్యాంక్ యూ. కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారు నన్ను. ఓజీ గురించి మాట్లాడదు ఏమని అంటే ఏదో ఒక బ్యాటింగ్ ఆదిశేషుడు. I get you. Totally. OG should attack RJC and KRX and gain points. Whereas వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. KRX and ఇంకా RJC మీరు అన్నట్టుగా సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది, కానీ అటాక్ చేస్తారా లేదా అనేది తెలియట్లేదు. పాసివ్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటా డిఫెన్స్ అట్లాగా. మీరు అనే 1 minute కి ఫ్యూజ్లు పోతున్నాయి. ఆర్జేసీ KRX వాళ్ళు వెహికల్ తీసుకొని వచ్చేసారు. ఓ బాయ్, రివర్బ్ ని ఎంత డామేజ్ చేశారు చూసారా? హాక్సీ షార్ట్ గన్ తో టేక్ డౌన్ చేశారు. రివర్బ్ లో HP ఉన్నా బానే హ్యాండిల్ చేశారు. కానీ ఆపోజిట్ నుంచి TRE క్రేజీ బ్యాకప్ అసలు టీమ్ కి. డెవిల్ కూడా ఇక్కడ హీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్. సో KRX కి ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. TRE ఓ బాయ్, నా RJC డెవిల్. ఐ థింక్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెయ్యండి ప్లీజ్ నా కోసం. యా, ఒరాంగుటాన్ ఒక ఫినిష్ తీసుకున్నారు. ఈజీ కిల్స్ ఉండే అక్కడ వాళ్ళకి. మంచిగా ఇట్లా ప్లేట్ లో పెట్టిన ఎండి చేపల్ లాగా ఉండే వచ్చి ఎత్తుకొని పోవడానికి. 2 ఫినిషెస్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఒరాంగుటాన్ థర్డ్ పార్టీ ప్రాసెస్ లో. అండ్ RJC సర్వైవర్ లో పడ్డారు. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 మ్యాన్ పవరే ఉన్నారు. ఇద్దరు ప్లేయర్సే ఇప్పుడు సర్వైవ్ అవ్వాలి. 43 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు 48 కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. మన టీం పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, కానీ పక్క టీమే కూడా కిల్ ఫీడ్ బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉండాలి. అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది చూసుకుంటారు కదా. అది హేమంత్ డూడ్ ఒకటేసారి సడన్ గా పక్క టీమ్ ఇట్లా వెళ్ళిపోవటం అనేది లైక్ వెరీ చాలా తక్కువ స్లో ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది కదా. అట్లా మన పాయింట్స్ స్కోర్ చేసుకుంటూ ఇంత వచ్చింది కదా, ఇంత అట్లా తెలుస్తుంది కదా.
ఓజీ గేమ్ ప్లే ఇప్పుడే చూపించారు షేక్ డూడ్. ఇప్పుడే 2 ఫినిషెస్ వాళ్ళు సెక్యూర్ చేశారు కదా, అవి చూసాం. ఏజేఎల్ కి కూడా ప్రతి ఫైట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 78 పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ ని క్రాస్ చేయాలి వాళ్ళు పాయింట్స్ లో. టీమ్ అరోరా ఫ్యూరియాకి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. అరోరాకి అరోరాకి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ ఫైట్. ఫ్యూరియా కూడా గట్టిగా ట్రై చేయొచ్చు. 1 kill కి 1 point డూడ్. రీజన్ ఏంటి అంటే అమ్మో ఆర్కే డూడ్ ఏంటో డూడ్ నన్ను ఎక్కువ పొగిడేస్తున్నారు. ప్రయాగ్ డూడ్ ఎస్, అది కూడా ఎర్లీ ఎలిమినేషన్ అవ్వాలి వాళ్ళు. ఎర్లీ ఎలిమినేట్ అయితేనే, లేకపోతే 40 గాట్ క్రేజీ ఇన్సేన్ గన్ పవర్. కాబట్టి క్లోజ్ అయితే చేస్తున్నారు మెల్లిగా ఒరాంగుటాన్. Kike making the move up as well. Alula Furia, really just the dribs and drabs that remain for Reject over that side as well, with OG potentially. Most eliminations lo వీళ్ళే ఉన్నారు, ఇంకెవరు కూడా వీళ్ళకి క్రాస్ చేయట్లేదు. సుభాష్ డూడ్ దాని కోసం అక్కడ మాట్లాడదాం కదా మనం. 96.4k. Oh yeah, bye. Seeing what more they'll get from this. That's the part. Hi Kalyan Shankar garu, welcome to the stream and thanks for your support andi. Welcome. RJC నుంచి ఓన్లీ ఒక్కటే ప్లేయర్ కదా, కొంచెం బచాయిస్తూ ఉండాలి. OG perfectly robbed 2 points but it's okay to gain points. They should be aggressive a bit. Yeah Nani dude, they should be definitely aggressive. కానీ మరి అగ్రెషన్ కాకుండా ఇప్పుడు వెళ్తున్న స్పీడ్ బానే ఉంది అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ థర్డ్ పార్టీస్ అట్లా, అంటే బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ కొంచెం కిల్స్ కోసం బాగా ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. సో మళ్ళీ అటు ఇటు అయిపోయి ఆగమైపోయి చోక్ చేస్తారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు 2nd ప్లేస్ లో ఉంది. ఓజీ బిఎంపిఎస్ లో EMPS లో ఓజీ ఉండే. గాడ్ లైక్ గ్రూప్ బి లో ఉంది కాష్ తమ్ముడు. ఎస్, ఇవాళ ఒరాంగుటాన్ ఆడుతుంది. Missing my soldier but India team. Yes. RRQ 40 players. కానీ ఇక్కడ ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఇటు వస్తారేమో చూడాలి. RRQ కి మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. 40 ఒకటి ఫినిష్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు, ఒక ఫినిష్ ఉంది వాళ్ళకి ఇంకా. సో 40 కొంచెం క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఆడుతున్నారు. కన్సిస్టెన్సీ అంటే 40 తప్ప కదా, మిగిలిన ఏ టీం కూడా అంత కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయలేదు. థర్డ్ పార్టీ చేసి అది బెస్ట్ ఆప్షన్ డూడ్. ఎక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందో అక్కడ ఎందుకు థర్డ్ పార్టీ చేయటం ఒరాంగుటాన్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్ చెప్పనా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ పొజిషనింగ్ లో చాలా మంచిగా ఉన్నారు, స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉంటారు వాళ్ళు. సో అట్లాంటప్పుడు ఫైట్స్ జరిగేటప్పుడు మంచి పొజిషన్ తీసుకొని దూరంకి వెళ్ళి ఆరామ్సే కొట్టారు అని అంటే కనుక నీట్ గా సెట్ ఉంటుంది. ఏజీఎల్ కి యుఎల్ఏ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది అంటే ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఏ టీం అయినా కూడా అంతే, వాళ్ళకున్న స్ట్రాంగ్ ది యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ వీక్ పాయింట్ ని కవర్ చేసుకోవాలి, కాంపెన్సేట్ చేసుకోవాలి. మ్యాపిల్ ని సరౌండ్ చేస్తారు. ఈ టీమ్ లో మ్యాపిల్ ఫస్ట్ డౌన్ అయిపోతుంటే నాకు కొంచెం పర్సనల్ గా బాధ అనిపిస్తుంది. హిస్ సచ్ అ గుడ్ ప్లేయర్, గుడ్ అసెట్ ఆ టీమ్ కి. సో ఐ థింక్ ఏజేఎల్ వాళ్ళు టాప్ 5 లో ఉండడం కొంచెం కష్టంగా అవుతుంది. తెలుగు వాళ్ళు లేదు డూడ్. ఇండియా టీమ్స్ PMWC లో 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి డూడ్. ఒరాంగుటాన్ ఒకటి, గాడ్ లైక్ ఒకటి. పిన్ కమెంట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. హాయ్ కళ్యాణ్ శంకర్ గారు, వాట్సాప్ డూడ్, ఏం చేస్తున్నారు? షోయబ్ డూడ్ చిల్, దట్స్ ఓకే, రెస్ట్ తీసుకోండి ఆరామ్సే. రేపు లైవ్ ఉంది, ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది కదా. ఫ్యూరియా గన్ కాంబో క్రేజీ ఉంది. DBS DMR. ఓ ఐ డోంట్ నోటీస్ దట్. చూస్తా యూబీ డూడ్. టీమ్ 40 NGX వాళ్ళు టీమ్ 40 ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు. బట్ RJC వచ్చి ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేసి టీమ్ ఎంజాయ్ నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి కూప్స్ కి డౌన్ చేశారు. సో దీని వల్ల ఐ థింక్ టీమ్ 40 ప్లేయర్ రివైవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నా. లేదు, NGX ఇక్కడ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కూడా వచ్చేసారు ఇక్కడ హోవర్ క్రాఫ్ట్ తీసుకుని. ఒక క్యాజువాలిటీ టీమ్ 40 నుంచి. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి కూప్స్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. సో అక్కడ ఇంకొక క్యాజువాలిటీ చూస్తున్నాము. ఒరాంగుటాన్ 6 నేను నమ్ముతున్నా, అంతే, ఇంకా అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేను.
ఇండియాలో టోర్నమెంట్ లో తెలుగు పీపుల్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండే రూట్. కానీ థింగ్ ఏంటనంటే అంటే ఎట్లానంటే అంటే నేను ఏం కాన్సెప్ట్ నమ్ముతా అంటే తర్వాత చెప్తానులే దీని గురించి. తర్వాత మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ లో ఏం జరుగుతుందో అనిపిస్తుంది. ఆర్జేసీ సోలో ప్లేయర్ కేఆర్ఎక్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అంటే కేఆర్ఎక్స్ ఫుల్ ఎలిమినేటెడ్. జిఎస్టిఆర్ కూడా వైప్ అయిపోయింది. ఇన్ 40 కూడా 3 మ్యాన్ పవరే ఉన్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా 3 మ్యాన్ పవరే ఉన్నారు. ఐ థింక్ దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. 40 నుంచి ఇంకొకరు కూడా నాక్ అండి. ఆ నాక్ ఒకవేళ కన్వర్ట్ అయితే కిల్ గా అప్పుడు 40 కాస్త ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. మీన్వైల్ AGL టాప్ 5 లోకి వస్తారా లేదా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే 78 పాయింట్స్ దగ్గరే ఉన్నారు అప్పటికెళ్ళి. అండ్ వాళ్ళకి క్లోజ్ గా ఉన్న టీమ్ ఫ్లాష్ అదే పొజిషన్ లో మెయింటైన్ అవుతా ఉన్నారు. ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ 40 పొజిషన్ కోసం వాళ్ళు ఆరామ్సే ఉన్నా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు డూడ్ యాక్చువల్లీ. యా గ్రూప్ స్టేజెస్ డూడ్ సుభాష్ గారు గ్రూప్ లో 17. ఓ బాయ్ యా సర్వైవ్ అయ్యారు. ఇద్దరు కూడా ఒకటే వెహికల్ వెళ్తున్నారు. సైటన్ ఇంకా లార్డ్. అది ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. యుఎల్ఏకి ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతోంది. గోట్ ప్లేయర్స్ ని ఆల్రెడీ ఒకరిని డౌన్ చేశారు. ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్. క్విక్ ఇప్పుడు ఫ్రాగ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంతే వాళ్ళు. ఇంకొకటి ఉంది కదా. సో ఫూప్స్ మ్యాన్ సోలోగా పోతున్నారు అక్కడ తను. అండ్ హీస్ లెఫ్ట్ విత్ లైక్ లో HP బట్ దట్స్ ఓకే. Y4 అండ్ ఇంకా క్విక్ ఇద్దరు కలిపి అక్కడ ఫినిష్ చేశారు. టీమ్ గోట్ ని లాబీకి పంపించేశారు. అండ్ ఇదే ఏరియాలోకి ULA వచ్చారు థర్డ్ పార్టీ కోసం. నిగ్మా గెలాక్సీ అండ్ ULA కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. ULA అందరూ కూడా అసెంబుల్ అయిపోయారు. వీళ్ళు చూడండి వచ్చారు, ఫైట్ ఫినిష్ చేసేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ వెంటనే ఇంకొక టీం పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ టీం నుంచి ఒకరు డౌన్ కాబట్టి క్లాస్ కూడా డౌన్ ఈ టీం నుంచి. AGL ఫ్లవర్ ఈ ఫినిష్ తీసుకున్నారు ఆ ఫ్రాగ్. బట్ ULA లుక్ ఎట్ దేర్ ఫినిషెస్. 2 క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ 6 ఫ్రాగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. లవ్లీ. I'm doing super good, Kalyan Shankar garu. మీరు ఎలా ఉన్నారు? Bye. With AGL getting cut down to 2 with only one of their players alive, this is not the situation you want to be in for టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఫైట్ తీస్తున్నట్టున్నారు. ఒకరు చాలా తక్కువ HP లో ఉన్నారు. అండ్ టీమ్ 40 ఆల్రెడీ సెంచరీ కొట్టేశారు వాళ్ళ పాయింట్స్ లో. అస్సలు తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు వీళ్ళకి. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ 40 నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు. అండ్ టీమ్ అరోరా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ RRQ వర్సెస్ ఒరాంగుటాన్. AKOPs డౌన్ అంట. అండ్ ఆతంకి ఇక్కడ ఒక నాక్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఆతంకి కూడా ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ ట్రేడ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్రాగ్స్ కూడా కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే కనపడుతున్నారు. వన్ మోర్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. సో దీనివల్ల ఐ థింక్ టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో అయితే పక్కా ఉంటారు అనుకోండి. పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేయాలి ఇంకా లాస్ట్ వరకు కూడా. 6 సర్వైవల్ కూడా కష్టంగానే ఉంది. ఇక్కడ RRQ, అటువైపు టీమ్ 40. అబ్బాయి AKOP ఫినిష్ వాళ్ళు తీసుకున్నారంట. ఫ్రాగ్స్ అసలు క్రేజీ తెలుసా. నాక్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కూడా అసలు వెయిట్ చేయడానికి లేదు. కౌశిక్ డూడ్ కన్ఫ్యూషన్ లో ఉంటే ఏం చేస్తారంటే స్క్రీన్ రైట్ సైడ్ లో పాయింట్స్ టేబుల్ కనపడుతుంది కదా, అది చూడండి డూడ్. మ్యాటర్ అంతా అక్కడే మనకి అర్థమైపోతుంది ఎవరు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. అట్లాగా టేబుల్ టాప్ లో ఉండాలి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ 13th పొజిషన్ అబౌవ్ ఉండాలి. ఇక 14, 15, 16 పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాయి డూడ్, అంతే. యా గ్రూప్ స్టేజెస్ నడుస్తుంది కాష్ తమ్ముడు. 6 ఒక ఫినిష్ తీసుకున్నారు. లవ్లీ అబ్బా. 2 బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాక్స్ కానీ కన్వర్ట్ చేయడానికి కష్టం అయిపోయింది అక్కడ.
91 points. That was like crazy moment కానీ ఇంకా అవ్వలేదు. టేబుల్ టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో అయితే ఉండడం కన్ఫర్మ్ అనుకుంటున్నా. టీమ్ ఫ్లాష్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి. అరోరా సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి దట్స్ ఓకే. టీమ్ 40 స్టిల్ అలైవ్. టాప్ 5 లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు కిల్ అయిపోతే కనుక టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేస్ ఇప్పటికీ కూడా కన్ఫర్మే అనుకోండి సార్. లైక్ దట్స్ ఓకే. యా టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళది కొంచెం అటు ఇటుగా కనపడుతుంది, ఎందుకంటే AGL వాళ్ళు స్లో పేస్ లో అయినా కూడా చేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. అండ్ 6 ఎలిమినేషన్స్ ఉన్నాయి టీమ్ 40 వాళ్ళ అకౌంట్ లో. TTG వాళ్ళని ఈజీగా ఫినిష్ చేసేస్తారు వీళ్ళు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ అండ్ ఈజీ కనెక్షన్స్ అయిపోతున్నాయి అక్కడ. జింగ్ షుడెంట్ హావ్ డన్ దట్. అండ్ సిట్టింగ్ కూడా ఇక్కడ అయిపోయింది. ఈజీ ఫ్రాగ్స్. Oh boy, T24. So TTG వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంకొక గ్రెనేడ్ అండ్ ఎలిమినేషన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ AJ మాత్రమే ఇక్కడ కనపడుతున్నారు. ఐ థింక్ ఇది కూడా ఈజీ ఫ్రాగ్ అయిపోతేమో 40 వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. యా ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ కాబట్టి ట్రై చేస్తారు ఈజీగా. యా ఈజీ పీజీ. ఓ బాయ్ వాట్ యుఎల్ఏనా RRQ they became so greedy actually last minute లో కిల్స్ కోసం. యా కొంచెం గ్రీడీ అయిపోవడంతో టీమ్ 40 కూడా క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయి. సోలో ప్లేయర్ ఆ టీం నుంచి సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఎంత పని చేస్తారు TTG. 1% కోసం టింగుమని అయిపోయింది. యా AGL ఎలిమినేట్ అవ్వడంతో FL వాళ్ళు సేవ్ అయినట్టే. ఇంకా ఎవరు క్లోజ్ లో లేరు. ULA కి నెక్స్ట్ ఛాన్స్ కూడా కష్టమే. పైన వాళ్ళు పొజిషన్స్ అటు ఇటు షఫల్ అవుతారు, కానీ ULA కూడా ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి కష్టం. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళే టీమ్స్ ఏవేవో చూడాలి మనం. నాకు తెలిసి RJC సోలో ప్లేయర్ డెవిల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే కనుక ఇంకా RJC TTG GSTR ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. ఇక RJC యా ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇంకా టాప్ 5 డన్, బస్ లాక్డ్, చాలు ఇంకా కన్ఫర్మ్. మన వాళ్ళు నెక్స్ట్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతే కనుక సెట్ ఉంటుంది. టీమ్ 40 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ టాప్ 5 లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అటు ఇటు అయినా ప్రాబ్లం లేదు. టాప్ 5 లో ఉన్న వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు డైరెక్ట్. పీస్. RJC కి RRQ దగ్గర నాకు కొంచెం అనిపించి ఉండే, కానీ ఇప్పుడు RJC సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు. డెవిల్ ని ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. అయిపోతుంది. డెవిల్ అయిపోయింది. సో ఇవాళ ఇంటికి వెళ్ళే టీమ్స్ ఏవో తెలుసా? RJC, TTG, GSTR. That's it. And RRQ, Geek, ULF, KRX, ULA, Furia వీళ్ళందరూ Furia, GOAT, AGL సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఆడతారు. Another blow back over to Aurora as Doc for their right to be crushed. But the dreams live on for an RRQ side that fought for their right to survive here. Another looking for GK with this most central position, Flash with the high ground. No idea before, Warcraft, dude. Fairly quiet over the course of this match so far, but they are starting to extend their influence now. GK in the more central spot, as I said before, but they're much more limited in terms of their maneuverability, in terms of their flexibility. Table top లో ఉన్న టీమ్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. మిడ్ టేబుల్ లో ఉన్న టీమ్స్. In the other instance, allow a team to just get straight up audience చూడండి అక్కడ. ఇండియా ఇస్ ఇన్ ఫైనల్స్. పిజ్జా పార్టీ కష్టం లో ఇప్పుడు. ఇంకా నో పిజ్జా పార్టీ, నథింగ్. GK డౌన్. ఫ్లాష్ కూడా. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకో ప్రెషర్ మొత్తం దిగిపోయింది. నెత్తి మీద ఇప్పటి వరకు ఉన్న బరువు అంతా కూడా దిగిపోయినట్టుంది. ఆరామ్సే చిల్ గా ఉంది కదా? మీకు కూడా అలానే అనిపిస్తుందా? టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళు బతికి ఉండుంటే, అది బార్డర్ లో ఉన్న వాళ్ళు బతికి ఉండుంటే వేరే సిచ్యువేషన్ అవుతుండే.
యుఎల్ఎఫ్ హార్డ్ ఇప్పుడు విన్ అయినా ఇంకా ఏది అయినా పొజిషన్స్ అయితే ఇంకా అట్లాగా లాక్ అయిపోయినాయి డూడ్. ఇప్పుడు ఉన్న టీమ్స్ అందరు కూడా సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఆడతారు అట్లా అంతే మజా ఆగా కదా వివేక్ డూడ్. ఫైనల్ మ్యాచెస్ ఒక గ్రూప్ ఏనా, ఫైనల్ మ్యాచెస్ ఒకటే గ్రూప్ ఉంటుంది డూడ్ ఫైనల్స్. లవ్లీ. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆరామ్సే ఐల్ హ్యావ్ డిన్నర్ అండ్ నా జాంబీ ఎపిసోడ్ రికార్డ్ చేసుకుంటా. రికార్డ్ చేసుకొని ఇవాళ నైట్ ఎక్కువ పడుకొని రేపు టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, రేపు ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. యా చేస్తాడు. మీరు మూవీకి ఎక్కడికో పోతున్నా అన్నారు కదా. యుఎల్ఎఫ్ ఫెరెన్ వచ్చేసి అక్కడ ఒక నాక్ చేశారు, కన్ఫర్మ్ కూడా అవ్వలేదు. టోటల్ గా ఇప్పుడు మనకి 4 టీమ్స్ అండ్ 13 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళ పొజిషన్ చూడండి, టీమ్ గీకిని కవర్ చేసేటట్టే ఉన్నారు. అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ ప్లేయర్స్ కి కూడా ఇక్కడ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు స్పాట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తుంది. ఇది ఈ మ్యాప్ చూస్తుంటే నాకు రస్ట్ గుర్తొచ్చేస్తుంది, రస్ట్ ఆడబుద్ధి అవుతుంది. ఓకే చేస్తాడు వెళ్ళొద్దు షోయబ్ డూడ్. ఓకే తెలుగు ప్లేయర్స్ గురించి ఇది అవ్వంగానే మాట్లాడదాం. అసలు దేని గురించి అనుకున్నాం, టాపిక్ ఏంటి? ఓ లవ్లీ. Ragnarok is down and Flash వాళ్ళు ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. 12 ప్లేయర్స్. గీకేకి ఒక గ్రెనేడ్, లవ్లీ గ్రెనేడ్, లవ్లీ. జస్ట్ ఎంజాయ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ టుమారో. అంతే చరణ్ డూడ్. అండ్ ఇక్కడ టీమ్ ఫ్లాష్ కొడుతుంది అనిపిస్తుంది. యా టీమ్ ఫ్లాష్. యుఎల్ఎఫ్ అని మీకు అనిపిస్తుందా డూడ్? యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారా అసలు? నాకెందుకో టీమ్ ఫ్లాష్ అనిపిస్తుంది కళ్యాణ్ శంకర్ గారు. ఇప్పుడు వచ్చిన పీజీ సేఫ్ అయినా డూడ్, పీజీ సేఫ్ ఏ డూడ్, ఓజీ కూడా సేఫ్ అయింది డూడ్. మోస్ట్ విన్స్ ఏ టీమ్? చికెన్ డిన్నర్ టీమ్ గోట్ కి 2 చికెన్ డిన్నర్స్ ఉన్నాయి. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గర 2 చికెన్ డిన్నర్స్ ఉన్నాయి. బెర్లినో డూడ్ హాయ్. Flash need to be in position, ready to go for the shots, but it looks like they're more preoccupied over towards RRQ's position, and maybe rightly so, because they ఫ్లాష్ వాళ్ళు కొంచెం ర్యాంపేజ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు అటు ఇటు చేసి ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోయి ఎక్కడ పోతారో అని డౌట్ వస్తుంది. ఆర్ఆర్క్యూ ప్లేయర్ ని డౌన్ చేస్తారు అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి సోలో ప్లేయరే ఉంటారు. యుఎల్ఎఫ్ నుంచి 2 ప్లేయర్స్ పాపం సింగిల్ ప్లేయర్ మీద ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ వేసి నాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫామ్ లోకి వస్తున్నారు తెలుసా. ఫ్లాష్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. అయితే యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు చికెన్ తీసుకొని పోతారు. ఇంకా కళ్యాణ్ శంకర్ మీరు చెప్పినట్టే అయ్యేటట్టు ఉంది డూడ్. ఇక్కడ ఫ్లాష్ వర్సెస్ యుఎల్ఎఫ్ మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఫ్లాష్ కి మ్యాన్ పవర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఇంకొకళ్ళు కూడా డౌన్. సో ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ఉన్న లాస్ట్ పర్సన్ క్రేజీ. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి పుష్ కూడా చేసేసారు. అద్దరు పోలా. లవ్లీ. కానీ కష్టం అయిపోయింది. అండ్ ఇంకా సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి యా కూల్. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళ చికెన్. ఇంకా సుభాష్ డూడ్ ఎస్ తొందరపడి టైప్ చేశారా? పర్లేదు చిల్. అందుకే కదా నేను నవ్వుకున్నా కొంతసేపు. వాట్ ఇఫ్ PRQ wins it will be peak clutch. యా అలాంటి మూమెంట్స్ రాలేదు యాక్చువల్గా. See the excitement, the celebration, and the faces of defeat for some of our squads. పోటీ గన్ పవర్ సూపర్ అండ్ వాళ్ళు డిన్నర్ చూసుకోవట్లే. అవును డూడ్, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి కంపీట్ చేసేటంత స్ట్రాంగ్ గన్ పవర్ నాకు ఎవరి దగ్గర కూడా కనపడలేదు. వాళ్ళు పొజిషన్ కోసము లేకపోతే జోన్ కోసము చికెన్ డిన్నర్ కోసం ఫోకస్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫినిషెస్ ఆ టైప్ గేమ్ ప్లే బాగుంటది, అగ్రెషన్ అట్లాగా. What a treat Group A has been. Group B, I'm hoping, is going to be similarly high octane. సో ఇవాళ ఒరాంగుటాన్ మ్యాచెస్ చూసాం కదా, స్ట్రాటజిక్ గా వెళ్ళాయి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కొంచెం అగ్రెషన్, కొంచెం స్ట్రాటజీ, ఒక మ్యాచ్ ప్యాసివ్, ఒక మ్యాచ్ అగ్రెసివ్ అట్లా వెళ్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే చియర్స్ డూడ్. డన్ డన్ డన్. వీళ్ళు చాలా సాడ్ గా ఉన్నారు.
Some phenomenal సిచ్యువేషన్స్ డూడ్ సిచ్యువేషన్స్ సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తారు themselves. ఇంకా కొన్ని టీమ్స్ ఇంటికి కూడా వెళ్ళిపోతారు Top spot as well from that PMGO season. మార్టిన్ డూడ్ అయితే సిగ్గుపడండి Had questions. Not me, never me. యా తుమ్మొస్తే తుమ్ముతాము అట్లా సిగ్గొస్తే సిగ్గుపడాలి డూడ్ Are they a mainstay team? Can they keep it going? The answer Last in this kill. group, a resounding ఎందుకు? not me. ఏమైంది last That kill? PMGO season. People still sometimes had questions. Not me. కాల్ never పేరుపై me. చచ్చిపోయారు Individual skill as well. ఎవరైతే ఏంటి జస్ట్ సపోర్ట్ ఎవ్రీవన్ Multiple times to guarantee them. ఈడ సపోర్ట్ అది ఇది ఏం తీసుకోకూడదు సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే విల్ జస్ట్ లెర్న్ విల్ జస్ట్ డిస్కస్ విల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అట్లా టీమ్ ఇండియా ఫైనల్ దే మేడ్ ఇట్ They've earned that spot. సూపర్ తెలుసా A big benefit Yeah. of being in the top 5 as well is that you can really focus on analysis. టీమ్ ఇండియా ఓ యా జానథన్ డూడ్ on getting those క్లచ్ strategies and మూమెంట్ breaking your team, అవుతాం as well as అనుకుంటా researching the other teams more for ఇండియన్స్ survival యా stages. ఇప్పుడు చూసారు కదా టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇరు వీళ్ళు But the ones that go Being able to bring attack, Crazy I am కదా? thrilled that they've been able to get up and into second place. తెలుగు ప్లేయర్స్ ఏంటి డూడ్ ఆ క్వశ్చన్ ఇందాక మెసేజ్ ఒకసారి ఇంకొకసారి టైప్ చేస్తారా అది A lot of the players down on the stage here, phenomenal stuff. We're Hi, going to head Raghu down to garu. the stage to make sure that we're locking in. యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు క్రికెట్ లో మనకి వరల్డ్ కప్ ఎలా ఉంటుందో అట్లాగా పబ్జీలో వరల్డ్ కప్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట యా పబ్జీ మొబైల్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది అట్లా మార్టిన్ డూడ్ టైమ్అవుట్ చేస్తే మెసేజ్ కనపడుతుంది అనమాట ఓకే మీ మెసేజ్ కనపడుతుంది అంటే అర్థం మీరు టైమ్అవుట్ అవ్వలేదు ఒకవేళ మీకు టైమ్అవుట్ కావాలంటే చెప్పండి డూడ్ ఇస్తా And we will improve in finals, inshallah. Wow, okay. I mean, still placing in the top spot, but still things Team to improve Orangutan on. kuda I like that. maatladtaru Now, anukunta. Falak, the expectations for you guys is pretty high, okay? Coming off the back of a PMGO victory, and now here, you guys must feel like you're... రఘుడ్ లాల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అయిపోయింది డూడ్ ఇవాళ ఇది లాస్ట్ గ్రూప్ ఏ వాళ్ళకి యా 2 టీమ్స్ తెలుగు వచ్చారని అన్నారు 2 టీమ్స్ తెలుగు వచ్చారనా తెలుగు లేదు కదా మార్టిన్ డూడ్ మ్యాచెస్ అన్నీ అయిపోయాయి ఖాళీగా ఉన్నాను మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో అడగండి క్లారిటీ ఇస్తా డూడ్ ఠీకే పైగా అసలే ఒర్రే స్ట్రీమర్ని కూడా కాదు లాజికల్ గా మాట్లాడే స్ట్రీమర్ని మీరు ఏం అడుగుతారో అడగండి షోయబ్ డూడ్ ఓకే ఓకే జానథన్ లేదు డూడ్ జానథన్ వాళ్ళ టీం సెలెక్ట్ అవ్వలేదు క్వాలిఫై అవ్వలేదు వాళ్ళు ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ ఓవర్ ఇట్స్ డూడ్ గ్రూప్ ఏ మ్యాచెస్ అయ్యాయి కదా ఇండియన్ టోర్నమెంట్ లో ఓ తెలుగు టీమ్స్ గురించియా నా లేదు నరుటో డూడ్ తెలుగు టీమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎట్లా అంటే చాలా వరకు తెలుగు ప్లేయర్స్ ఉంటారు డూడ్ మనకి నేషనల్ గా ఆడేటోళ్ళు వి నీడ్ టు వాచ్ దిస్ ఏదో వచ్చేస్తా నేను Here we go! Look at that! See you later, gaming stars. Okay, would you like to pull on this lever, crush the remaining keys, and send them into the elimination zone? Yeah, eliminate IE teams. See you later! Was that satisfying? Yeah, that's too much. Too satisfying. Well, you might get to do it in the final with 15 keys. Because that's the plan, right? Yeah. Yeah, that's the plan. All right, Four Thrives, congratulations in placing first in Group A. We've got Our team is in grand finals, yes. PMWC action coming your way over the next few days. You can hear the crowd ఇంకొక టీం ఉంది ఇండియా టీం ఆ టీం వాళ్ళు రేపటి నుంచి ఆడతారు అప్పుడు వెల్ గో ఫర్ ఇట్ ఓజీ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే గాడ్ లైక్ కి హోప్ వస్తుంది యా క్వాలిఫై yes ఇది వరకు తెలుగు వాళ్ళు ఆడారు ఇన్ఫినిటీ డూడ్ అది కాదు మ్యాటర్ ఏంటంటే చాలా మంది తెలుగు ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు కానీ తెలుగు ప్లేయర్స్ ఆడారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు హిందీ టీమ్స్ తో కలిపి ఆడడం హిందీ ఆర్గ్స్ తో కలిపి ఆడారు డూడ్ బికాస్ మన దగ్గర ఫుల్ గా టీం లేదు ఫుల్ గా ఆర్గ్ అది లేదు కదా అట్లాగా సో అలా ఏమైందంటే తెలుగు ప్లేయర్స్ అనే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాంగ్ ఐడెంటిటీ అనేది క్రియేట్ అవ్వలేదు అన్నట్టు ఎస్ అది దాని గురించి చెప్తాం అనుకున్నా ఫైనల్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి అరౌండ్ 26 crores డూడ్ యా డేస్ అండ్ టైమింగ్స్ క్యాలెండర్ డూడ్ యూ క్యాన్ చెక్ దట్ యాక్చువల్లీ సైట్ లో ఉంటుంది రేపైతే గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ ఉంటాయి
ఇండియా టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఓజీ అని ఉంది కదా, అది టీమ్ ఒరాంగుటన్. హై డెస్ట్రాయ్ డూడ్, వాట్స్ అప్? ఓజీ సెలెక్టెడ్ టు ఫైనల్. yes obviously they did. ఈ స్పోర్ట్స్ డూడ్ కానీ అందులో ఆర్గ్ ఉండే కదా, దాంట్లో ప్లేయర్స్ హిందీ వాళ్ళు ఉండే. ఇన్ఫినిటీ డూడ్ పొజిషన్స్ వచ్చాయి డూడ్, వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తారు, చూద్దాం. రేపు అసలు మ్యాచెస్, ఇవాళ కూడా అసలు మ్యాచెసే. రేపు గాడ్ లైక్ కోసం ఎక్కువ సపోర్టర్స్ ఉంటారు కదా, అట్లాగా అంతే. నరుటో డూడ్, వన్ మోర్ డౌట్, పర్ టీమ్ హౌ మచ్? డూడ్ టాప్ 16 టీమ్స్ వరకు కూడా ప్రైజ్ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. టాప్ 16 టీమ్స్ వరకు కూడా. టాప్ 1 లో ఉన్న టీమ్ కి 4 crores, అరౌండ్ 4 crores. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 2.20 crores. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 1.3 crore. ఫోర్త్ టీమ్ లో ఉన్న టీమ్ కి 1 crore. అట్లా 16th పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి వచ్చేసి 22 lakhs ఇస్తారనమాట. యా. హాయ్ రెడ్డి గారి అబ్బాయి డూడ్. యాక్చువల్లీ ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్, నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ని. గ్రూప్ బి, గ్రూప్ బి కోసం ఎక్కువ బజ్ ఉంటుంది కదా. సూపర్ హ్యాపీ టుడే. ఇవాళ డే ఓపెనింగ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ చికెన్ అండ్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ అవ్వడం కొంచెం హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. టీమ్ 40 వాళ్ళు, ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు, అరోరా గేమింగ్, టీమ్ ఫ్లాష్, నిగ్మా గెలాక్సీ వీళ్ళందరూ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. యుఎల్ఎఫ్, ఏజిఐఎల్, గోట్, ఇంకా ఇక్కడ నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ అంతా సర్వైవల్ ఫేజ్ ఆడి తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. ఇందాక యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎందుకంటే దీనికోసమే బాధపడ్డారు, టాప్ 5 లో లేమని, అంతే. Playing from 1 month only, so you have many doubts. Naruto dude, sometimes rather than asking questions you can just watch dude. జస్ట్ స్ట్రీమ్ చూస్తూ ఉండండి, చూస్తూ ఉంటే మ్యాటర్ అర్థమవుతుంది, గేమ్ కూడా అర్థమవుతుంది, చాలా థింగ్స్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. హాయ్ ప్రణీత్ గారు, ఏంటి అర్థం కాలేదు? నచ్చిన బెస్ట్ ప్లేయర్ ఈ గ్రూప్ లోనా? అందరూ బాగా ఆడారు. కూప్స్ I don't know, found him funny actually. Interesting. Goat team first లో బాగా ఆడి now they are in, అంటే అట్లీస్ట్ బాటమ్ కాదులేండి, మిడ్ టేబుల్ లో ఉన్నారు. 8th పొజిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు 73 points తో. గేమింగ్ స్టార్స్ ఒకళ్ళు, టీటీజీ ఒకళ్ళు, ఎక్స్పోర్ట్స్ రిజెక్ట్స్ ఒకళ్ళు, అంతా ఇట్లాగా లేకుండే అనమాట. ప్రణీత్ డూడ్, యా తిన్నా. వాట్ అబౌట్ యూ? గ్రూప్ బి స్లాట్ లిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తారో రేపు చూపిస్తారో తెలీదు, ఇప్పుడు చూపిస్తారేమో అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. The tournament teams gaming, you can watch it here dude. కూప్స్ అలా వస్తారు, క్లియర్ చేస్తారు, అయితే క్లియర్ అయిపోతారు అట్లా. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిన టీమ్స్ ఇవి, ఇటువైపు ఫైనల్స్ అని కనపడుతున్నాయి కదా, అండ్ సర్వైవల్ ఫేజ్ కి వెళ్తున్న టీమ్స్ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న టీమ్స్ అటు. ఈ లోపల పక్కగా అయిపోయాగా ఏమి డైట్ ఏ లోపల? Why? It's not how the cookie crumble for some of these teams. We saw that squads that are also going to be going to survival max. Besides all, which team are you surprised by that? OG, OG players. మ్యాచ్ చూడలేదా మీరు? రెడ్డి గారి అబ్బాయి డూడ్ ఎప్పుడు ఉండే వాళ్ళే ఉన్నారు, రెగ్యులర్ టీమ్మేట్సే. స్పెక్స్ తీయండి. ఎందుకు డూడ్ ఇలా అడుగుతున్నారు చెప్పండి. కిల్ కి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది డూడ్, తర్వాత పొజిషన్స్ ఉంటాయి, పొజిషన్స్ కి పాయింట్స్ ఉంటాయి. క్యారీ టు ఫైనల్స్ నా చలో ఇంకా వెళ్దాం సరేనా?
టీకే గైస్, ఫైనలీ వాళ్ళ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే టీమ్ ఒరాంగుటన్ డైరెక్ట్ గా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోయారు. అబ్బా సాయిరామ్ అన్నట్టు హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ రేపు గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ ఉంటాయి. గ్రూప్ బిలో వీ హ్యావ్ దిస్ థింగ్, టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో రేపటి కోసం ఎక్సైటింగ్ గా వెయిట్ చేద్దాం. ఓజీ బెస్టా, గాడ్ లైక్ బెస్టా, శ్యామ్ ప్రవీణ్ డూడ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచిగా ఆడుతూ అక్కడి వరకు వెళ్ళారు. రూట్ వాళ్ళ మధ్య కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం ఇక్కడే ఉండిపోకూడదు. లెట్స్ నాట్ కంపేర్ దెమ్. టీకే, రేపు వాళ్ళు గేమ్ ఆడతారు కదా, ఆ ఓవరాల్ స్టాండింగ్సే చెప్తుంది ఎవరు బెస్ట్ అనేది. ఇక్కడ మనం కూర్చొని కంపేర్ చేయడం నాట్ రియలీ రైట్ థింగ్. అంటే కంపేర్ చేయడంలో తప్పేం లేదు, కానీ జనాలు టాక్సిక్ అయిపోతారు రూడ్ అట్లా అని. యా, అవినాష్ డూడ్ మెసేజ్ మిస్ అయినట్టుంది డూడ్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ స్కిప్పింగ్, నేను ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా చాట్. జోరో డూడ్, ఓ యా బాయ్. చలో బాయ్, టాటా, గుడ్ నైట్, సీ యూ ఆల్ టుమారో. రేపు కూడా సేమ్ ఇదే టైంకి ఉంటుంది, వచ్చేసేయండి. ఓ డైలీ MVP ఇవాళ ఎవరు? ఎరెన్ ఉన్నారు ULF Esports నుంచి. 14 ఎలిమినేషన్స్ అంట. OP 3900 డ్యామేజ్, లవ్లీ కదా. ఇంకా వస్తాయండి చాలా థింగ్స్, బట్ మనకైతే ఎవరు వెళ్తున్నారో అనేది తెలిసిపోయింది కదా, పీస్గా పట్టుకొచ్చి పోయి. ఇంకా బాయ్ గైస్, గుడ్ నైట్, సీ యూ ఆల్ టుమారో.